morning fucking star. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. 7ing, but what we'll see is, of course, they get to choose the map, and they're still another watch party. It's another year, and it's the same map for Fnatic. We might say soon. I do not think so. Surprised that BBL go back to that fine ban. But yeah, BBL, let's go. ഇനി എന്റെ കറണ്ട് നെറ്റും ചതിക്കില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വളരെ പാട് കിട്ടുക, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട്. നമ്മൾ 3 റീജിയനിലെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കളിയൊന്നുമില്ല, ജീവിതം വരെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഒന്നുമില്ല, യൂട്യൂബ് റവന്യൂ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ ഇത് പെയ്ഡ് ഒന്നുമില്ല വാച്ച് പാർട്ടി. മനസ്സിലായി? ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ കളിയിലെടുത്തുള്ള പാഷനും ആൾക്കാർക്ക് കളി പഠിക്കാനും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഇത് എത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ 3 റീജിയൻ എല്ലാം വാച്ച് പാർട്ടി മിസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി, കുറേ സീനായി. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഞാൻ നല്ല നല്ല പേര് കേട്ട ടീമുകളെ കളി മാത്രം കണ്ടു തുടങ്ങി എല്ലാ റീജിയനിൽ നിന്നും. പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. താങ്ക് യു ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. നമുക്കപ്പോൾ തുടങ്ങാം. No, as in, well, let me finish. Okay. I think they've read into what BBL can and cannot play. കറണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂടാ, ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കറണ്ട് നേരത്തെ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്യൂസ് എന്തിനും അടിച്ചു. അവിടെ അങ്ങ് സെക്യൂർ, നമ്മളിവിടെ ഇതാണ് ഗേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പം അങ്ങൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫേസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആള് വന്ന് ശരിയാക്കി തന്നെ, ഭാഗ്യത്തിന് ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാക്കി തന്നിട്ടേ. ഞാനേ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന ബാക്കില് കുറച്ച് മറ്റേ ശബ്ദം കേട്ട് പിടക്കണ സാധനം കണ്ട 2 എണ്ണം. കേറിയാടി കണ്ട ആ സാധനം ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി കേട്ടോ. 300 രൂപയുള്ളൂ. വേറെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് നല്ല സാധനം കേട്ടാ, കൊള്ളാം. ആമസോണിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വീഡിയോ ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ. BBL ആരൊക്കെയാണ് ടീമിലുള്ളത്? സുഫേദ് BBL ഉണ്ടോ? സുഫേദ് BBL ആയിരുന്നാടേ, നോക്കട്ടെ. അത് BBL ആയിരുന്നാ? സുഫേദ് BBL ഒരു പേരെ കേൾക്കായില്ല ഇപ്പൊ കുറെ കാലം വെച്ച്. അവൻ മറ്റേതൊന്നും ക്വാളിഫൈ ആയില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കേട്ടില്ല. BBL സുഫേദ് ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. അത് ഏത് ടീമിലാണ്? നെക്സ്റ്റ് MIBR മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? സംശയം എന്തിന് MIBR മാച്ച് ഇന്നുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ. MIBR എവിടെയാണോ മാച്ച്? MIBR ഇല്ല ഇന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തിനു പറയണേ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടീം ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ലൗഡ് 100 ടീംസ്, പിന്നെ ഈവിൾ ജീനിയസ്. ഇതിൽ എവിടെയാണോ MIBR? നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് TRX, രാത്രിയില് ഒന്നുമില്ല. MIBR കളി ഇല്ലല്ലോ. എവിടെ കിടക്കണം MIBR കളി? ഈവിൾ ജീനിയസും സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട്, ലൗഡ് 100 ടീംസും ഉണ്ട് 3 മണിക്ക്. അത് നമുക്ക് കാണാം, രണ്ടും കാണാം. ഓൺലൈനൊക്കെ ഞാൻ
he looks more ready than ever to be delivering. വുൾസിലാണ് അണ്ണാ, വുൾസിലാണ്. അതാ ഞാൻ നോക്കിയത്. അവർ ഇത്ര ക്വാളിഫൈ ഇല്ലേടേ. പേരെന്തിനാ സാധനത്തിന്റെ എന്തിനാ? ഞാൻ എന്തിനാ മറ്റേ സൗണ്ട് ലൈറ്റ് LED എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചാൽ മതി. സൗണ്ട് റിയാക്ടിങ് ലൈറ്റ് എന്നാ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ അടിയടേ. ഇതിന്റെ മറ്റേ ഇത് വെച്ചങ്ങ് അടിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അടിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ, ലൈറ്റ് ബാർ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ വരൂ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. ലൈറ്റ് ബാർ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി, വേറെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഈ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 38 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏത് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവസാനം ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് കെട്ട റിവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇതിന്. ഞാൻ പിന്നെ റിസ്ക് എടുത്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് 2 എണ്ണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കയാക്ക് നിയോൺ ആൽഫയർ സേജ് ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. അപ്പുറത്തെ സെന്റിനൽ മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. സെന്റിനൽ ഇതാണ്. അല്ല, ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ് സിംഗിൾ കൺട്രോളർ, കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസം BBLന്റെ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നൂഫക്, this is Nufak, this is Morning Star. And bro issue ആണോ? ലൂയിസേ, താങ്ക് യു ഫോർ 7.29 AED. നീയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോള്. ഇന്നത്തെ കൈനീട്ടം നിന്റെയാണ്. നോക്കട്ടെ, ലൈറ്റ് ബാറും കാറിൽ വെക്കാം. സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ബാർ അത് തന്നെ. അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ഫെനറ്റിക്. പോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത ഫെനറ്റിക്കാ? അതാണ്ട് ഇതാരാ? പിന്നെ പോസ്റ്റർ ഉണ്ട്. വേറെ ആര്? ക്യാഷിയേഴ്സ് ആണ് പോയത്. Whom are you supporting? ബ്രോ എന്താ ബ്രോ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ? പരിന്തിടാനി എന്ത് ചോദ്യമുണ്ട് മോനെ? ഹേ മാനേജർ. ചാങ് എവിടെ? ചെറുക്കനടുത്ത് വെക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ. എങ്ങാനും എന്നാ കോൾ ഗോപിക ചേച്ചി. അവള് വന്നോളൂ. വിളിച്ചോ. അവള് അമേരിക്കയിലാണ്, US-ലാണ്. ഗോപിക ഇവിടെ ഇല്ല. ഗോപിക വിളിക്കട്ടെ. Thank you so much, Yinsu. A real honor. Ready? Here today. ജോലിയിലാണ്. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി ലൈവ്. Fnatic down on that stage, which obviously everybody's excited for. വാ ഓഫീസിലാ. BBL be able to keep that momentum. വാ. They looked really good. അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് US-ല്? Streak going of the lower seed beating the upper seed. Because so far that has been the case in every single game we've had. ശരി വാ. Yesterday. ക്യാബിൻ അടച്ചിട്ട് ദാ വരണം. അവൾ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കണം US-ല്. വിഷയാക്കാനാ. രാജു താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. A huge storyline. This was a team that finished. ക്യാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ? ക്യാമിന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ലൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് മാറ്റി. എന്ത് പറ്റി? മൂഞ്ചിയാടേ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാ? ഞാൻ ക്യാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അണ്ണേ നമ്മളെത്തി. ടോപ്സേ ഹായടാ. എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പറവറ വിളി എല്ലാരെയും. ശക്തി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരു B ഹിറ്റ് ആണ്. BBLന്റെ ഫുൾ കമ്മിറ്റ് ആണ്. അല്ല, ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ. ഓ, അവിടെ നിന്ന് കയറി അടിച്ച്. വെപ്പണ്ടി അവന്റെ പേരെന്തിന്? എങ്ങനെ വായിക്കൂടാ? വെപ്പക്കച്ച. കൈനീട്ടം തരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് കൈനീട്ടം തന്നെ. സുന്ദരൻ, താങ്ക് യു സുന്ദരൻ ജോക്കർ. താങ്ക് യു ഫോർ €2 ബ്രദർ. രാമൻ ഹായടാ. ഹായ്. എന്നാലും ഫെനറ്റിക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി BBL എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടെ അണ്ണ. ഫെനറ്റിക്ക് ജയിച്ചോളും. ലോയിറ്റ, റോസ്, ലെറോക്ക്. ഓ, രണ്ടുപേര് ഇരിക്കണ നോക്ക്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുന്നതാണെന്ന് മിഡിൽ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നെ അടിച്ചു വന്ന് മറ്റവനെ നക്കിയിട്ട് വരുത്താൻ. ഇതേ സീനിൽ ഞാൻ ഇരുന്നായിരുന്നു എന്റെ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ. ഈ റീസെന്റ് ലൈവിൽ തന്നെ കണ്ടവർക്കറിയാം. അയ്യോ പാവോടാ. ആണ്. ഓൾറെഡി പണി കളഞ്ഞടേ പാവത്തിനെ. റീലോഡ് ചെയ്ത് നിയോണ്ടാ കയറിപ്പോയി സൈറ്റിലോട്ട്. ഓ, അവിടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ വീഴ നോക്കണ. കറക്റ്റ് അവന്റെ മൂട്ടി തന്നെ. സൈക്കോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ₹20 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ബ്രോ. മെനിച്ചേടാ അറിയുമെന്ന്. ഗെയിലേ ആയടാ അറിയാം. പിന്നെ അറിഞ്ഞോടാത്തത്. ഹായ്. എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ? കോളേജൊക്കെ മാപ്പ് കണ്ടുകൂടണ്ണ. ഓക്കെ, ഇത് വലിയ പാടാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ആക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആക്കാൻ കഴിച്ചു. ഒരു മിനിറ്റ് കളി ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ. കളി തുടങ്ങിയാലേ കറക്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കാം. ബോസ്റ്റർ എണീച്ച് മോനെ.
that delay coming out from the stage. മറ്റേ കളി തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഈ പേര് ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ തൊട്ട് മേളിൽ ഒരു ക്യാമറ വെക്കണം. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ക്രോണിക്കിൾ എവിടെ പോയി? ക്രോണിക്കിൾ ഏതോ ഒരു ടീമിൽ കയറിയില്ലേ? ഏതായിരുന്നു അത്? വലിയ നമ്മൾ കാണുന്ന ടീം തന്നെ. ഓ ഏതിലേത്? NRG ആണോ? NRG ഏതൊരെണ്ണത്തിൽ കയറിയില്ലേ? വായിച്ചത് മറന്നുപോയി. ക്രോണിക്കിൾ പോയി. ഓപ്പോ അടിച്ചു കളഞ്ഞ ആൽഫയറിനേക്ക് അങ്ങനെ കയറി അടിക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചുമ്മാ കില്ല് കൊടുക്കണ ഒരു തല്ല. ഇത് ഈ പിസ്റ്റൽ കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഇവന്മാരെ കൈ കിട്ടുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം ഇവന്മാരെ ഇല്ലേ എടുക്കണം. From that far away, but the players on site need to buy time and attempt to grab the weapon, but it won't be getting anything really done as the rock falls as well. The time not putting enough pressure on. That snake bite, those shock darts, they'll be fired through any moment. Now snake bite. എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും വളഞ്ഞവനെ. I think all the advantages here slowly fading away. The shot it will take down Bakash, but now without that shock dart ഒരു കില്ല് കൊടുത്ത ലാഭമാണ്. ഇല്ല കിട്ടിയില്ല. 3v5 സിറ്റുവേഷൻ. നൈസ് കളി. സ്ലീബ ജോർജ് വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ടൈംസ് ബ്രോ. സ്ലീബ ജോർജ് എടേ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടറാ. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിരിക്കാൻ എന്തിനാ പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ. He would have had to let go of getting it the whole way. So a nice attempt from BBL with what was ultimately very ഓ നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ എത്തിയല്ലോ. 442 ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാരും. Come on guys. So important as well. ഓക്കെ അപ്പം BBL ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇതിൽ ഇവൻ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലെറോക്ക് നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 3 പേർക്ക് ഇതുവരെ കില്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇനി അറിയാം ഈ ബൈ റൗണ്ടിൽ അറിയാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് സാധനം വെച്ചത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്? സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചോളൂ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇട്ട്. BBL ഫാൻസ് ആണ്. ഇത് ഫെനറ്റിക് ഹേറ്റേഴ്സ് ആണ് 7%. ഓ നൈസ്. കൊണ്ട് കയാക്കിനെ ഹീൽ ചെയ്തറാ. സ്റ്റേജ് ഹീൽ ചെയ്ത്. ഈ ഹീൽ ഒരു ഭയങ്കര ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനമാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഹീലിൽ കളിച്ച് ഹീലില്ല കളിക്കുമ്പോ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ലോ ഓർബിറ്റ് നിർത്തി പുഷ്. ഇവൻ പീക്ക് വിടൂലെന്നാണ് പറയണത്. ആൽഫയർ നല്ലൊരു പീക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. പയ്യ ഒരു ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ കൺട്രോൾ എടുത്ത് സ്മോക്ക് ഇട്ട് വീണ്ടും കയറി വന്ന്. അയ്യോ അതെന്താ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത്? പോടാ. Okay, he's left his opponents a little bit low. റിവീൽ നേരെ അൾട്ടി അവൻ ഓടി സൈഡിലോട്ട് വന്നു. സൈഡിൽ നിന്ന് അടിച്ച് കായലിൽ കറഞ്ഞ് വെപ്പക്കിനെ. ക്രാഷീസ് ഉണ്ടടാ. പിന്നെ ക്രോണിക്കിൾ ആണ് പോയത്. സോറി ക്രാഷീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്രോണിക്കിൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ക്രാഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. They should play like that, supporting the team. രാജു നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്കൊരു ഹീൽ കിട്ടണത്? ജോജോ കഴിഞ്ഞ സേജ് ആയിരുന്നു. That's not kayak to see that. That's down there, but he's the second tag. Nice. Two opportunities to take kills to. എടാ കിടിലൻ ക്രാഷേഴ്സ് കിടിലൻ കളി. അല്ലേ വിഷയമായി മോനെ. ഓക്കെ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഒരു കെട്ട ഒരു കളിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവര്. ഒരു വളരെ ഒരു ബാഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും തോറ്റ് ബോണസ് റൗണ്ടും തോറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നത്. ഒരു ചാടി ഒന്ന് ഓർബ് എടുത്ത് നേരെ ആടി. മോനെ അവൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് മോളിൽ കൂടെ കയറി അടിച്ചിട്ട് ഡാഷ് ചെയ്ത് പോയുടെ കില്ല് കിട്ടിയിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടാ. ക്യാം കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ആക്കാമോ തന്നെ? എന്തിനു പറ്റി? ശരിയായ ഉള്ളോ കൊച്ച് ഇങ്ങനെയും അടിക്കാല്ലേ? അതെ ഇങ്ങനെ അടിക്കാം. ഓ കയാക്ക് ഗ്രൈൻഡിങ്. അപ്പൊ തന്നെ ഓടി മാറി അവിടെ നിന്ന് കില്ലെടുത്തിട്ട്. അഫ്ല താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രദർ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു 50 ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്കിലും എടുക്കണം. മെമ്പർഷിപ്പ് ആരെങ്കിലും എണ്ണിക്കോ? ഇപ്പൊ 2 എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോൾഡ്.
options very much running out for BBL. നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് കേട്ടാ. For the battle and the Oh. doors and hold on. ആൽഫേറിനെ പള്ളിയുടെ അൾട്ടി എടുത്ത് ജെറ്റ് ബ്ലേഡ് സ്റ്റോം is pretty much isolated. You can see his buddy Crash. He's trying to get in there to help, but he's caught on the backside. So Boaster has to. എടാ നൈസ് പോകയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട്. എടാ പോടാ അവൻ പണ്ണിട്ടാണ് ചത്തത്. To fight back into this round. It could have been a disaster. പൈക്കുണ്ട് തോക്കുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അളിയന്റെ കയ്യില്. 14 സെക്കൻഡ് അളിയൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേറെ സംസാരിക്കാൻ നിന്നില്ല. നേരെ പ്ലാന്റ് കൺകസ് വിഷം അള്ളിയാ റീലോഡും ചെയ്ത്. ഇവന് ഇതേ ഉള്ളൂ, ഈ ആർമറേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് പോലും ചെയ്തില്ലടാ അവൻ. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒരേ ആംഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചേണ്ട. ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണേ. അവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് നേരെ ഓടി വന്ന് രണ്ടുപേരും റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരേ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കളിച്ച്. നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ ചത്തേനെ. അങ്ങനെ കൊടുക്കേ ചെയ്യരുത്. കണ്ട അവര് കളിച്ചുണ്ട്. അത് ഇതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇവരെ വെടി നമുക്ക് ഒരിക്കലും വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവർ ഈ ഓരോ റൗണ്ടിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് കട്ടയ്ക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് പറ്റും, ബാക്കിയുള്ള ലൈവ് കാണുന്നവർക്കും പറ്റും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ടീമേറ്റിന്റെ ആംഗിൾ പോവാ, ഒരുമിച്ച് ഡ്യൂവൽ എടുക്കുക, 1v1 കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കായക്ക് ആദ്യം 1v1 കൊടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ മാറ്റി നേരെ ഒരു ടൈം ഔട്ട്. അടുത്ത ബൈ റൗണ്ടിന് മുമ്പ് ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് DDN. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാൻ. നമ്മളെ വളരെ വളരെ താങ്ക് യു, മീൻസ് അലോട്ട്. നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണേ. വിഷയം കളി ചെയ്ത് സത്യം. ആ വിൻഡോ സൈഡ് കൂടെ ഒരു നിയോൺ ലൈറ്റ്. എടാ അത് പറ്റിയോടാ അശ്വിനെ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കണോടെ. പയ്യെ പയ്യെ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാശില്ല. ഒരു അതെടുത്തത് ഓ പോസാണ് കേട്ടാ. ടൈം ഔട്ട്. അത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം കുറച്ച് അധികം എക്സ്പെൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. വീട് ഷിഫ്റ്റിങ്, പിന്നെ അറിയാലോ അങ്ങനെ കുറെ. പിന്നെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു OLED മോണിറ്റർ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് കാശ് കടം കൊടുത്തിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ തുത്തിയ മാസം കഴിഞ്ഞാണ്. ഇനി 2 മാസം എടുക്കുന്ന റിക്കവർ ആണ്. പയ്യെ പയ്യെ ചെയ്യാം. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഒരു മാസത്തിന്റെ അത് കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം ഇട്ടേക്കണം. അതിനാണ് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഷെൽഫ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഗോപിക 6-0 and 1,000 and whatever. അനസേ ഹായടാ. ഹായ് ഹായ് അനസ് അനു. ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ അണ്ണായി. ബോസ്റ്റർ റിട്ടയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റിട്ടയർ ഒന്നും ആയില്ല ഭായി. ഗോപിക വേണ്ട ബോസ്റ്റർ ഇരിക്കണ കഴിഞ്ഞ കരഞ്ഞോണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് വീണ്ടും. ഈ പ്ലെയർ സ്ക്രീൻ എന്താ ക്ലോസ് വെക്കാത്തത് വല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ഈ പ്ലെയർ സ്ക്രീൻ എത്ര ക്ലോസ് വെക്കാത്തതില്ല വല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ്? അവര് ക്ലോസ് അല്ലടോ വെക്കണേ. എല്ലാരും മൂക്കിന്റെ അടുത്തൊക്കെയാണ് വെക്കണേ. അതല്ലേ നീ ചോദിച്ചത്. Kannapi, welcome to gold membership, brother. Thank you for the gold. നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം കേട്ടോ. സ്റ്റിക്കർ അങ്ങോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണി പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ. ഓ ചെയ്ത് കേട്ടാ. ബോസ്റ്റർ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് 4v4 ആയി. ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇല്ല കറന്റ്ലി. ഉള്ള പറഞ്ഞത് അടിച്ച്. ഓ നൈസ് 2v2. കയാ കൾട്ടി പോപ്പ് ചെയ്ത് നേരെ ചെന്ന് കയറി. അല്ല കില്ല് കിട്ടിയില്ല. വിഷമിട്ട് നിർത്തി. ഓ എടാ വീണ്ടും പോയി പീക്ക് ചെയ്തടാ അവനെ. അളി ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് കയാക്ക്. അവിടെ പുഷ് ചെയ്യാത്തണ്ട. നൈസ് എടാ. 2v2. എന്റെ മോനെ അവന്മാര് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിച്ച്. കയാക്കൊക്കെ വേറെ ലെവല് കളി. ഏത് മൗസ് പാഡ് ഇത്? പൾസാറിന്റെ ആണല്ലോ അത്. 10-0 by the way. പൾസാറിന്റെ മൗസ് പാഡ് his teammates fell on the എത്ര രൂപയാണ്? screw it, I'm getting in there with an op. He's ഈ ഓപ്പോ അൾട്ടി വെച്ച് കളിച്ചടേ. takes out the ult and എന്റെ അമ്മോ കയാക്ക് 10 കില്ലടേ. ഓ 10-0. എന്റെ മോനെ കയാക്കിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം. ഹലോ 3 സ്ട്രീം ഇൻ 1 ഡേ. ഇനിയുണ്ട് റംബോച്ചി, ഇനിയുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ അവരെ ലൈവാണ്. വിശക്കാണ്. ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ഒരു പപ്സ് തിന്നേനെ. പപ്സ്. Oh, this is not looking like a oh, shot. Not realizing that
ഈ ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ നമ്മളവിടെ വൈറ്റ് സ്വിങ്ങേ വരുള്ളൂ. ഇത് കണ്ട കറക്റ്റ് വന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്ന് ക്രോസ് എയറിൽ. പക്ഷെ അത് ക്രോസ് എയറിൽ നിന്നല്ല, അത് മൈക്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് മൈക്രോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പാട്. കയാക്ക് 11-0 കയാക്ക് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. അവന് ആ മൊമെന്റ് കൊടുക്കാനേ പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്ലെയർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലെയർ ഇവനാണ് കയാക്ക്. അവൻ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അതെന്തൊരു റിവ്യൂ. ഓ അയ്യോ, അതൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയല്ലേ. അടിച്ചടാ അടുത്തവനെ. നൈസ്. അവിടെ ഇറങ്ങിയ സൗണ്ട് വെച്ചില്ല, അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞടേ. എന്റെ മോനെ, ഉണ്ണി ഞാൻ പോലും ഇത്രയും സ്നേഹിക്കൂല. എന്നാ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഉണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് എനിക്ക് സഹിക്കൂല. കയാക്ക് പ്രാന്ത്. എടാ അവന് വട്ടാണ് അണ്ണ. കഴിഞ്ഞ VCT സെൽഷ്യസ് ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവൻ ഏത് ടീമിലാണ്? എടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സുഫേദ് BB അല്ലേ നീ പറയണത്. സെൽഷ്യസ് ചീത്ത പറഞ്ഞേ, മറ്റേ വൈസ് ദിസ് ഫക്കർ ലാഫിംഗ് എന്തിനു പറഞ്ഞ അതല്ലേ സുഫേദ് BB. അവൻ ഉൾഫ് ഇത്തവണ ഇല്ലേ ഈ കളിക്കായി? കഴിഞ്ഞോ ഇത് ജയിച്ചു വന്നേണോ? ഇല്ലത്തെ ഞാൻ പാസ് എന്നാണ് വിചാരം. അങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. എനിക്ക് റൈസറിന്റെ കസേരയാണ്, അതെന്റെ അളിയൻ മഞ്ചെന്നാണ്. അളിയനെ ഞാൻ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തമ്മിൽ കേട്ടോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. തമ്മിൽ കിടിലം. സുഫേദ് BB. അതെ. വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ് ബ്രദർ. ദിക്രസ് ഫാമിലി. അതിലെ താങ്ക് യുടാ. അതിൽ നഹാസ് താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു. സൺഡേ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് നാളെ എറണാകുളം പോകുന്നു. കപ്പടിക്കുമോ എന്തോ. പോയി എന്തായാലും തകർക്കാം. വന്നിട്ട് മൺഡേ തൊട്ട് വരാം. ഓ പോയിട്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. പിള്ളേരടുത്തും പറഞ്ഞുതരാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. NGS എന്തിനാണെങ്കിലും നീ സ്റ്റോറി ടാഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ജയിച്ചാ നോക്കട്ടെ. ഇന്ന് കളി കാണുമോ അതോ വാച്ച് പാർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അശ്വിനെ ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി. ഇത് എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് നിനക്ക്? എങ്ങനെ കളി കാണാൻ തോന്നുന്നത് ഈ വാച്ച് പാർട്ടി നടക്കുമ്പം? ഞാൻ ഇപ്പൊ 1080 2K-ലാണ് ഇട്ടേക്കണേ. എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. അത് എന്റെ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു വാള് അവിടെ വാളിട്ട് അങ്ങോട്ട് അവിടെ അടിച്ചു അടിച്ചത്. പക്ഷെ എന്റെ അളിയ ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് കേറല്ലേടാ. അയ്യോ It's Kayak to fall. At long last, Lloyd has managed to deal with him for BBL. Weak weapons. Uyyo! എടാ ഇവ മൻ കിടിലം കേട്ടാ. വാച്ച് പാർട്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അത് കണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം കണ്ട അത് മനസ്സിലാവും എന്ത് വൈബാണ് സാധനം. പെനറ്റിക്കിന്റെ മാച്ചാണ് മോനെ. എന്റെ മോനെ എന്തോന്നാ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്? പെർഫെക്ഷൻ. എടാ ഈ പെനറ്റിക്ക് വൻകിട വിഷയം. As always, Fnatic is performing way better than we expected. എല്ലാ വർഷവും Fnatic എന്നൊരു ടീം ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെയ്ത് അവന്മാരെ ഫുൾ പോയേട്ടാ. BBL-ന്റെ മാപ്പാണ് ഇത്. ബ്രീസ് അവര് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ബോളിട്ട് പണി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അവനെ അടിക്കാനും പറ്റണില്ല. അടിച്ച് ആളെയാണ് അതിന്റെ അകത്തിട്ട് അടിച്ച്. ക്രാഷേഴ്സ് വീണ്ടും ക്രാഷേഴ്സ്. ഫോൺ അടിക്കാൻ
Fnatic have been able to do so much. അയ്യോ so ചത്ത് far. ചത്ത് ക്രാഷ്യസ് ചത്ത് Might have caught the ഇല്ലടാ target, actually, light us down. ക്രാഷ്യസിന്റെ ടൈമിംഗ് കിട്ടണത് ഭയങ്കര സീനടേ He's safe in that അല്ല ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും പൊങ്ങണത് എടി എന്റെ ഇത്ര പൊങ്ങൂലല്ലോ ഇവിടെ around to help. Good ഇത് എങ്ങനെ എന്റെ ഇത്ര പൊങ്ങിയത് just trying to push them into the open. Let that off on the IGL. Ring through, but the shot എങ്ങനെ doesn't land. പൊങ്ങിയതോ The എന്തോ Rock still breathes in that corner, and Crashies has to bail Boaster out again. Has to give him that help as the time runs desperately low. A last-ditch attempt. The utility throw. ചെയ്തെറിഞ്ഞ് സഹായി ആദ്യം കൊന്നവര് Shot lands for സഹായപ്പെണ്ണുണ്ട് സഹായപ്പെണ്ണ് BBL. The attackers are on the board. ക്രോണിക്കിളിന് പകരം ഫെനറ്റിക് വേഴ്സസ് EG ഫൈനൽസ് കണ്ട് രോമാഞ്ചം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് സീനായിരുന്നു സത്യല്ലേ ചേട്ടാ ഫെനറ്റിക്കിന് ക്രോണിക്കിൾ പോയോ പോയി അവൻ ഏതോ ഒരു ടീമിൽ കയറിയടേ ഏതിലാണെന്ന് മറന്നു ഞാൻ Well, he was on the wall. And he threw a slow a second ago. I've not seen him anywhere else on the site. വാട്ട്സ് ദ ഫക്ക് കോണ്ടാക്ട് He's still there. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വൃത്തിയായിട്ട മനസ്സുള്ളവരെടാ Maybe next time he'll just. മൈ ഗോഡ് ക്രോണിക്കിൾ ഇസ് നോ ലോങ്ങർ വിത്ത് പെനറ്റിക് അതുകൊണ്ടൊരു ജയിക്കണം He had അതുകൊണ്ടായിരുന്നു a പാടായിരുന്നു himself there when he went down, though. That's It's what we quite like. easy അതല്ലായിരുന്നു when you're winning 7-1. ഒരുത്തം വന്ന് മറ്റേ ബഫറിങ്ങിന്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടടേ Many score lines like this, especially the 7-0. ഇനിയിപ്പം അവന് വേണ്ട അവന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇനി അത് എന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും Bounce back the 10-2. I'm not going to say they always, but more recently, sure they സ്റ്റേജ് 1 VCT മാസ്റ്റേഴ്സിനെ വല്ലതും കൊണ്ടുപോയി മതിയായിരുന്നല്ലേ Maybe I've got some reason. അവിടെ ലാനി ഇരുന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യായിരുന്നു The Aura was towards the A side, but now the TP's taken. എടാ എല്ലാരും ഇൻഫോ കിട്ടി ഇവന് Although the gate crashes into the ഓ കയാക്ക് എടാ എടാ ഇത് ആരാ അറ്റാക്കിങ് BBL are trying to play the mind games, and sure they've got the plant on A. എടാ ഏല് പ്ലാൻ കിട്ടി പക്ഷെ കാര്യമില്ല ഒരു കില്ലും കൺഫേം ആവണില്ല ആ നൈസ് 3v3 ബോസ്റ്റർ അടിച്ചവനെ Alpha down, but Boaster still to be cleared from this site. 3v2 ആണ് Control, but now he might have to wait. അടിച്ച് നൈസ് I know exactly. അങ്ങനെ നൈസ് ഒരു അടിയെടുത്ത് ഇൻഫോ എടുത്ത് ഓ ഇതിന്റെ നാക്കില് ഷോക്ക് ഡാർട്ട് റിവീലുണ്ട് ഓ കാര്യമില്ലടാ എടാ പോടാ ഫെനറ്റിക്ക് വേറെ റേഞ്ച് കളി പിന്നെ പണ്ണുണ്ടി അവനെ It is just a blip. ഈ പ്രലൂഡ് സ്കിൻ കുറെ എടാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസ് നിങ്ങൾ സ്കിൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കില്ല ഏത് സ്കിൻ മേടിക്കണം അത് കൊള്ളാവോ ഇത് കൊള്ളാവോ ഇന്റർനാഷണൽ വാച്ച് പാർട്ടീസ് കാണുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്കിൻസ് മേടിക്കാൻ നോക്കും അവരെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരേ ഗണ്ണുകളാണ് അതിന് കുറച്ച് ഗെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അവർക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം അല്ല വെറുതെ അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്കിൻസ് തന്നെ മേടിക്കണം വൻ വിഷയവിടെ കയാക്ക് 14-3 ക്രാഷസ് 11-5 വെപ്പണ്ടി ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന വെക്കപ്പ 7 അവൻ നമുക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെപ്പ് Oh yeah. Not alone, thank you for the gold membership, brother. First half, they were pretty Thank you for the gold support on the stream. Thank you guys. Oof! Oh yo! Adi even la rock one vishayam kettade. അളിയൻ വിഷയം ബോസ്റ്ററിനെ എടുക്കുവോ ബോസ്റ്ററിനെ കണ്ട് പൊസിഷൻ കണ്ട് ലെറോക്ക് ഓടി എടാ ഇത് എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓബിയസിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നോ എനിക്ക് കട്ടാവുന്നില്ല സ്ട്രീം എനിക്ക് നെറ്റേ കട്ടാവുന്നില്ലടാ എടാ ജീവിതം നിർത്തടാ ഇത് ശരിയായ നന്നാ നോക്കട്ടെ നില്ല് നിങ്ങളിത് കാണും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് എന്തൊരു സീൻ Kayak is up to 14 now, looking really solid as the Fnatic squad 8-2. Really, the line in the sand is here, and now the final one for BBL. Anything less than that 8-4 scoreline is going to be tough to battle back from. Nice kill onto Vikaj. Has gotten them some control towards this site. That's a wall. That is a wall. Yeah. Maybe they did make them think he's up on top of it. I'll give him that. Nice Under's Fury. But Kraven's waiting for him and catching the reload. That's going to be a free. BBL right back to a 4v3. Advantage is theirs. Kayak, he got a little lost on the wall. And now Lover's Rock on the board. And it's Kayak that he drops. Crashes. 2v4 ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് പോയി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോക്കട്ടെ They could look to risk this one. Boaster had a bit of an off angle. They're going to try and stun in the corner. That's an opportunity. Crashy knows that there's a couple of players here, but Lover's Rock doubles up. He's supposed to try and clutch this one out. Back to
the shadows, he dissipates, and നെറ്റിന് സീനില്ല. for Bosa, all they can really hope for is maybe attempting some form of ninja defuse or baiting them into thinking he's going for something of the sort. ഇല്ല, ഒന്നും Damage ചെയ്യില്ല. has been ഒരു done at ഗണ്ണ് least a കളയാൻ little bit പറ്റുന്ന to the കളഞ്ഞ് economy, but ബാക്കി bear in സേവ് mind, ചെയ്യാനേ next പറ്റുള്ളൂ. round is the last one, so there will be a എനിക്ക് buy for അറിഞ്ഞൂടാ BBL ഇത് nonetheless. 800 വാച്ചിങ് കയറിയതാണ്. Chipping away at that deficit. All that they need കുഴപ്പമില്ല, to എല്ലാവരും do. തിരിച്ചു വരും. Smiles on the faces. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. കം ഓൺ. 8-4 from the position we started in. At 7-0 down. OBSന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. OBS ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താലും മൊണ്ടിയാണ് ഈ OBS. മിനിച്ചിടെ വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങിയല്ലേ, ഞാൻ വന്നു, ഇനി എന്നും ഉണ്ടാവും. എടാ കുറച്ച് നേരം HB ടെക് ഇത് കട്ടാണോടാ എൻ്റെ നെറ്റ്. ഇപ്പൊ ഗൈസ് എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായില്ല, എനിക്ക് OBS മാത്രം സീനുണ്ട്. എല്ലാം സീൻ, നെറ്റ് സീൻ, OBS സീൻ. ഞാൻ OBSന്റെ പഴയ ഒരു വേർഷനാണ് ഗൈസ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അത് കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണതാണ്. പക്ഷെ അതും ഇപ്പൊ എന്തിനും വണ്ടിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടിലും ചെയ്യണം, ഈ സിസ്റ്റത്തിലും ആ സിസ്റ്റത്തിലും ചെയ്യണം. 4 ഗോള്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരൊക്കെ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. The difference with his role in this team, over on mates, he was playing more of the initiator, playing with the team in this case. ഇതൊരു 5v5 ആണ്. BBL നല്ലോണം ട്രൈ ചെയ്യണുണ്ട്. ആ കളിയുണ്ട് കളിയ ബോള്. അയ്യോ കളിയാതെ എന്തൊരു ബോൾ, അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ല ഇവന്. ബോളിട്ട് നേരെ പൊക്കി ഒരു വെടി, അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കട്ട കലിപ്പായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇവൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ആവശ്യം അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട്? ഇവനല്ലേ ചാവാൻ പോണ, രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് അത് പൊട്ടിച്ചത് കണ്ടത്തനം. സേജ് തിരിച്ചിറങ്ങി, സേജിന് അൾട്ടിയുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഓപ്പം കൊണ്ടൊക്കെ കേറണ വെറുതെ സൈറ്റില്. ഇവരെ കയ്യിന്ന് പോയെന്നാണ് BBLന്റെ. വെറുത്തടാ ഒരുമാതിരി. മറ്റേ ഇവരെ കയ്യിന്ന് പോയടാ ഇത്. ഓപ്പം കൊണ്ട് സൈറ്റിലോട്ട് റഷ് ചെയ്ത് കയറടാ സോവ. ഇത് നമ്മളെ കളി. ഞാനത് ആ സോവ ഓപ്പം കൊണ്ട് ചത്തത് ഞാൻ. എന്റെ ടീം കയാക്കിനെ പണി കാര്യമില്ല. 11 സെക്കൻഡ്. നൈസ് ട്രൈ, നൈസ് ട്രൈ. 9-3 എന്നുള്ളൊരു ഓബ്വിയസ് സ്കോറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നല്ലൊരു ഹാഫ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഫെനറ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഓണേജ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. അവസാനമൊക്കെ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഇതൊക്കെ ഓപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് റഷ് ചെയ്തു വന്നാൽ ഞാൻ അത് എൻ്റെ ടീം മനം മടുത്തിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. അത് ജോജോ ആയിരുന്നു ഇനിഷ്യേറ്റർ. പിത്തളുടെ സ്മോക്ക് എല്ലാം ഫെയില്. ഇത് അത് തന്നെ കളി, അത് തന്നെ. അത് ഞാനാണ് കൈസ് ആ സോവ, വേറെ ആരുമില്ല, ഞാനാണത്. വേറെ ആരെയും ഞാൻ പറയില്ല, അത് ഞാൻ തന്നെയാണത്. ഇവിടെ 96% ആൾക്കാർ ഫെനറ്റിക്കിനാടെ വോട്ട് ചെയ്തത്. 500 വോട്ടാടെ. എത്ര ലൈക്കായി നമുക്ക്? എടാ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കുറവ് ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ക്യാമറ വലുതാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ അടിക്കാനോ പറഞ്ഞില്ല. ഒരു ലൈക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം എനിക്ക്, അല്ലേ? തരാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾക്കത്? തരാൻ പറ്റും, ശ്രമിച്ചാൽ തരാൻ പറ്റും. Who are we? Fanatic. ഒരു ലൈക്ക് തരാം. രാജു തരൂ. ഓ ലൈക്കൊക്കെ കേറി അങ്ങ്. കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി കാണാനായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലേ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എന്ത് പറയാനാണ്, കുറേ ലൈവിൽ സ്ഥിരം വരാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കും കേട്ടാടെ. അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവൊക്കെ ഇടാൻ തോന്നും. ഭയങ്കര ഒരു പ്രചോദനമാണ്. നല്ല വാക്ക്. ലൈക്ക് അടിച്ചു തരാം. ആ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ സിമ്പിൾ അങ്ങോട്ട് സ്പാം ചെയ്യണോ മെമ്പേഴ്സ്? എന്താ മെമ്പർ ഷോ ആണോ അമിത്തെ? എന്താ അമിത്തെ? എടാ നമ്മൾ ജിത്തിൻ ബ്രോ എവിടെയാണ്? എങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയണ ഹേയ് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. ഹേയ് നിഖിൽ ബ്രദർ, ഹലോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED. അത് ഗോൾ ആയില്ലല്ല, മഞ്ഞ ഗോളാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണത്. ഓ ഗോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റിച്ച് ഗോളാണല്ലോ ഇട്ടേക്കണത്.
Like, if you've got those strong individuals, you can do some damage. Abyss, they just didn't look great. So I really don't have much faith that they'll be able to take that over the line. Of course, I think we saw earlier, it was over 600 days ago. We've witnessed Fnatic playing this map last. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 5 മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സെവനറ്റിക്കിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. Now we move into this. The modern day, the modern era, the modern. Don Jos bro, thank you brother, means a lot. Thank you for the gold membership. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓ, എന്റെ അമ്മ പിസ്റ്റൽ കൊണ്ട് ജയിച്ചാ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കളി കഴിഞ്ഞ. Perhaps the bounce back's beginning. Yeah, they had an incredibly good read in that round. 4 players were not even just towards A, they were back sight of A very early on in that take. എടാ തിരിച്ച് കംബാക്ക് ആണോ? You can see here, it's only സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ ഗോൾ ആവൂല. ഓ അതാണല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. അനദർ ഗോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5 ഗോൾ. എടാ വൈപ്പർ വാൾ ബാൻഡിഡ് കോംബോ ആണ്, മനസ്സിലായ? വൈപ്പർ വാൾ ബാൻഡിഡ് കോംബോ ആണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത്. വൈപ്പർ വാളിൽ തട്ടി വരുമ്പോ ഹെൽത്ത് കുറച്ച് കുറയും, എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് ആടി. അല്ലേ ഇവരൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ കളിക്കുന്ന ഇവരം ജ്ഞാനം കാശ്. നോക്കട്ടെ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു 5 എണ്ണം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. ഒരു 5 എണ്ണം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക്. ഇല്ലാത്തവർ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ദൈവമേ ഇല്ലാത്തവർ കൊടുക്കണേ. അണ്ണാ കയാക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അറ്റ് ദ മോമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല, ഞാൻ പറയണ സെക്കൻഡും ആസ്പാസും പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവർ 2 പേരെ ഓർമ്മ വന്നുള്ളൂ. വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്? ടെക്സ്ചർ നല്ലതാണ്. കയാക്ക് ഒരു സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയാക്കിന് ഇനിഷ്യൽ മൊമെന്റം കിട്ടിയില്ലേ? കയാക്ക് ഇല്ല. കയാക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അങ്ങറ്റം ഇങ്ങറ്റം ഒരു പ്ലെയർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ അവ അങ്ങറ്റം ഇങ്ങറ്റം ആയിരുന്നു. ഒന്നിക്ക് അങ്ങറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങറ്റം. നിഖിൽ ബ്രദർ താങ്ക് യു ഫോർ 10 AED ഫോർ ദ ഗോൾ ബ്രോ. ഗോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു മീൻസ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു. They've had the rotation already in from Lovers Rock, and if they were to try and go flexing time കിട്ടിയല്ലേ? മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടി. ഒരെണ്ണം ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തോർമ്മ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടട്ടെ. കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ പിള്ളേര്. 25 seconds left on the clock, and there is actually only one man here. Now that one man is Loiter, and Loiter has a rifle, so I would still say that he's in a pretty good position here, but if Alfia can hit the heady, maybe there's an opportunity. That gun will take him down, especially now from this sort of range. And well, never mind, it's going to be the classic to do it. Funny, the gun dropped, of course, a lot of ഒന്നും നടന്നില്ല. എടേ BBL തിരിച്ച് മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാണ്. വാടാ അടിച്ച് കൊടുക്കുക മാർക്കെന്ന്. Too many weapons, and they don't. They managed to keep all of them. എന്താ മോനെ? Was the Marshal. And one player dying in 2 rounds. ഓ അത് കിടിലടാ. ഇവൻ കിടിലൻ കളിയട്ടെ. ഈ ജെറ്റ് ഇവൻ കിടിലൻ കളിയട്ടെ. അല്ലെ റോക്ക് കിടിലൻ കളി. ഇവനെ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. 3 കില്ലുള്ളപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൻ കിടിലൻ കളിയാണെന്ന്. Fnatic on the other hand finally get that buy up, looking for their double digits. DFMA was the most double up the score line of their opposition. Duelist last year in Pacific. Like most in this round with so many weaknesses endana kill death ratio le ACS mette endirana parayane. The guy can actually take that. Kidilan kaliyayirunnu innu. No, May innu aduthu cheyidade. And a great result in the early stages. May Genji panni innu. Adum vera areyalla panni Genji. They've already got those. You got your pistol. മിനിച്ചേട്ടാ ഈ മുണ്ടിയായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പിന്നെ കളയുക എന്നല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മുണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ്, തലവേദന കേസായി അങ്ങനെയൊക്കെ. ഞാൻ കൊണ്ട് നോക്കണം പണ്ട് RP കളിച്ചപ്പോ എന്നെ മൊണ്ടി എന്നാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. മൊണ്ടി എടുക്കാം, മൊണ്ടി കുടിക്കാൻ പോവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ. വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ്. ASMS said thank you for the gold membership, brother. ASMS said thank you. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് ജോയിൻ ദ VIP ഗ്രൂപ്പ്. A 2-man advantage, and around that you're playing as a bonus. കായാക്കിനെയും വെപ്പനെയൊക്കെ പണിയിടേ. Have to make a decision and make it quick. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഒന്നുകിൽ സേവ് ചെയ്യണം, 3v5 സേവ്, അതല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. റൗണ്ട് ഉണ്ട്, സേവ് ചെയ്യണായിരിക്കും നല്ലത്. സേവ് ചെയ്യണായിരിക്കും നല്ലത്. എടാ BBL മുട്ടാൻ കളി പെട്ടെന്ന്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ ബ്രോ. കയറണേ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട്.
Kraken, thank you for the 3 Singapore dollar and the goal. 7 goal. Confidence builders in 3 rounds now, unless the Rock walks down and dies. 7 goal. This is a completely different half. For him, it's worth it. Even dying here is fine. Nice, nice. Oh, ഒരുത്തന്റെ തോക്ക് കളഞ്ഞ് how many players എല്ലാരും കളഞ്ഞ് എല്ലാരും പോയി ചത്ത് But again, it's your bonus round. എല്ലാരും പോയി ചത്തടേ ഓണത്തെ റൗണ്ടില് ഇവൻ എന്തോ ഡയലോഗ് അടിക്കണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ നോട്ടം കണ്ടോ അവൻ ഡയലോഗ് അടിക്കണമെന്നുണ്ട് കേട്ടാ Ikizo captain, thank you for the 40 and the goal, brother. 8 goal. Tried to be a football pro when he was younger. Thank you, bro. Thank you, captain. Like, how much younger are we talking? Menichada Demon 1 to C9 കണ്ടോ Oxyk is up by Demon 1 വന്നു next match കളിക്കും Celsius IGL I think one of the guys I went to school with IGL nya Celsius IGL 2 years the most അണ്ണാ മെമ്പർഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി എടാ വിഷയം BBL ഡിഫെൻഡിങ് പ്ലാൻ കൊള്ളാം ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചത് മന്നായി സാത്താൻ വന്ന് സാത്താനെ മന്നെ എടാ നിന്നൊക്കെ സ്പാനർ ഇല്ല കാണാൻ കൊള്ളൂല സാത്താനെ നിന്നെ നീ ഇനാക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നീ ഇനാക്റ്റീവ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഊരിക്കളഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ ആ ഒരു സ്പാനറിന്റെ ഒരു ആഭിജാത്യവും ആ ഒരു ഇതില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ മക്കളെ പിന്നെ വിഷമാവും a timeout now for Fnatic getting back into the Valo speak for now. എന്റെ ടാറ്റ ഫൈബർ വൈഫൈ ഇപ്പോ സിംഗപ്പൂർ 25 പിങ് മുംബൈയിൽ 60 വൈഫൈ സെർവർ നോക്കിയപ്പോ സിംഗപ്പൂരിനെ കാണിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫിക്സ് ഉണ്ടോ എടാ നല്ല കാര്യമില്ലടാ സിംഗപ്പൂർ കളിക്കടാ മുംബൈയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നിട്ട് Well, we're swapping it around. If we see both, പെനൽറ്റിക്ക് എടുക്കൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 AD മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ വിഷയാണോ നോക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 and the 9th goal വിഷയം ഗോളുകളൊക്കെ വരട്ടെ 11 കൂടെ ഓ കയാക്കിനെ ചെയ്തു മോനെ ചെയ്ത് ഇത് എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആകാശത്താ എടാ ഇത് നല്ല പൊസിഷനാടാ ജെറ്റ് നിക്കണ ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കയറി നിക്കാന്ന് എന്റെ അമ്മോ ബോസ്റ്ററിനെ പണ്ണി ഇന്ന് ഡാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ കാലൊക്കെ അടിച്ചോടിച്ച് എടാ BBL വൻ വിഷയോടെ എന്റെ മോനെ ട്രാവണസ് ബിജു എടാ നമ്മൾ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെയാടാ നമ്മളെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരുപാട് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ ഊരി കളഞ്ഞു കാരണം ഇപ്പൊ സാത്താനൊക്കെ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോട്ട് ഉള്ളതാണ് എന്റെ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചാനലാണ് അവന്റെ സ്പാനർ വരെ ഞാൻ ഊരി കളഞ്ഞു കുറെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കുറെ സ്പാനർ ഇല്ലായിരുന്നു ലൈവിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വൃത്തിയുണ്ട് കാണാൻ you're unlikely to see BBL rotate. 30 seconds left. Basan, thank you for the gold membership, bro. Alla inu gold membership kore aayi 50 annaka chumma aavu. Thank you, bro. Thank you. Means a lot, man. Thank you, brother. OBS ചതിക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നടേ ഗയ്സ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്റെ OBSന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നെറ്റ് അല്ല OBSന് അപ്പം ലൈവ് കട്ടായാല് നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് റിഫ്രഷ് അടിച്ചാൽ ലൈവ് തിരിച്ചു വന്നതാണ് OBSൽ എന്തോ ചെറിയ ബഗ്ഗാണ് നാളെ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോട്ടില്ല നെറ്റിന്റെ അല്ല നെറ്റിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ That's definitely a Scooby-Doo, not a Scooby-Doo. We'll see if Kreven has enough to try and take this one over the line. Already being revealed now, the Hunter Shuri gets popped. Just looking to try and buy that additional time. Trying to bait it in a little bit more, but Kreven's doing well. അടിച്ചു കൊടുത്ത് ക്രാഷേഴ്സിന് എന്ത് ടൈമിങ്ങടാ അത് എന്ത് കളിയടാ അതൊക്കെ ഹാഫ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവന്റെ ബെയ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കളിച്ച് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടാ ഞാൻ ചാവൂല 80 ഡാമേജ് അടിച്ചാൽ ഞാൻ ചാവൂല പിന്നെ അവിടെ നോടി വരാനുള്ള സമയം അവനില്ല എന്നിട്ട് ഇത് കറങ്ങണടേ എന്തോന്ന് കളിയടാ അതൊക്കെ എടാ ഇതൊക്കെയാടാ ഗെയിം പ്ലേ വെടിക്ക് വേണ്ടി അല്ല കളി ഇതാണ് കളി ഇതാണ് ഗെയിം പ്ലേ എന്റെ അമ്മോ അത് എന്തൊരു കളികളാ That could have been
വെടിവെക്കാൻ കളിക്കുന്ന കുറെ പട്ടി തീട്ടങ്ങളാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത്. സത്യം പറയാലോ ഒരു രസമില്ലടി ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ. ഞാൻ ഈ പറയണത് എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊച്ചാണെങ്കിലും കുറച്ച് വിവരമുള്ളൊരുത്തും ദഫക്കാണ്. അവന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയണത്. എല്ലാരും വെടിവെക്കാനാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇവിടെ CS ഒക്കെ കളിക്കണം. The drone's going to go through into mid, just to try and clear. Maybe this is Lorok buying off more than he can chew. There are so many players around this corner, and this time Kayak wins the fight, finally shutting down the youngster. There is still Rock and sniper, shot! Just to hold his ground. This half മോനെ spark of hope. അളിയനാ വളഞ്ഞ് അളിയാ എന്തൊരു എസ്കേപ്പടാ. എന്റെ അമ്മോ കയാക്കിനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞടാ. Dancing around the backside, finding Kayak. The advantage there for BBL. The off back out. Lovers rock. അയ്യോ മിസ്സായി. എടാ BBL മുട്ടൻ കളിയടേ. കണ്ടിട്ട് BBL സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നു. But there it is. The shot lands. Fnatic 2 left standing. എന്റെ അളിയാ. It's just crashes. Good spray to start. But 3 more. Dealt with. Another round from Kraven as BBL make it to 8. Guys, time out. ഇത് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫെനറ്റിക്ക് മൂഞ്ചിന്നർത്ഥം. ഓ അതൊക്കെ എന്ത് പ്രഡിക്ഷൻ ആടാ. റൈറ്റിൽ നിന്ന് ആള് വന്നില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വന്നവനെ അടിച്ച്. ഇത് അവന്മാരെ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഇല്ല കേട്ടോ. അവന്മാർക്ക് എന്തിനോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ കേട്ടോ. 11 ഗോളായില്ലേ, 9 ഉള്ള 11 എന്റെ ഓർമ്മ. സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ ആയിരുന്ന ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചില്ലടാ. ഈ റൗണ്ട് ചിലപ്പോ വിളിക്കുമായിരിക്കും. ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. Only 2 rounds have gone in their direction. And the youngsters of BBL 9-3 സ്കോർ ആയിരുന്നു. 9-3 വിഷയോടെമാര് BBL. നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടാലേ അറിയാൻ പറ്റും. നാളെ നമ്മളിപ്പോ ഫെനറ്റിക് ജയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ BBL ജയിച്ച് എന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജയിച്ചത് നമ്മൾ അറിയൂല. ചിലപ്പോ ഫെനറ്റിക് ജയിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ BBL ഉണ്ടല്ലോ കാണിച്ചു കൊടുത്തവര് പുഷോവേഴ്സ് അല്ലെന്നുള്ള കാര്യം. ഫുൾ ഇൻഫോ എടുക്കാൻ പോണ്. ഫുൾ ഇൻഫോ കിട്ടി മിഡിലാണെന്ന്. അയ്യോ അളിയ മൂഞ്ചി കേട്ടാ. ആരെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കണ. അവനെ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനെ പണ്ണി. രക്ഷക പണ്ണുണ്ണി അവര്. റിവൈവ് ഉണ്ട്. 4v5. ഹീലില്ല. റിവൈവ് ഉണ്ട്. റിവൈവ് ചെയ്യില്ല. ഒരു പ്ലെയർ ചത്തറേ. ഓ അത് എന്തിനു വൈറ്റ് പറഞ്ഞ ഓടണം അടുത്ത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ചു അവന്റെ ടീമാണെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഓ 9-9 ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കും ഫെനറ്റിക്ക്. ഫെനറ്റിക്ക് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കണം. അവിടെ ഡയലോഗ് അടി. ഓ പന്നി അവിടെ ഇട്ട്. അത് ഫാൻതോ ആയിരുന്നു 3 കില്ല് കിട്ടും തോന്നുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈവില്. അവൻ ആ ഫാൻതോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 കില്ല് കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഇതില് ഇത് കണ്ടോ, ഈ 3ാമത്തെ കില്ല് കിട്ടും തോന്നുന്ന ആരുണ്ട്. As they're going to take what the stock of how they've gotten here. അവര് കണ്ടില്ലേ. ടൈം ഔട്ട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ completely shut out of him. By the way, കോച്ച് പറയണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ കയാക്കെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ നിന്നെ കിണ്ടിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഇവനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടാൽഫയറിന്. എന്തൊരു മീശകളാണ്. പോയി വെട്ടറാണ് നിന്റെ മീശ. ആ മീശ ടീമിന് ഐശ്വര്യക്കേടാണെന്ന്. മര്യാദയ്ക്ക് ഇതായിരുന്നു ഫേസ് ഓഫ് ഫെനറ്റിക് എന്ന് മീശ വെച്ചപ്പോഴും കായൊക്കെ കിടക്കണം തളർന്ന്. ഞാൻ ആസ്പാസ് അല്ല. എന്നെ അവര് പണ്ണി. അമ്മ ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ചെന്ന് വേറെ കൂടുതലൊന്നും അവർക്ക് ആഘോഷിക്കണ്ട. ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് മതിയിടായിരുന്നു. സന്തോഷമായി. Absolutely. Now there is no, when you're dominating a game, it's a good feeling, but when you get back into one, when that door was slammed in your face and you blow that off the hinges, my goodness.
It's a feeling unlike any other, but വിശക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കിട്ടില്ല ഉടനെ തന്നെ ലൈവ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചാവും. if you let it slip away. It'll be a very funny couple of days if we see Mates, the team known for choking, coming back from a deficit, and then Fnatic, the team known for comebacks, having it done to them. It feels like we've entered a parallel universe in 2026. Someone flipped the script, but one thing we know about Fnatic is no matter how dire it gets, there's always an opportunity, and they are level. It's not even like they're down. It's not even like they look out. It's just this hard. ഇതൊരു മറ്റേ 4-man ഹിറ്റ് ബീല് വേറെ സംസാരമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മള് മുംബൈ സർവർ അടിച്ചങ്ങോട്ട് കേറാ. ജെറ്റ് വിട്ട് തള്ളി നിൽപ്പുണ്ടേ എന്റെ അളിയാ. ഓയ്യോ അവൻ എങ്ങനെയാടാ ഇതൊക്കെ കിട്ടണേടാ റിവൈവ് ചെയ്ത്. എടാ അടിച്ചടാ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന്. അത് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചത്? ഈ വിൻഡോയിൽ അടിച്ചടാ. എടാ ഇവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചതെന്ന്. ഞാൻ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഓട്ടം ഉണ്ട് ആ വിൻഡോയില്. അതിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കാണിക്കണം ആ കില്ല് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അവിടെ മറ്റേ സാധാരണ ഒന്ന് അടിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട്. ഓ അത് തലയില് ഒരു കില്ല് കിട്ടി കേട്ടോ അവന്മാർക്ക്. അയാൾക്ക് സൈറ്റില് നൈസടാ. ആ കമ്പി വെയില് കമ്പി കേട്ടോ അവിടെ ഇട്ടതിലാണ് എന്റെ ജീവൻ പോയതില്. കമ്പി ഒട്ടിക്കാൻ നാളെ കൊന്ന്. മിനിബ്രോ സൺഡേ ജി കളിയുണ്ട് വേഴ്സസ് PR ഒക്കെ നാളെ ഇല്ലേ? നാളെ ഇല്ലേ? നോക്കണം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് നാളെ ഇല്ലേ കഴിച്ചത്? അതെന്തായാലും കാണും ഞാൻ. The eyes on him at least for the moment. സാധാരണ സൺഡേ ഫാമിലി ഡേ ആണ്. Now Alfia is the only one left needed for the clutch. ആൽഫയർ ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ റിവൈവ് ചെയ്യും പക്ഷെ അല്ല ചെയ്യൂല. ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ റിവൈവ് ചെയ്യും പക്ഷെ അയ്യോ അവന്റെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആർക്കും അവനെ വേണ്ട നല്ല വിട്ടേരേന്ന്. ഓഫ് ഗണ്ണ് റീലോഡ്. ഓ ആൽഫയർ മീശ വെച്ച എന്താ അടിക്കുന്നാണ് പറയണത്. നാളെ 25th ലവേഴ്സ് റോക്ക്. അതെന്തിനാണ് ലവേഴ്സ് റോക്ക്? കണ്ട ഇവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ. ക്ലോസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അളിയെ നോക്കിയായിരുന്നു ക്ലോസ്. ആ വിൻഡോ ഇവിടെ അടിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. BBL ആ റൗണ്ടും ജയിച്ചട. 9-10 9-9 അല്ലടാ 9-10 ആയി. സ്റ്റിക്കർ ഒന്നും ഇല്ലേ? ഫെനറ്റിക്കിന്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇവിടെ. നിങ്ങൾ ചേറിയാത്തണ്ടാ ജയിപ്പിക്കാത്തത് ഉറപ്പ്. നിങ്ങൾ ചേറിയാത്തണ്ട ജയിക്കാത്ത. 1K വാച്ചിങ് ആവുമോ? നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചു വരുമോ? 9 ഗോൾ. നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി ചെന്ന് പ്ലാന്റ്. അത് ആരെ വൈപ്പേഴ്സ് പിറ്റാണ് അത്? ഇവരെ ഇല്ലേ? BBLന്റെ അല്ലേ അത്? And now Rose manages another. The trade back immediate from Kreven, and they're already tapping onto the diffuser. Somebody's going to have to wrap around to check. Tap ചെയ്ത് പറ്റിച്ചവനെ. കർട്ടൻ അടിച്ച് കർട്ടൻ താത്തി അടിച്ച്. എടാ പോടാ BBL കളി എടുത്തോണ്ട് പോയടാ. എന്റെ അമ്മോ. എടാ ആ കളി നിങ്ങൾ കണ്ടാടേ അത്? Unknown magnitude. വാ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. Come on guys. ഞാനേ ഈ കൈ പൊക്കൂലേ ഇതേപോലെ അസെൻഷൻ അവിടെ പോയപ്പോ ബാങ്കോക്കിൽ ഇരുന്ന് കൈ വെക്കി കേട്ടാ. ബാങ്കോക്കിൽ കൈ വെക്കിയപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പയ്യുണ്ട്. എനിക്ക് ജ്യൂസ് എടുത്ത് തരാൻ മറ്റേ എടുത്ത് തരാനൊക്കെ. ആ പയ്യൻ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കണ US ഒരു ആളാണ്. ചെറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ കൂടെ ഓടി വന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് അടിച്ചു പോയ എന്തിനോ സീനെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിളി. ഞാൻ മിസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒരു VIP ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പവർ കൊടുക്കാൻ ഗൈസ്. കയാക്ക് ആദ്യത്തെ കില്ല് മാത്രമേ അവനുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ് പണ്ണി നമുക്ക് കുറച്ച് പവർ ബോസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാം. ബോസ്റ്ററിന് കൊടുത്താലേ കുറച്ച് പവർ കൊടുക്കാം. എല്ലാരും കൈ നോക്ക്. He's landed a belter right there. He was 0 and 10. Disaster. It's a disaster. Oh! Lovers Rock എന്തിനാണ്? He starts to become the menace. Lovers Rock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? എന്തിനാ അടിയടാ അടിച്ചു കൊടുത്തത്? Crashies and Boaster
ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നല്ല ലെറോക്ക് വന്ന് ഇവന്മാര് മുട്ടാൻ ടീം കേട്ടോ BBL പഴയ ടീമുകളുടെയൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നണ പഴയ ടീമുകളൊക്കെ പണി എറിയണടേ ജെഞ്ചി ഇന്ന് പണി DFM ഇവരെ ഇന്ന് ചെയ്ത് പെനൽറ്റിക്കിനെ എന്തൊരു ഷോട്ടാ in the very next game. And the best thing is, we talked about this the last time we saw BBL here on day 2, I think it was, where we said, you know how Fnatic fans ഒക്കെ ഒന്ന് cheer-ചെയ്യടാ തളറില്ലേ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കംബാക്ക് ഒക്കെ അറിയാലോ ഇത് BBL മാപ്പാണ് ഇത് BBL മാപ്പാണ് അടുത്ത ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാപ്പാണ് 9-3 കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് പോലും ജയിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് to close out their map pick. BBL fighting with resilience. The likes of which to see what a treat. കയാക്കിനെ പണ്ണി പിന്നെയും a step in the right ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു വിട്ട് കൊടുക്കണില്ല ടെലിപ്പോർട്ട് പോയാലും അളിയൻ പോകില്ലെന്നാണ് പറയണത് അൾട്ടി വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അളിയന് ഒന്നിനും സമയം കൊടുല്ല അപ്പൊ ട്രേഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് മിസ് നൈസ് അങ്ങനെ അവര് ഒരു റൗണ്ട് ജയിച്ചെന്ന് തോന്നണം He needs to try and find it. That's an operator. That's not the gun you want in a Viper's pit. Ali appo thana chaadi marangi odi revive cheyidu main suite. Wants to try and even this up Kreven. He's going to have to face versus 2. Nice nice. Angana avasanam avara streak pottichirikkunu. A first round in the second half for Fnatic, but it still takes them just perana adu. Larok is 80 versus BBL. A clutch needed. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ മറ്റേ ഒരു ബ്രീസിലുള്ള പുതിയ കല്ലിന്റെ പേര് എന്തിനാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അവന്റെ പേരായിരുന്നു ഈ ക്യാമറ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മറ്റേ ബാങ്കോക്കിൽ പോയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യാമറ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കള്ളന്മാരുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങേര് പറഞ്ഞു അതെ അതറിയാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്യാമറ എടുക്കണ കള്ളന്മാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും പണ്ടില്ല അതും തമാശയ്ക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞത് It's about the best you can get. തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് റിപ്ലൈ ബ്രോ പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇടാവോന്ന് This 1-2 punch of Larok and Lovers Rock. We said what would happen if we get both of them online at the same time, and it turned out it was pretty good. Yeah, I was kind of talking about another game, another map, but you know, another few rounds. Few rounds was all it took. 10-12 അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയൊക്കെ കുറെ തവണ മിഡ് ഡോർ ഒന്ന് ചാവുകയാണ് കേട്ടോ അവനാണെങ്കിൽ മടുത്താണ് ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഇൻഫോ ഒക്കെ എടുത്തു കണ്ടില്ലേ കണ്ട് ഹെഡില് ഓടാ പണ്ണിയടാ ആൽഫയറിനെ അയ്യോ അവനെ പണ്ണി കയാക്ക് അത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ The problem is the time though. It's starting to get to a point Fnatic. It could get very Fnatic. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിയടാ ഒരു ലൈക്ക് അടി ഗയ്സ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക് കം ഓൺ ഈസി 1k ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കുറേ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നവര് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് കം ഓൺ ലൈക്ക് ആശയസ് എടുത്ത് റോക്കിനെ ഇതാണല്ലേ ലവേഴ്സ് റോക്കിനെ പണ്ണി അളിയൻ റിവീലായി അയ്യോ കയാക്കേറെ അടിച്ച് നൈസ് എടാ കയാക്ക് ഇതാ ഓടി വരണ് പണ്ണി അവനെ CT സ്പോണിൽ പോയി കൊന്ന് എടാ തള്ളേ കൊന്നടാ അടിയ അത് എന്തൊരു ഷോട്ടടാ അടിച്ചു കൊടുത്തതടേ നിനക്ക് ആരാടാ മെയിൻസ് പോന്ന് വിചാരിച്ചാടോ എടാ മങ്കി തമ്മനയിൽ എന്തോ ഒരു അപാകത അളിയാ കോപ്പി അടിച്ചാണ് ചിലര് പറയുള്ളിയാ അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ നീ ഉണ്ടതില് എടാ ഹാഫ് ആക്കിയില്ലടാ ഹാഫ് ആക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ലടേ കിട്ടുവോ ഇല്ല കിട്ടിയില്ലടാ ഹാഫ് ആയില്ലടാ അത് കറങ്ങിപ്പോയടാ അവൻ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED അളിയാ Coffee with WatchParty. It's unlucky, but it's perfectly timed. Aliya, എന്തിന് പരിപാടി ഈസി പറഞ്ഞാ നീ? Knew when he needed to use that grab well, knew when he needed to peek. He's always been good in those late round scenarios for a reason. പറന്നു പോയി പണ്ണിയവനെ. എടാ അത് അവസാനം അത് എങ്ങനെയാടാ വനങ്ങിയത്? Streak of rounds 9 in a row.
as always. എന്റെ They never പൊന്നേ. make it easy for themselves. But it isn't done just yet. Economy-wise, they're in the bin. It's Guardians across the board, bar a singular rifle. കയാക്കിന് എല്ലാരും കയ്യിൽ ഗാർഡിയനാണ്. ഇവർക്ക് ഇനിയും പൈസ ഇരിക്കണ. ഇത്രയും 2 റൗണ്ടില് തോറ്റുള്ളൂ. ശരിയാ, സ്ട്രെച്ചില് 2 റൗണ്ട് തോറ്റുള്ളൂ. ഇതില് ഒരു മുഞ്ചിയ സമയമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് ഫെനറ്റിക്കിന് ഗണ്ണില്ല. 2 കില്ലൊക്കെ എന്തിനും ഭയത്തിന് കിട്ടിയാലും എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ. ലെറോക്കിന്റെ ധൈര്യം നോക്ക്. ഓ, അത് ഓഫായിരുന്നേ കില്ലായിരുന്നു. 12-11 ഗൈസ്, നല്ലൊരു സ്കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫെനറ്റിക്കിന് 2 റൗണ്ട് അറ്റാക്ക് പണി കളഞ്ഞു. അറിയാ, 2 പേരെ പണിയടാ. 2 പേരെ കൊന്നത് കണ്ടില്ല, ഒരാളെ കൊന്നത് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. 2 ഇവൻ തന്നെ കൊന്നത്. അത് 2 ആംഗിളാണ് ചത്ത്, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. Could be a pressure point here. Stuns to the back, but he's dodged them. Rose takes the fight. കയാക്കിനെ ചെയ്ത് കേട്ടാ, ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി. ഇനി ആൽഫയർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ. ആൽഫയറിനെ പണി ഇറങ്ങിയടാ. 1v5 ക്രാഷസ്. ക്രാഷസ് മോനെ, അവർക്ക് അറിയാന്ന് തോന്നണ. ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ മോനെ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കേ, ലൈക്ക്. എടാ ഡയലോഗ് അടിക്കണം. എന്താ മിണ്ടി ഡയലോഗ് അടിച്ച എവിടെടാ? അവിടെ ഇരുന്നോന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോയി. എന്റെ അമ്മോ, പണി എറിഞ്ഞടേ ഫെനറ്റിക്കിനെ. ഞാൻ ഫെനറ്റിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്നാ തോന്നണേ. അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ കില്ല് വീണത്. രണ്ടാമത്തെ എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനെ. ആരും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടാ. വിചാരിക്കാ പണ്ണ് കിട്ടി. അടുത്ത കളി കിടിലുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത മാച്ച് വിഷയമായിരിക്കും കേട്ടോ. അടുത്ത മാച്ച് കാലം ഇറങ്ങണം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ. 9-3 curse is real guys. 9-3 curse is real. അപ്പൊ നമുക്കിനി സംസാരിക്കാം. നൈസ് കംബാക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ. സത്യം കേട്ടാടേ. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഫാൻ ബോയ് ഡേ വിഷയോടാ. 10 ഗോളായി. ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാനുള്ളവർ ലൈക്ക് അടിക്കാനും ഗോൾ അടിക്കാനുള്ളവർ ഗോൾ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമാണിത്. നമുക്കിത് സംസാരിക്കാം. ഗോൾ അടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. മെമ്പർഷിപ്പ് ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു സമയം അത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ദ റിയൽ കേഴ്സ് ഇസ് ഫെനറ്റിക് സാത്താൻ. ആ ചെറുക്കൻ 18 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. അവന് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ. അവൻ കയറി വന്ന് ചെയ്ത് പോയി. കയാക്കിനെ കണ്ട. കയാക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കില്ലേ വീണിട്ടില്ല കയാക്കിന്. മിനിയെണ്ണ ലെജൻഡ് ടീംസിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞെണ്ണ. ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങെണ്ണ. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. കൊള്ളാം. ഞാൻ ആരെയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയണേ. ഒന്നുകൂടി പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇടാല്ലേ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പോൾ ഇടാം. ഇപ്പോഴാണ് BBL ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത്. എത്ര പേര് വോട്ട് ചെയ്ത്? 810 പേര് വോട്ട് ചെയ്തേ. എന്റെ മോനെ. ഹൂ വിൽ വിൻ സെക്കൻഡ് മാപ്പ്? BBL ഫെനറ്റിക്. വോട്ട് മാറ്റി കുത്തില്ല കേട്ടടാ. വോട്ട് മാറ്റി കുത്തില്ല നീയൊക്കെ. മേവർക്കെ വെൽക്കം ടു മെനറ്റാൻസ് ഫാമിലിയടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. ലവേഴ്സ് റോക്ക് സോങ് ആണ്. ഓ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. കഴിക്കാനുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാം. റിമൈൻഡർ, വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടാ. BBL യോറു വാസ് വേസ്റ്റ്. വോട്ട് എ കംബാക്ക്. അണ്ണനും ജോജോയും പിത്തളും കൂടെ ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് തുടങ്ങും. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ടീം ഉണ്ട് ബ്രോ. എനിക്കൊരു ഇ സ്പോർട്സ് ടീം ഉണ്ട്. ഞാനും സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ ആണ് എൻ്റെ ഓണർ. ബൈനറി ലീജ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം റാങ്ക് പുഷിന്റെ ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്ക്രിംസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എല്ലാവരും സീസൺ തുടങ്ങിയോണ്ട് റാങ്ക് പുഷാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിച്ച് സെറ്റ്. അവർ നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട്, നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും നല്ല കളിക്കുന്നുമുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു സ്ക്രിം ഉടനെ ഞാൻ ലൈവ് ഇടും. ഇപ്പൊ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. മേജർ ഫോറെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ ബ്രോ. 11th ഗോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ €2. അങ്ങനെ വരട്ടെ. വേറെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കറൻസി ഒക്കെ വരട്ടെ. സ്റ്റിൽ ഫെനറ്റിക്. എനിക്കും ഉണ്ട്. GOC ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. എടാ റീമാച്ച് വയ്ക്കാൻ ടീം ഉണ്ടാവിടെ? നിന്റെ ആ ടീം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ? അന്ന് നീ വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടാടാ അവര്. BBL ഓൾഡ് ലൈനപ്പ് കിണ്ടി. VCT അസെൻഷൻ വിന്നിങ് റോസ്റ്റർ അങ്ങ് തൂക്കി. ഓ അതാണല്ലേ. ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമല്ലേ അവര്. എണ്ണ ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ്
മാപ്പ് ആരാ ജയിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ഫെനറ്റിക് ജയിക്കേണ്ടായിരുന്നു, പോയി. 9-3 കേസ് BBL ജയിച്ച്. പിന്നെ ഫെനറ്റിക് കപ്പ് അടിച്ച മതിയായിരുന്നു. VCT എത്ര ഫൈനലാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എത്ര കളി കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂലല്ലോടാ. അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. 2 ലൈനപ്പ് ഉണ്ട്, ഏത് വേണം? അന്ന് വന്നവരെ തന്നെ മതി, അന്ന് വന്നവര് തന്നെ വേണം. നമുക്ക് റീമാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ എൻ്റെ രീതി. അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ലൈനപ്പ് എടുത്ത് എങ്ങനെ കളിക്കണേ? മെന്നിബ്രോയുടെ ടീമിന് VCTയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയല്ല VCT വർക്കാവണം ബ്രോ. ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ജയിക്കണ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്നാണ്. അത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അസെൻഷൻ ജയിക്കണം. അസെൻഷൻ ജയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ടീമിന് VCT സ്റ്റേജ് വേണം, അതിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൻ്റെ അസെൻഷനാണ് ഞാൻ പോയത്, മനസ്സിലായ? അങ്ങനെ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. VLT തന്നെ അസെൻഷൻ ജയിക്കാനാണ് അവർ പോയത്. ഇന്ത്യയിൽ ബെസ്റ്റ് ടീം അവരായിട്ടാണ് അസെൻഷൻ കളിക്കാൻ പോയത്. കോല 2 മുട്ട എടുക്കട്ടെ. 2 മുട്ടേ അല്ലേ സ്റ്റേജ് വന്ന് doesn't go this way and they don't lose the map. So I was actually, wondering. I was wondering if it was going to be one of those fake comebacks that we've seen, throughout the weeks where a team wake up when they're being led. But this time it was a real one. And സത്യം കണ്ട ഞാനും വിചാരിച്ചൊരു ഫേക്ക് കംബാക്ക് ആയിരിക്കുന്നു. പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കംബാക്ക് വരും. 9-9 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ചോക്കാവും. ആ ഒരു റൗണ്ട് പോയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് കളി ജയിച്ച മോമെന്റ്. സത്യം പറഞ്ഞ them being able to come back, or like if it would end up the map. Let's talk about these 2 rounds because there were 2 ഫെനറ്റിക്കിന്റെ വോട്ട് പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ യൂറോ 108 ആണ് ബ്രോ. ഒരു ഷവർമ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് മേജർ പറയാ. താങ്ക് യു അഗൈൻ 2 യൂറോ. 200 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഷവർമ കഴിക്കൂല. I mean a little bit like യൂട്യൂബ് 50% കൊണ്ടുപോകും, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഷവർമ കഴിക്കാറുണ്ട്. 100 രൂപയ്ക്ക് ഷവർമ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ അതില് ചിക്കനാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്? I mean, it might be a bit obvious what I'm going to say, but of course, we want to give Anandan, like hi. credits and empathy Lovers to rock Lavrock, കളി but I എങ്ങ് also want to give him, പിടിച്ചു the കൊടുത്ത് empathy in സത്യം. terms of vibe, ഇനി ബ്രോ because ഇന്നത്തെ he സ്റ്റേജ് was എങ്ങനെ carrying his team, എങ്ങനെയുണ്ട്? step by step after the 9-3, 9-4, 9-5, and you were seeing him, standing up, waving, yelling, and at the same time, fragging, picking these double doors. ഒരു One time it was മരുഭൂമിയിൽ ഒരു Kickaz, one oasis. time it was Alfajr that was getting ഇനി ബ്രോ picked സൺഡേ in ഈ these double കളി doors, ഉണ്ട്, and it വാച്ച് seemed പാർട്ടി like ഉണ്ടോ? he എടാ couldn't find a ഇതിന് solution സംശയം to എന്തിര്? those early picks from the നീ Turkish. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, You അന്ന് can tell സൺഡേ that they chose that map for a പിന്നെ reason, right? എന്തൊക്കെ I mean, കാര്യങ്ങളാണ് who would have നടക്കുന്നത്? thought that 5 ഫെനറ്റിക്സ് exceptional aimers weren't PRs gonna play ഗ്ലോബൽ well ഇ സ്പോർട്സ് on ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന I ഗ്ലോബൽ ഇ definitely സ്പോർട്സ് thought that was നമ്മുടെ gonna ഫാൻ happen. But let's ഫേവറേറ്റ് ടീം look forward PRx. to Haven, because രണ്ട് this is ഇഷ്ടമുള്ള where, ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള once again, ക്ലാഷ് ആണ്. if you പിന്നെ do have that പാറ്റ്മാൻ aggressive ഇപ്പൊ defense style, ഗ്ലോബൽ ഇ it is സ്പോർട്സിലാണ് gonna കളിക്കുന്നത്. benefit you if your opponent are not PRx ഇറങ്ങി. expecting it. And അപ്പൊ also, I don't know എങ്ങനെ what മിസ് else is ചെയ്യണം ആ gonna play മാച്ച്? here, ഞാൻ because if they do somehow have, ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ turret വരുമെന്ന്. or some sort of utility, ബ്രോ I ഇനി mean, at least മേടിക്കാല്ലോ one അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് shot മേടിക്കാം either, ഇനി മേടിക്കാം. maybe ഇതിന് that ഞാൻ will help. ഷവായി And മേടിക്കും, as the ഷവായി. playing chamber on Haven, ഒരു even half when it ഷവായി. wasn't meta. Thank you Now bro, it's thank back you to for the meta, another so goal, I wanna 6 say, euro. are we gonna see, വിഷയം Alpha വിഷയം. Chamber? What are you Thank you brother, buying, thank you. Gero? 13 ഗോളാ. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഗോൾ Personally, ചെയ്യാൻ? I don't think the chamber is 52 coming out. മിനിറ്റ്. But it would be 52 മിനിറ്റ് nice ഗോളൊക്കെ to see, വരും. I think. It would be cool to see, I think. Yeah, I want to give some kudos to Crashies too, right? He was hard Vegeta carrying Hunter, that thank match. you bro, Like, thank he you for was the doing his gold utmost membership best. guys. I know that clutch was ഗോൾഡ് a little മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് unfortunate. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം. എൻ്റെ ചാനൽ എടുക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് എന്നൊരു ടാബ് ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിന് ആ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കയറുക. കിടിലം ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കായി പോയി ജീവിതത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ഇങ്ങനെ സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി തിരിച്ചു വരിക. താങ്ക് യു അണ്ണ. എനിക്ക് എന്നാ ഇത് പിടിയുന്നു എടാ ലൈവ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ? ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാടാ ഈ ലൈവില്? ചാറ്റ് ചെയ്യണില്ലോ എന്ന് അത്ര നീ പറയരുത്. ബ്രേക്ക് ടൈമർ എന്താ കാണിക്കാത്ത? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണണോ? എന്നാ ഞാൻ ക്യാമറ വലുതാക്കി വെക്കുക. അതോ സ്റ്റേജ് കാണണോ? സ്റ്റേജ് പോയി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. സ്റ്റേജ് കുറച്ച് മെലിഞ്ഞു പോയല്ലോ. സ്റ്റേജ് ഇതല്ലേ ഇടാ, കിക്ക് ഓഫ് അല്ലേ? സ്റ്റേജ് 1 വരട്ടെ അല്ലേ? അടുത്ത മാസ്റ്റേഴ്സ് വരട്ടെ, വിഷയമായിരിക്കും. പനി പിടിച്ച് കിടഞ്ഞു മെഴുകി കിടക്കുക വെന്നി ബ്രോ. ദീപു പോടാ, മാറ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഹായ് ആൻറ്റി. വീഴുന്നാ തോന്നണേ. ഓക്കെ ആൻറ്റി, കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തരുമോ? ഓക്കെ, ഇത് പഴയതാണ്, 2 ദിവസം പഴയ വെള്ളം കുടിച്ചെങ്കിൽ ചത്തു പോയനെ. ഇത് പുതിയതാണോ എന്തോ ഇനി? വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ആർംസ് ബ്രോ. താങ്ക് യു
7 താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ലിങ്ക് എവിടെ? പോസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പോസ്റ്റിൽ. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണോ മറ്റേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിത്തെ ഡിന്നറാണ്. ഓട്സും പോമഗ്രനേറ്റ്, കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മധുരം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം. ഒന്നും വയ്ക്കാൻ സാധനം ഇല്ലടേ. ഈ പ്ലേറ്റ് തറയെ വീഴുമല്ലോ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. മുട്ട വേണോ? മുട്ട ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും വേവാൻ പാടില്ല. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയില്ലേ, കുറച്ചൊരു ഇത് വരണം, ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ മറ്റേ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ജാപ്പനീസ് ഇതിലൊക്കെ ഇട്ട് തരണ, അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. Looks like we're not going to get a breach, but we will get that killjoy as well out of Alpha. Do we like it? Vikash is like മാജി വേണം ഉണ്ടാകണം. Yeah, I like it. I think it's nice. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതില് ഷവായുടെ കൂടെ ഒരു പെപ്സി കൂടെ ആവാം. നുഹാസെ താങ്ക് യുടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ആൻഡ് 16ാമത്തെ ഗോള്. ടോട്ടല് 12 യൂറോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ തന്നെ 4 ഗോൾ അടിച്ചില്ലേ. എൻജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടാ മേജർ പോലെ താങ്ക് യു ബ്രോ, മീൻസ് താങ്ക് യു മാൻ. സൂപ്പർ ചാറ്റ് മിസ്സാ. ആരെ മിസ് ചെയ്തു? ഞാൻ വായിച്ച് കഴിക്കായിരുന്നു. ലൈവിന്റെ മേടിച്ച് വായിച്ച് എല്ലാം വായിച്ചില്ലേ? ഇപ്പം എല്ലാം വായിച്ചില്ലേ ഗൈസ്? അപ്പൊ അടുത്ത മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ കിടക്കണേ. ഓക്കെ, അടുത്ത മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെവനാണ്. ഹെവനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലെറോക്ക്, നിയോൺ ആണ്, സോവ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡബിൾ ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, സിംഗിൾ കൺട്രോളർ, സിംഗിൾ സെന്റിനൽ, സിംഗിൾ ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 ഡ്യുവലിസ്റ്റ്. ഇവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കളി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് കളി എൻജോയ് ചെയ്യാം. അണ്ണാ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആണ്, അനുഗ്രഹം വേണം. എടാ സൈബറെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 ആണ്. അണ്ണ എന്റെ കന്നി സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആണ്. എടാ താങ്ക് യു. എന്റെ ഒപ്പം കളിക്കണ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നടാ ലൈവിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ഓളമായി. പിന്നെ നിവേദ് ബ്രോ നുഹാസ് കളിക്കാൻ കയറും. എന്റെ ഒപ്പം കളിക്കണ എല്ലാരും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നടാ ലൈവിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ഓളമായി. പിന്നെ നിവേദ് ബ്രോ നുഹാസെ കളിക്കാൻ കയറും. പോണാ, ആരും കളിക്കാന്ന് വരില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. കളിക്കാനാണോ വിളിക്കണാണോ? അതല്ലേ ഞാൻ വായിച്ചത് തന്നെ. എന്തോ എന്റെ മലയാളത്തിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കമന്റ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലൈവില്. അതാ ചൂരിയാക്കൾ പറയണത്. Doing it versus Fnatic, as said, the rumors were that there was a team that wanted to try and sign him away, and he decided to stick with this BBL core, stick with the boys that he made it through Ascension with, and hey, so far, so good. The question is, can they now continue that on going into both Fnatic's map pick, but also potentially the next one where they struggled on just a couple of days ago? Pomegranate. To start things off, aggression from BBL. They've sent a lot of players to look for this fight in A main. And rotating back is going to take a long time. Easier to go forward. Fiber antioxidant. They've seen one player pushed up A. They expect there could be some aggression, but they don't know quite how much. Great paranoia. It forces 2 players back. LaRock chases them around that corner. The cash is being spotted. Alpha. But that trade back. It's kept it 2 versus 3 now. 2v3 ആക്കി. എന്തിനാ അടിയാണ് അടിച്ചേ? തള്ളി വന്നടാ. ഡിഫൻസ് എന്നാണ് ഇവര് കളിക്കണേ. Trade out those fights to catch a straggler towards A main, but BBL have backed off. ആര് ഡിഫെൻഡിങ്, ആര് അറ്റാക്കിങ്? Creven just has so much of the map locked down with information. Like, is he going to kill everybody if they go COB? No, he can't be in both places at once. But the trips deep. ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ തുടങ്ങി. പറ്റുന്നവരൊക്കെ സബ്. അടുത്ത ഗോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ 2 യൂറോ. ഇത് തന്നെ ചാനലിന്റെ പേര്. Has a bit of delay and a bit of info. That's the value that Cypher is bringing. But now at least 30 seconds left. It's a walk all the way back from Vekaj.
Dependence ആണ് മറന്നുപോയി കാണും. Those players are still pushed up. സത്യമാണ് ജോജോ. They are rotating off, but realistically, with 15 seconds left, he now looks to try and join his teammate. But 12 സെക്കൻഡ് എല്ലാരും സീൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അറിയാം. They're going to be on the right side of the map, ready to try and flood back in. Spike planted. I'll be denied. They're quickly on him. ഓ പണിയടാ. As you said, no escape. അവർക്ക് അറ്റാക്കിങ് പോടാ. Through is perfect. And BBL take the pistol round to start Haven. The map pick of Fnatic, Tom, I think we have to come in with higher expectations. Maybe not for the first half, but overall, this should be Fnatic's take. But BBL, You can see the confidence that Goal have a buffet from Leela. Alian Leela, very overpriced. ഒരു 5 star ആണ് നമ്മൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ അടച്ചൊന്നും ഒന്നുമില്ല. ആഹാരം ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ല, ഒടുക്കത്തെ വിലയും ഒരു ഇതില്ല. അതിനെക്കാളും നല്ലത് ഹയാത്തി പോയി തിന്നാം. Thank you, 180 അളിയാ. നീ VT പറഞ്ഞാടേ. ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞ. ഇന്നലെ നിന്റെ കൊതച്ചി ഇതൊരു MVP അടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ. മൂത്ര കൊതച്ചി ഇതുവരെ പേര് മാറിയിട്ടില്ല. താങ്ക് യു അളിയാ, താങ്ക് യു ഫോർ 180 ഗോൾ അടിച്ചങ്ങ് പറത്തി. 21 ഗോളാ. യെസ്, മേജ് ഓഫ് 4 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. മേജ് ഓഫ് 4. താങ്ക് യു ഫോർ €2 ബ്രോ. 21 ഗോളാ. അങ്ങനെ ഗോൾ കൂട്ടു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് 21 ഔട്ട് ഓഫ് 20 തന്നു. 4v4 ആണ്. I think that's kind of why you see such passive angles being taken. Every single player on BBL can fire a shot or two and immediately get out. Well, yeah, they've also still got so much information across the map. Like they don't really need to. India VCT കയറി. ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ ഒരു ടീം? ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് എന്ന ടീം ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അവരെ കളിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വൻ വിഷയമായിരുന്നു. There goes the drone. വിരിറ്റ് ബോംബ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്ന് ഫെനറ്റിക്കിന്. ആ എന്തിനു പറഞ്ഞു വരണം പറഞ്ഞാടേ. പറഞ്ഞാളിയാ. The two players have just fallen back. They're just waiting patiently for anybody to try and attempt to run. In fact, because of this, Fnatic have actually gone pushing into this side of the map, maybe expecting it to be a bit more empty, because they felt no resistance to their initial push. 15 seconds left, and nothing really left to play with, but okay. The Bandit has helped them at least with one. Larocque still standing, and the TP to the site. All really hope for is a little bit. Oh, എന്തോ ലെറോക്കിന്റെ മൂവ്. That's not bad. 3 players drop. ചാടിയെ കടിക്കണടേ. For Fnatic, now they could look to try and break them with the buy. Yeah, I think they've definitely dealt with that. Many suggest me a movie like a 10 out of 10. Got caught out early. It was already a decent. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമയൊന്നും കാണാറില്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അളിയൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനാണ്. അളിയൻ പറഞ്ഞേരി രസാം മച്ചാനെ. ഞാൻ ആകെ പോയി കാണുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിനിമകളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തേക്കാണ് പോയി കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു അമിത് ചിദംബരം അവരെയൊക്കെ സിനിമ പോയി കാണിക്കണം. അമിത്തിന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഒന്നുകളെ. എന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ടൈം വായിച്ചില്ല. വെനം തന്നെയടേ. വഴിയില്ലല്ലോ, എനിക്കൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് വായിച്ചത്. കയാക്കിനെ പണി 0-3 ഭയങ്കര വേണ്ട റൗണ്ട് ആയിരുന്നത്. ഇവരൊരു പ്രോപ്പർ ബൈ റൗണ്ട് ആണ് ഇവരെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ. കൊള്ളാം, 4v4 ആയി. കൊള്ളാം. His 5th kill already. Why is Boster not dancing? അവന്റെ കാല് ചവിട്ടി പിടിച്ചെന്നാണ് കേട്ടോ. They're aware of the danger. He's not breaking his step. Eventually that pressure will be put on, forcing him out, but a lot of time has been bought. 50 seconds on the clock as they now look to potentially redirect. 4v4 ആണ് guys. ഇവരുടെ B hit ആണ് നോക്കുന്നത്. Information available on that B site. ഏഴ് രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ബി കേറിയണോ? ഏഴ് 3 പേര് ബി ക്ലിയർ. ബി പ്ലാൻ ചെയ്ത്. ഓ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവനെ വിട്ടില്ല. കൊള്ളാം. ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. ക്രാഷേഴ്സ് ഡ്യൂൽ എടുക്കാൻ നിൽക്കണം. ബോസ്റ്റർ ബ്ലൈൻഡ് തിരിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡ് സ്മോക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത്
And Nano വിഷവും ഷോക്ക് ഡാർട്ടും ഉണ്ട്. ലെറോക്ക് ഇതാ വരുന്നുണ്ട്. ഓ എന്നിട്ടും അടിച്ചടാ ലെറോക്ക്. അളിയാ ചെയ്തടാ ഒമന്നെ. എന്റെ മോനെ എന്ത് കളിയാണ് അവൻ കളിച്ചത്. എന്റെ അമ്മോ എടാ ടെൻഷനായി പോയി. On the entire scoreboard, Fnatic currently have 10 kills. അത് എന്ത് കളിയാണ് അവൻ കളിച്ചത്. Becca just 9. It really is. That is ridiculous. 8 ആണല്ലേ. Maybe this is what he was doing. എടാ 8 ആയിരുന്നാ അത്. Scout knows a lot more than I do, and also about getting this out of him. Where was that guy last year? I haven't seen him. That was the first half. 8 അടിച്ച് കളി ജയിപ്പിച്ചടാ പെനറ്റിക്കിന്റെ വൈൻ. കൊള്ളാം. കായാക്കിനെ പിന്നെയും പണിയടേ. ഏതാ കായാക്കിന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ടെക്സ്റ്ററിന്റെ പോലെ തന്നെ. Even still, the immediate shutdown. Oh! The rock's gone, kayak's gone. Hey, I would call that even. Alfie has done well. Back on his trusty companion of Killjoy allows him to most play his own game at times. After losing your duelist early, you're gonna have to do a little bit more here together. Drone through. Cage triggered. Lineup being thrown as well. Swarm grenade. For the Nano. But there is still this operator. Glass cannon one as well. No shields behind it, but lots He's so back. From a 0 and 10 start inverse kayak cutting through. Look at him go. The confidence to come in here with the glass cannon. Plays the TP on his side. They're gonna be worried about him. What was that? A double and with a pit up as well. The retake without shields. This one's done. There's no way you get away with that. They don't have shocks, but they've got a snake bite still to work with. Kraven, though, he's got a assume that he's left this because he'd be dead to the pit. He'll just about get it to half. It's a small margin, but that could get them across the line. The problem is the spams. The decay is going to be in play. Kraven as well to land the first booster. Finishes his dinner. Eats them alive inside that pit. And we're back to 2-2 back. a little bit nervous. Bro, അത് കഴിഞ്ഞു ബ്രോ. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ്ട. അവർ ഓഫർ കഴിഞ്ഞു. Well aware of the spam angle, going to make sure that nothing more can come with it. Holy shit. Up the board. Holy shit. Puts them 2-2, but more importantly resets the economy of BBL. Now I'm looking at Larocque having the overdrive. That's one ult we've already seen enough impact from Kayak alone. See what ideas he has with it. Doesn't seem to matter. Kayak's on the board. Rose gone within a second. I think he was just attempting to try and support Larocque's early push. Dance ചോദിച്ചു. അതെ ഡാൻസ് കളിച്ചു. പക്ഷെ BBL മുട്ടൻ ടീം കേട്ടോ. അവർ എന്തിനാണ് ടീമിന് മാറ്റം വരുത്തിയത്? ഒന്നും മാറ്റിയില്ല. എന്തിനാണ് ഇവർ കിടിലല്ലേ റോക്ക്? ജോജോന്റെ നിയോൺ ഓർമ്മ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താ മോനെ വിഷയം? At this point, the question of damage is where we have to look. There is an AWP in play here. Taking down a couple of players could be valuable, depending on where those bodies fall. I guess there are dangers. You're going to have this plant through from Crashies. So Hunter's Fury online for the next round as well over on Fnatic. One away from a lockdown as well. And I think that's obviously just going to be something that Rose is going to have to camp. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലടാ അത് തന്നെ ഡോക്ടർ വിഷയം. നീ ഉണ്ടാണേ ജോജോ ഇവിടെ? In terms of what BBL have to work with coming into the next, they'll have the rifles, but Fnatic have the upper hand. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. നിങ്ങൾ 100 രൂപയ്ക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുക. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് സ്റ്റിക്കർ, ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവില്. ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതെടുക്കാൻ നോക്കുക. Always difficult after a defeat in the last map to have that reset. Fnatic ഒരു 3 റൗണ്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. 2-0 എന്ന് 2-3.
ഇത് പെനറ്റിക്കിന്റെ മാപ്പാണ് വെച്ചത്. Boaster, and now this കഴിഞ്ഞ round, BBL മാപ്പായിരുന്നു. Fnatic are looking like they പക്ഷെ are ഇങ്ങനത്തെ ഈ back on 3 levels. സൈറ്റ് വലിയ സൈറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന എനിക്ക് BBL ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. What have you got to try and turn this tide? The operator in Lovers Rock definitely is one of the pieces of the puzzle, that's for sure. But I do worry a little bit that their defensive side was so good on the last map because Kreven was pretty much surviving every single time. Like, it was really hard. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടീമുകൾ കളിച്ചാൽ he's been having a bit of a rough map. Now it's early days, but that's something to നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറന്റ് ഉള്ള ടീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു റൗണ്ട് പോലും ജയിക്കില്ല. We talked about it being fired in a bit more freely. ഒരു റൗണ്ട് പോലും. It's going to be off rip that it's sent through. Lovers Rock, the one to find the damage. Taking down a player is Kayak in a kill connect. Goes back for more, and it's Kayak to take a bite right out of him. Still looking for those fights. Operator. Kayak in a carny video. They've posted Venkaj up as well. Now they have lost Boaster early. That does sort of remove BBL fans are cornering. BBL fans are illegally. Full BBL fans are they. Those additional Kiran Ganda, Kali Mara Nikananda, Korchaka Kali Mara Nikananda. Oh, it's actually Napa Sadana water magic theater. Like it. 1K like incoming guys. Come on. He has absolutely no idea. Crashes and Pani to wing and now they gamble on the idea that it's A. They have gambled wrong. Look at map awareness and commit this way. I think Rose just saw 30 something. seconds left. Because they all just stopped. So. They all just stopped in a moment, and he is locked in on that angle. And they're not peeking. Oh, അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ കേറിയെന്ന്. അളിയാ വെപ്പക്കിനെ അടിച്ച് പണ്ണി കളഞ്ഞടേ. ആ സമയം കൊണ്ട് അവരെല്ലാരും ഓടി സീ കയറി. അവനെ കൊടുത്തു കേട്ടോ വെപ്പിനെ. വെപ്പിനെ വന്ന് കൊടുത്ത് അച്ചോന്ന് ഓപ്പം വെച്ച് 4 പേരെ ഫ്രണ്ടി അകപ്പെട്ടവൻ. രണ്ട് മുട്ട. കയാക്കിന് ഹെൽത്ത് പോലും ഇല്ല. കയാക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ മുട്ട മുഴുവൻ പോയി. കയാക്ക് ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. 10-14 ഹെൽത്ത് ചെന്തി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓഫ് ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെടുത്തിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലേ ചത്ത് നാനോസ് ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. Is now all that stands. This area പോലും പറ്റൂല. In situations like this, പണ്ണി എറിഞ്ഞടേ. Against BBL, a 3K from Lerock confirms the Lerock is like leaf. ഇല്ല Lerock leaf പോലെ ഒന്നുമില്ല. Leaf പോലെ എങ്ങനെ വരണേ? Sentinel വെച്ചാണ് ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. I wonder if it was just like the operator barrel or something that was seen that gave away the game of Venkaj being in that corner, because you don't commit this much utility if you're not 100% certain that guy has gone into the corner. So clearly something was spotted out by Rose that stopped them all rotating. They were about to sprint back to the seaside. The handshake that's tightened halfway through. Alfier now gets to use that lockdown pretty much denial free. There's not going to be a get some early aggression out of BBL. No surprise. Gate crashes online. Lovers Rock can get down here. The smoke and window means he doesn't need to worry about his left, but they've realized that also. Fnatic hearing the smoke bloom and window. Don't really want to give away a free fight and a free pick. It's a good thing too, because it's not just the op. There's a paranoia being held, so that off contact, Lloyd can fire it through, catch those players, and completely obliterate them. So you'll have an op, and then everyone else trying to trade gets hit by a paranoia and probably deleted by Kreven. There's not really an easy solution to this other than go somewhere else or commit a lot of utility to clear this out. And with Lovers Rock backing off, Fnatic have chosen their timing well, but that paranoia is still a big problem. Yeah, it's still there. Drone. Like അടിക്കണേ. ഓ അളിയ അവനെ പണ്ണി. പക്ഷെ കാര്യമില്ല. അളിയനെ പണ്ണി. അയ്യോ എന്തൊരു കളിയടാ അത്. ഓ വെപ്പ് എങ്ങനെ ഒരുത്തനെ കൊന്ന്. Just on timing alone. 3v2 ആയി. 3v4 ആയിരുന്നു. 2v4 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ 3v2 ആയി. ആ പോയെ കൂടെ അടിച്ചത് കൊള്ളാം. Just going to sit pretty though. Bear in mind he could just take the spike. But I think it's been realized by Lovers Rock. Look at his movement straight back towards the A side. Alti spam ചെയ്ത് okay, they're going to look for a gap, look for some space. Where will that be held? But he is looking in the wrong direction at the moment.
ഇന്ന് ഫുൾ വീറ്റ് ആയിരുന്നു. നീ കണ്ടില്ലല്ലോ അബീസിലേടാ മാപ്പ് അനുസരിച്ചാടാ ഏജന്റ് കളിക്കുന്നത്. Now that spike's going to be taken, and he's going to be there, ready and waiting to just stop him, deny him. Only 9 seconds left on the clock. Vekash is trying to bait him in. He doesn't even realize മനസ്സിലായില്ലേ താഴെന്നാണ് അടിച്ചതെന്ന്. it's going to be a fourth for BBL. താഴെന്നാണ് അടിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. Play, but then Lovers Rock with a ഇന്ന് ഫുൾ വീറ്റ് ആയിരുന്നടാ. നീ രാവിലത്തെ മാപ്പ് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വീറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എടുക്കണമെന്ന് രാവിലെ എല്ലാരും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Rock is ready. Paranoia is fired in. He's sliding down middle and covering that distance. Legendary nameയുള്ള ടീമുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നോ. Really, the cherry on top is the fact that read is made. They know the ult's online. They know the spike's not in a great position for a snatch and grab. അമ്മമാര് എനിക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്നും അടിക്കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. For free. Lovers Rock cerebral play and Fnatic feeling outclassed have called a timeout early. Remember, കായാക്ക് മറ്റേ കായക്കിന്റെ മുഖം മാറണ കണ്ടറിയാടേ. കായാക്ക് മനസ്സ് മുരടിച്ചവന്റെ. Now Fnatic are the ones to അവന് ഈ call ഒരു that first panic play. മൊമെന്റം ഇനിഷ്യൽ കില്ല് കിട്ടി ആ ഒരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യല് ഭയങ്കര സീനാണ്. They did well. I think Vekash especially has been a sight for sore eyes if you're a Fnatic fan, but VCT, it's definitely EMEA, been a lot of the set plays, Ascension winners ആണ് BBL players. BBL bought all the players. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോ പറഞ്ഞു നീ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. But PRs is always and then there's a PRs. second layer, and that's what I said. That's what I നാളെ love കാണാം about this PRsന്റെ ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സിനെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ പാറ്റ്മാനെതിരെ കളിക്കുന്നത്. It's not just the team എല്ലാ coming in that's ട്രിക്കും gone, okay, we've ടെക്നിക്കും got അറിയാം. Turkish talent, we can just out aim everybody. PRs കൊണ്ട് നാളെ Look at some of the നാളെയല്ല clips from the സൺഡേ last ആണെന്ന് one. But പറയുന്നത്. then they also have these setups. They have these traps. ഇന്നത്തെ They're ഡേറ്റ് putting എന്തിനാണ്? Fnatic in a horrible position. Like, there was no way out for those players in the കളി corner. തുടങ്ങിയ ഇല്ല. It's just how many of those can they get away with, and what will that pause now? Maybe pick up the pace a little bit from Fnatic, not allow them. 23, 24, to have those sort of 25 set കേട്ടോ. plays. I 25 also think, PRs especially ഗ്ലോബലിലായിട്ട് towards that A ഒറ്റയ്ക്ക് side, ഒന്നരക്ക് Fnatic have been able to get അത് quite a lot of വിഷയമായിരിക്കും ആ കളി. value in the early മിസ് rounds. ചെയ്യാൻ Rose പറ്റില്ല being മാച്ച്. caught a couple of times. സൺഡേ അല്ലേ എല്ലാരും വരണം കേട്ടാ. അല്ലേ മൂഞ്ചി കേട്ടാ. നമ്മളെ പോലെ കിണ്ണറി ഇറങ്ങിയെടുത്താല് ഓടിക്കോ. എന്തൊരു കേസ് അത്. Fnatic are taking it അല്ല എന്തൊരു കമ്പി അത്. knowing what they're up against. The Pistols likely to group up and hit, but I think we've seen them try to ഇവിടെ that push movement. It's a good round for learnings, figuring out which spots are being played, which spots ഒരു are കില്ല് being വീണ് ബോസ്റ്ററിനെ കൊന്നടേ. overreacted to. That little bit of utility down already. Aggression towards A gets opening pick. ആൽഫയറിന്റെ ഇൻഫോ എടുത്താണ്ടാവും അവൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഓർമ്മ വന്നത് കണ്ടിട്ട്. High low inside there, so you're definitely not getting that control. എനിക്ക് ഒരേ ഒരാളെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. But taking this focus from the defensive side, bringing their eye towards the B side. പ്രദർശനെ കുമാർ. This is working wonderfully. Just like Aragorn at the gates. You're going to be able to walk right into the A side. പിത്തളിൽ നിന്ന് കണ്ടേം കേട്ടില്ലല്ലോ. എവിടെയാണോ എന്തോ തനിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുകയായിരിക്കും. ടോക്സ് എങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കടാ കിളവിടെ നിന്ന്. But the rotation just in time as the drone comes. അല്ലോ ഇവൻ ചത്തടാ ഇവൻ. അയ്യോ ടെലിപ്പോർട്ട് പേക്ക് അളിയനാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണ. കുറെ പേര് അവനെ പണ്ണണ്. അല്ല അല്ല അയ്യോ അയ്യോ ഓ It's only damage. The round is still going to go away. BBL, they extend their lead a little further. I do feel like Rose was maybe firing quite a lot of warning shots there. This is your അത് കുറച്ച് വിഷയമായിരുന്നു. എനിക്കത് വാഴണമായിരുന്നു മുട്ട കഴിച്ചിട്ട്. It is insane to think that where we were talking about the spark of hope for BBL to maybe even build up momentum for the second half was kind of the idea. They did that a bit better than expected even in the dream scenario. Yes, this should do. And now we're looking at this point where there's some messy, some chaotic scenarios that they're coming out on top of as well. Like they look to be beating Fnatic at every facet of the game. That spark of hope, man, it's bloomed into a raging inferno. BBL taking full advantage. They've been gifted, but Kraven, he's got to be dead in this corner. Surely. അളിയനെ പന്നി അവിടെ ഇട്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ തന്നെ ബി നിറങ്ങി ഒന്ന് അടിക്കാൻ നോക്കടാ. ഇതാണ് ഇവരെ കളി. ഗരാജ് കയറുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ വിട്ട് സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീന്ന് ഒന്ന് അടിക്കുക അവിടെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. They've given up this side of the map. Ultimates, not really the ones you'd want online. A couple of kills will be needed for either Larok or Lovers Rock. Both of them about to come under pressure. കയ്യിന്ന് പോയി ബോസ്റ്ററിന്റെ. Vekash though does. Trade almost immediate. It keeps that control, but do they know the second player coming in from behind? Rose is going to watch, keep them in the corner. Flash is being expended, almost keep the idea that there's nobody there, and then Kaya is well. Two standing. One of them
being Crashies to take Crashies the ഒറ്റയ്ക്ക്. wins the first Nice. fight. താഴെ ചാടും പോലെ കാണിച്ച് ചാടി Now അറിയാം. up against his ചാടി. doppelganger on the other side, who actually has an operator അയ്യോ, hand. വന്ന് He can just buy കൊല്ലുന്നു that time, waste that clock a little bit lower, and almost try and bait him. It needs to be halved, and now Rose would need to connect this shot, needs to bait him into a fight, and Crashy just isn't going for it. He's playing this masterfully and will go down with this shit. At the hands of Crashies. Fnatic are back. എന്റെ മോനെ അത് എന്ത് കളിയാണ്. One round behind. They didn't leave it too late either. The heat right back up into കൊള്ളാം this. കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം. Need some crazy rounds. And the fact that Kreven gets caught here in mid, not even a massive pivotal play for them. It's the fact that when they move towards this അത് A വിഷയം side, കേട്ടാ. Fnatic leave the player. I think it was Boaster behind to watch for that very early flank. And there was a double wraparound coming in from BBL. It's spotted immediately. എന്റെ മോനെ അത് കിടിലൻ കളിയത്. Time to jump. Here. Round 10. Lockdown online on one side. അത് കളി. We're getting close to Rose. Having that Hunter's Fury. ഓയ്യോ അതൊക്കെ I expect to see that one അളിയാ through, but അതൊക്കെ now it might എക്സ്പെക്റ്റഡ് be അല്ലേടേ. even man disadvantage immediately. ഈ കയാക്ക് കുറച്ചേരം ഒന്ന് മിണ്ടാതെ വെറുതെ കുറച്ച് Every play ഏർക്ക് ഇരുന്നേ he's കൊള്ളായിരുന്നു. make, every push, he's been shut down. We started about his early അല്ലേ start. കുറച്ചേരം ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Currently 3-0. എന്നാ ഇറക്കി ഒരു സൈറ്റ് ഫേക്ക് ചെയ്ത് വേറെ സൈറ്റ് കയറിക്കൂടെ ലൈക്ക് ഇൻ ഹൈ കോമ്പി. He's going for these early fights. There's another guy on the other side. He's winning that jab. ഇവര് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തന്ന് ഇവര് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് നീ പറയണേ. That's good. But, അവര് you know, എല്ലാം in terms ചെയ്യണുണ്ട്. of effect, not the same. I think it's a little more forgivable as well here on this attack side. അവൻ എവിടെ നിന്ന് കൊന്നേ? Was that another? Honestly, at this point, can we please get എവിടെന്ന് like കൊന്നേ end-of-day ഇത്? compilation of the of Vikaz shooting people? എടാ from അത് his എവിടെന്ന് mouth? കൊന്നേ Because I feel ഇത്? like he's doing it non-stop. The last map, I can think of like 4 rounds where he did it. He's got a crazy read on like when you're going to be there. Yeah, But it's even not even like he has even- any files. Like I saw Word.exe on his background, but other than that, Word.exe എന്ത് ഫേമസ് അല്ലേ ഇത്? 30 Well, seconds that's left. right. ഇന്ത്യൻസിനെ ഫേമസ് ആക്കിയ ഒരു കാര്യമാണത്. Word.exe. 4v4. Rose in the corner once again, lockdown. They're just going to wait this one out. അതെ, ഇത് വെയിറ്റ് Maybe ചെയ്യണം he'll stick ബോസ്. around. He's going. He's going to try, and he has managed to take down one, destroying this. അളിയാ നടന്നില്ല. ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്ത്. റോസ് എന്തായാലും ഒരു കില്ലെടുത്ത്. അളിയാ ദാ പോണ. അളിയാ ദാ പോണ അളിയാ ദാ ഇൻഫോ എടുത്ത് കൊടുക്കണം. അടിന്ന്. അയ്യോ. Standing. Find another. Into that 1v1, but it's the same man again. Crashy's looking to save back-to-back rounds, but not this time. മോനെ എന്തോന്ന് കളി. Give them that lead or extend it that little further. 6-4. They pushed them off the B side. They got the Yeah, control for boy. a moment. They got a pit down as well. That's a nightmare round to play against. And the fact that you've got a Yoru ult on BBL, Lover's Rock goes in there, searches for these players. Nah, man, stop, dude. Like, eat this. Oh, he walked into it. That's so annoying to play against. He's doing it so consistently. Miss all the shots That's you don't just take, but this is it. He's got the Yoru stood behind him going, shit me, he's right here. Yeah. When you got a laser like that, it's pretty easy. Just fire it through. And he'd already done, I think, about half HP-ish when the Viper first tried to walk through the choke and he blind fired. So really well done. That's a great counter. You love to see things like that. And keep in mind, that's not just a pit. ഓക്കെ ടൈം ഔട്ട് അടിച്ചു വാഴിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞു ഓടിപ്പോയിട്ട് ഓടി വരാം. നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടോ, ഞാൻ എന്തിനാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണത്? Used himself. The fact that he walked into the smoke to take the first fight, I respect it. That takes gall. The fact that he then tried to spam the ult through the smoke, that's a little shaky. It was maybe a bridge too far, but we've got some fans from Brazil here. That's quite a journey, I have to say. That is a long journey. Been there a few times. Amazing food. I'm sorry about the weather, lads. It's tough. It's cold out here. I doubt it gets as cold in Brazil. No, I don't think it does. I almost cried on the way in today, man. Weirdly as well, slightly better beaches in Brazil as well, if you want to just name Only obvious slightly, things. though. Come on now. Have you been to the lake? You can skate on it right now. But yeah, we obviously have a little bit of a technical break coming in here. League officials investigating down on that stage. I'm sure they'll have us back into the swing of things in no time. But with 2 rounds left to play for, BBL still holding that mantle, holding the baton. It's been really impressive to see them because, again, one of the big conversations that we'll talk about behind the scenes and indeed on air, we'll hear it from the desk. There it is, baby. There it is. It looks so good in red.
But one of the things we talk about is stage experience. And for these guys, like, sure, they got to play on that stage, Ascension, yada, yada. But being here at VCT EMEA, facing off against some legends sitting opposite you, even just getting used to, like, the temperature in the studio, the tables, the monitors, it's a complete, and the PCs as well. It's a different setup than what you're used to. You expect to see teething issues here. Anything but. It really has looked like BBL entering their second home. And it's good to see them so comfortable already, because it just makes me think, how high is that ceiling going to go by the time we hit stage 2? Well, yeah, as said, there was a reason that a lot of teams BBL sticker were trying to pick up at least one member. Like they were the Ascension 2025, and നീ ലൈവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് പട്ടി ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണത് ചോദിക്കുമ്പോൾ? We know how well he played that year when he won Ascension, and a lot of it was maybe this is a bit of a grudge match, but I think that when you talk to anybody at BBL, the grudge match isn't really about beating any specific team. It's about being the best. That's why they're stuck together. That's why they stay as a group. It's not because part of this squad. It's I think we can win. I think that if we go together into the tier 1, we can beat these teams. And I feel like, sure, a lot of that is just confidence in yourself. The other part of it is everybody scrimmed this team, so they know they could beat some of these teams. I spoke to Rose, I think they were scrimming the top 4 at champs, and he was like, yeah, we were beating them. So we feel pretty good about Ascension because we were beating the champs team. Bear in mind, who was one of the last 4 at champs? Fnatic. So they come in with confidence because they go, before all the time in scrims, and sure, scrims don't mean everything, but when you're a young player, it means something. Let me really rack my brain. What was the top? I think all year, actually. Not Kickoff. Not Kickoff. Is the fact that they, like you Code Red, അന്ന് Code Red എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാണ്. എന്റെ വീട്ടിൽ കളിപ്പോയി ഭാര്യ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ ലൈവിലേയും കളിക്കാനും കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലും ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. അളിയാ, thank you for the 2000 rupees super chat. എങ്ങനെ പോണ് നിന്റെ ബിസിനസ്? ഞാൻ സാരിയിലല്ല ചോദിച്ചത്, രാത്രി നിന്റെ തമ്പാനൂർ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അതെ, നാളെ ഇവന്റെ തമ്മനെ ഇടണം. മറന്നിരിക്കുന്നു ഇവനെ. വന്ന ആ ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ? ഗോൾ അടിച്ചിട്ടായില്ലടാ. ഒരു കോഡ് റെഡ് ആയി വന്നു. അതെ അതെ, ഉണ്ണി ഇല്ലടാ അവൻ മലേഷ്യയില്. ഗോപിക US-ല്, ഉണ്ണി മലേഷ്യയില്. അവരടുത്ത ആഴ്ച വരും രണ്ടുപേരും. എടാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 2000 അളിയാ. വിഷയമാണോ മോനെ വിഷയം? ബിസിനസ് ഒക്കെ പച്ച പിടിച്ചല്ലേ നീ? കൊള്ളാടെ, കൊള്ളാം. Very small amounts of risk. റിക്കിയും ബ്ലാക്കി രണ്ടുപേരും ഒരു വിവരമില്ല ഇപ്പൊ. ബ്ലാക്കിയൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു MMORPG കളിച്ചു തുടങ്ങായിരുന്നു അറിയാം നമുക്ക്. രാത്രി റെയ്ഡിനൊക്കെ പോയിരുന്നു, ബോസിനെയൊക്കെ കൊന്ന്. നൈസ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡോട്ടെങ്കിലും കളിച്ചു തുടങ്ങി നീ. നമ്മൾ രാത്രി ഡോട്ട കയറും. ഫെനറ്റിക്കിനെ പണ്ണണ നീ കണ്ടാടേ? ഒരു വെടി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അടിക്കുന്നത്. ഓ അളിയാ, ഫെനറ്റിക്കിനെ തൊലക്കണടാ BBL എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം. ആർക്ക് റൈഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഓടാ, നീ തുടങ്ങിക്കോടാ ജോജോ, നമ്മള് വരെ. എടാ മയിലേ, നിന്റെ കൂടെ വാലറന്റ് കളിക്കാൻ വയ്യാതെ വാലറന്റ് നിർത്തിയാലോന്ന് ആലോചിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കളിയും കൂടെ ഇൻസ്റ്റോൾ വരാനാ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ. തള്ളേടാ, നീ നിന്റെ അണ്ണനെ വിളിച്ചോണ്ട് ചെല്ല് എങ്ങോട്ടെന്ന് വെച്ചാ. എന്തൊരു വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചോണ്ട്. വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നണടേ. ഈ പുതിയ ടീമിന്റെ ഒക്കെ സമയമായി. It's not looking great right now. They're having a rough one. Both of them. 4-11-3-10. They have been quiet and will definitely be a necessary. Come on, 1K watching kara samay guys. Come on. Ellaru share ഒക്കെ ചെയ്. Story ഒക്കെ ഇടാവുന്ന story ഒക്കെ share ചെയ്. They've had opportunities as well. Kayak's time. It's not getting any better. He's already low.
അത് കോപ്പ് ഗെയിമാണ് 3 പേർ കളിക്കാം ആ സെറ്റ്. അപ്പൊ നിന്നോടെ പഠിച്ച ഉണ്ണി നിന്റെ അണ്ണൻ വൈപ്പർ നീ വിഷയമായില്ലേ 3 പേരായി. ടെലിപ്പോർട്ട് കളിയാ എന്റെ അളിയാ. ഇവ ഒരുമാതിരി മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കയാക്ക് ചത്തില്ലടാ ആദ്യത്തെ 30 സെക്കൻഡില്. ഇതെന്തെങ്കിലും നടക്കും. അവൻ ഏലോങ് പോയി ചാവാൻ വേണ്ടി എന്തോ കോഴ കൊടുത്തേക്കുന്ന പോലെയാണ് അവൻ കളിക്കുന്നത്. പോകുന്നു ഏലോങ്ങിൽ അടികൊണ്ട് വീണ് ചാവുന്നു, വീണ്ടും പോകുന്നു ഏലോങ്ങിൽ അടികൊണ്ട് വീണ് ചാവുന്നു. All big teams tumbling down. നാളെ PRXന്റെ കാര്യം എന്തിനാണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. PRXന്റെ വർഷമായിരിക്കുമോ എന്തോ. Sure. Batman മാറി IVA. Potential for Loiter to even turn around with a paranoia and send it through the wall. Instead, they're going to go back towards long, which actually is the best opportunity they have for a gap, but their opponents are not going to sit pretty. 10-40% യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടും. കൊള്ളാം. ഓ അയ്യോ ഓ എന്തൊരു മൂവ്മെന്റ്. അയ്യാ പണിയടാ അവനെ. ഒരുത്തന്നെ സൈറ്റ് നിർത്തിയിരിക്കണം, അടിക്കാൻ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 9 സെക്കൻഡ്. ഓ പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോ അവൻ മണ്ടൻ. എന്തായാലും അവൻ ചത്തേനെ. gone through the last year, comeback after comeback. Binary Legion, the BBL, oh, that hasn't gone anywhere. Big play from BBL has put them 8-4, a big lead with a chance to close it out here and now. We've got a halftime break coming up. See what they've got to say about this, because it's been a bit of a surprising game. Thank you, Mitch. And it's a clash of Turkish demons versus EMEA superstars, and the fans are here to witness it in person. I am now joined with Esat and Rave, two big fans, both of BBL and Fnatic. I know it's your birthday today, Esat, and you decided to spend it here at the Red Games Arena to support the BBL boys. But if you had to choose one of them, you know, your superstar in your heart, who would you pick? Who do you trust the most? I think it has to be Loiter Utku for me. Like, he's really young, he's really confident. I think he can go. Anna അറിയാലോ ഫെനറ്റിക് ആണ് 11-3 ൽ നിന്നും ജയിച്ചതാണ്. So careful what you wish for. നീ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടില്ലേ 9-3 കാസ് ആയിരുന്നു. Some of the greatest players in the making will see that. I'm now turning to you. Rave, you've been supporting Fnatic and you know they lost the first map. Now they're down 4-8. So I want to know, why do you think over the years they're remaining maybe one of the best teams in EMEA? How are they so Boaster കാരണം എന്ന് പറയും. I honestly think it's based on Boaster. Boaster is like the core of Fnatic. എങ്ങനെയുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയൂടാ അത്. But we always build up team ചില സമയത്ത് എനിക്ക് സിക്സ്ത് സെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. ചിലവർ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ ക്യാരക്ടറും അവരെ പറ്റി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറയാൻ പോണെന്നുള്ളത്. ചില സമയത്ത് ഫോണിൽ ഒരു കോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിനാണ് വിളിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലാവണൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണത്. പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്രോ പ്ലേ ഓഫിലൊക്കെ but to best them in every single way. A 2-0, a clean sheet against this squad. That's an accolade. എനിക്ക് നുണക്കുടി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. നുണക്കുടി വന്നപ്പോ വന്നേക്കുന്നു. 5 നുണക്കുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. Too dangerous for either side if they were to lose, but the further along you get, എന്റെ ക്യാരക്ടറും ബോഡി ലാംഗ്വേജും കൂടെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. If you thought he was having a bad start in the first half, it's not got any better. He's dead within the first 10 seconds. That's the thing. You buy the bandit, you play up close like that. LaRock's managed to make it all the way through because of the mistake. Because the utility going down. റോസിനെ നക്കി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആളിയ അത്രയുള്ള ഫെനറ്റിക് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നോണ്ട് ലെറോക്കിനെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടിച്ച് കിടത്താൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. അമ്മയാണ്. Now the world could be their oyster. Because in the window misses the shots in the cross. His wall will get him out. He's going to be able to reset.
but now Vikash is down. He's being ഇല്ല കേട്ടോ സാവധ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നുണക്കുഴി സത്യം of the space taken by BBL. It's a messy pistol. ഗേൾസിന് നുണക്കുഴിയാണ് ലൈറ്റ്സ് ആണ് It's still anyone's game. ശരിയാണ് Oh, it was. It really was. ജോജോനുണ്ട് നുണക്കുഴി മുഖത്തല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. Back to the C site. Kayak has the right read. 2 players, 1 bullet down, and then Lovers Rock is the only healthy one. He's been spotted on the other side, but they're planting for the കുറച്ച് മാറ്റിയടി ഓ ആളി അവിടെ സ്പാം ആവാത്തടുത്തിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കേട്ടാ. വലിയ വിഷയമായി കളി. ഇത് കംബാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരുണ്ട് ലൈക്ക് അടിക്കണേ. If they sit in these corners tight around his angles, so many places left to check, noises going off around him that is going to add further confusion to what is ultimately players just standing completely still. Now that one-way smoke in play is only going to make it more difficult. At time ചെന്ന് ചോദിച്ച് കണ്ണി കൊടുത്തു വിട്ടടാ. അത് BBL ജയിച്ചാടാ ഈ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട്. അത് എങ്ങനെ തോറ്റടാ ഈ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട്? Start to map number 1. He is having a fantastic map number 2. ജോജോന്റെ ഫേസ് റിവീൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ അവൻ ഇപ്പോഴും ലൈവില് മുഖം കാണിക്കില്ല. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു. How does this team lose? How do you deal with coming up against a player who's hailed as the duelist, the rookie of the year? Not necessarily this year, but you know, as close as can be. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. എടാ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മൂഡ് വരില്ല. നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് അവരെ പ്രചോദനം കൊടുക്കുക. പ്രചോദനം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് പറഞ്ഞവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക. അതാണ് നല്ലത്. ഒരു മാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അയച്ച് പൊളിക്കാം. All the boxes, man, as we're watching them, and you know, I suppose that's one of the things we talk about comfort on the stage. They'll need to grow into. They skip a lot of the problems. That's a lot of orgs who've been here for a long time. Teams like GX don't. Teams like Fnatic for the most part don't. Where they've already been together, they've got that chemistry. They don't have to figure each other out. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരിപ്പോ കളിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അളിയനെ ചെയ്യാൻ പോണടാ. Yeah, he used the gate crash and he was free. ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ചുപോയി. Alpha's about to go swinging into one is the majority of the team. Done a little bit of chip damage, but only thing they'll worry about and Rose, well, he's had enough of that hack, hoping that maybe somebody swings into the angle he's already in. Good flash, but even still, no one's dead. A lot of damage. Look how low some of these players are, but if you don't take them down, well, the damage comes down to you lost them some shields. അവൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് ലവേഴ്സ് റോക്ക് എന്ന പാട്ടിന്റെ പേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവൻ ഇടയ്ക്കിടെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് മാറ്റി. You can ask them after the game. I'm sure that'll be a really interesting interview question. In round number 14, did you mind losing your shields and winning with all of your players alive? I won't ask them. I don't want to agitate them. Bring back up that bad memory. But yeah, I think young Vikash. Lovers Rock is like, you're not going down to the spike, you're going down to me. He's one away from having his own. Orbs and orb wins a win. Take a small hit, but they can afford a few hits here there. Lost his shield. Lovers is rocking. അങ്ങനെയാണ് പാട്ടിന്റെ പേര്. VCT runner up ആണ്. അടിക്കുന്ന runner upനെയാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് VCT. Okay. Ready for this. BBL എന്ന ടീമിനെ കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തറയൊക്കെ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നേണെന്ന്. രണ്ട് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് അവരെ ജോലി നല്ലോണം ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ. 20-17 കയാക്ക് 5-13 ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങറ്റം. നടുക്കെന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല അവന്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അവനെ നടുക്കയറ്റ്. അവന് മൊമെന്റം കൊടുത്തില്ല, അടിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞപ്പെട്ടു. വേറെ സംസാരമൊന്നുമില്ല. I just assume Milan is strategically minded as me. So, well, he's. എടാ ഇവ എങ്ങനെയാടാ പോഹേന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കണ കളിയാ? ഇവ എത്ര കില്ലടാ വെപ്പ് എടുക്കണത് പോഹേ കൂടെ? ഇത് എങ്ങനെയാടാ? But the guy knows his angles. Word.exe. We need to make a compilation of that. And Boaster's caught crap. Word.exe. Like I said, Tom, this is the round they lock in. ചെയ്തല്ലോ ഇത്. It's a risky plan. പണ്ടാണെങ്കിൽ മറ്റേ കളിയിലെ ബെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റേ നമ്മളെ സ്കിൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ബെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബെറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഫെനറ്റിക്കിന് കെട്ടി വെച്ചേനെ, എല്ലാം പോയേനെ. മോനെ Lovers Rock is still alive. We asked what would happen if that duo was both online at the same time, and we've been witnessing it. A hefty lead. And Lorok is looking to try and get the punish. Patient from Lovers Rock catches one. Lovers Rock കുറച്ച് വിഷയമാണ് മോനെ. Even still, damage here would be nice. They can buy into the next round. ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കേട്ടാ.
until it's over. A swing coming out, timing Okay. perfect. And even though രണ്ടുപേരും അടിച്ചടാ. HP's come out with 2. എടാ 2 കില്ല് എടുത്തടാ ഒരു ഹെൽത്ത് എന്തിനു വെച്ചിട്ട് ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെയാടാ തോറ്റത്? Now they're even going to be potentially revealed. ബോസ്റ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ബോസ്റ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഒരാളെ പോലും പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. സേവ് ചെയ്തടാ. They have to think about saving the weapons. The time just isn't there. In a scenario of a bonus, it's not too bad for the side of BBL. Around they almost definitely shouldn't have won a 3v5. ഇത് ജയിക്കേണ്ട റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു. 3v5 എന്തായിരുന്നു? A Red Bull clutch to close it, and Fnatic have got to be feeling the heat now. The instant reset applied with that Red Bull clutch. ആളി ഇത് എന്തിനാ അടിയടാ അടിച്ചത്? കിട്ടിയവൻ ആരാണിത്? ആളിയനെ പോകേന്ന് എങ്ങനെയാടാ ഇങ്ങനെ അടിക്കണേ? That's the play though, man. This is where you've already fallen for control towards A-Link. Boaster's backed off and going to spawn. He sets up a paranoia. Why? Because you don't have C-Link, you don't have B-Main. So where are you going to be? In A-Link and probably backside on shield. So you paranoid the shield guy, you put the site, you isolate short later. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ മാപ്സ് ഇല്ലേ ഇവന്മാര് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് BBL. ഹെവൻ ഒരു വലിയ മാപ്പാണ്. 3 സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Come on, like the stream brothers, like the stream. എന്തിനാണ് ഒരു ലൈക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു? Go back to lock-in, sure, they were champions, but the 2 ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കൂ. ലൈക്ക് those are events ഒരു that they ലൈക്ക് didn't make. ലൈവില് ഒരു ഒരു ലൈക്ക് എല്ലാരും This അടിക്കണേ. has been the event that has been their kryptonite. The early stages of EMEA, and Fnatic grow into it as they go. Stage 1, Stage 2, they always make the international. They always seem to be there to do damage, to compete with the very best. But Kickoff hasn't been the same. It is looking like they're going to get off to a rough start. As said, there's always time to turn it around, and there's extra time in this version of Kickoff because you can lose twice and still make it. That extra bracket to fall down to, and well, for Fnatic, we all know it's not over till it's over. But right now, a team that for last year was a story of top 2. It looks like they could be top 2 in this matchup as well. Maybe I'll have their way. 2 more rounds. LaRock 22 and 10. And Lover's Rock was out on a similar performance last map. Really feels like, well, so was LaRock, I suppose. Really feels like there's completely different levels, at least here on Haven. The pick of Fnatic. Back again, I think BBL would be happy. അടിച്ചേക്കെ തലയിലാണ്. A little bit of delay. കൊള്ളാം കേട്ടാ. വെപ്പ് കൊള്ളാം. More of a buy than not. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെപ്പ് കൊള്ളാം. Fnatic, like you've got. അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓണായിട്ടില്ല. അയ്യോ who's now dead. അളിയ അവനെ ചെയ്യണടാ. Another player. All credits spent by Fnatic. Okay, didn't work twice. ഇത് ഡാൻസ് ഒന്നും കളിക്കും തോന്നണില്ല മച്ചാനെ. അടുത്തത് വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ കളിയാണ്. എടാ CS-ൽ ആരുടെ ബെസ്റ്റ് ടീം? CS2-ല് വൈറ്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു. അതോ ആണാ? ഞാൻ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യണില്ല, അവരൊന്നും കാണാറില്ല. ഞാൻ ട്രേഡിംഗ്, ബെറ്റിംഗ്, ട്രേഡിംഗ് ഓൺലി. ട്രേഡിംഗ് മാത്രം. അണ്ണന്റെ ഗോപു SSG3 ആണോ? ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. Great job from Kreven. Great space taken. And Fnatic, a 5v3 facing them. And around it, a few players have gone heavy in terms of investments. There's nothing to show for it for right now. That was also with 15 seconds left when they go onto the side. So if they lose the spike there, this could have got incredibly dangerous. They're still going for this. I expected this to maybe were saved, but they're going to try and run it back. It was barely even a lick of damage for the side of BBL. They'll take that all day long. Credit where credit is due. Kreven made sure that no mistakes were made, because I feel like we've seen that many a time where you get onto the side, you go, everything's clear, and that's enough for your team to lose a round, but they were methodical in the way they checked everything. Next time that I'm in a ranked game, we're 7-0 down. My teammate votes to surrender. I hope the rest all think about it. And I hope they also surrender, because we don't have LaRock. We don't have Lover's Rock. They're not making that comeback happen. And hell, we didn't think they would either. But look at them. 12-4. 8 chances to close this out against a team hailed by many as the best for a long time now. Satans curse greater than 9-3 curse. Sends a few into Alpha here. നല്ല കമന്ററി.
As lead flies, the chances sink for Fnatic. They need a hero. They need a hero to stick around for quite a while. He's a Batman for their Gotham. He's on the desk, unfortunately. So Batman for the Gotham. In the corner, they're checking again. They know that this is where Kayak Kayak is. Oh iyo. Oh. Ayyo adu endu adi. Kayak kadicha adi endade. The puzzle for BBL Loiter. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കുന്നവരെയാണ് പണ്ണണത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വിഷോ തശയോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അടിച്ച അടി എന്താണ് കായാക്ക് അളിയനെ നക്കി അളിയ ക്രാഷിയസിനെ പരുന്തിടാൻ ഇത്രയും നാള് കാണാത്ത BBL ഫാൻസ് പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വന്ന് സത്യം സത്യം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയമാര് വരെ ഇങ്ങനെ ട്രാഷ് ടോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തിനാ എന്തിനാ അടിയാണ് അടിച്ചത് They already know exactly where he is. To create a gap, paranoia leaving him blinded. He's got to wait a second, and they're both sat within, waiting a paranoia on the other side. But the near sight's not going to worry them. He's still got so many angles left to check, trying to bait them into the fight. He's at least revealed one of them, but they are just dancing around him, and there's Kraven walking in the darkness. BBL. And they have already taken off the head of the Kings of EMEA. വിഷയം കോൾസ് വിഷയം കളിയും വേറെ ലെവൽ ഒരു കളി കാണാൻ പറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു ലെവൽ കളി കണ്ടടേ എന്റെ കളി ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ടീഷർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് കളി ടിവിയിൽ ജയിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാണ് ഇന്ന് ന്യൂ കിഡ്സ് ഓൺ ദ ബ്ലോക്ക് എന്നാ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മള് വിഷയമാണ് മക്കളെ എന്ന് Dancing crew lost moral down in Fnatic. I said, talking to Rose last year, they were talking about the fact they were facing these squads in scrims, they felt comfortable, they felt confident, but coming onto the stage versus a team that finished second at Champions just a few months ago has been grinding out games in the off-season and taking them down in two with a massive resurgence, incredible second map on their opponent's choice. That is a team that was promised. That's the team that was talked about coming into this year as the potential team, the team that could be a dark horse. Well, the dark horse has already taken its first victim, and I'm sure there's many more to come. That spark of hope, a raging inferno. And it was BBL to fan the flames. I am shocked by not the fact that they've won. If they won today, I could see I'm reasons. shocked but not surprised. Yeah, I am surprised that it was this dominant. ഞാനും ജയിച്ചവരല്ല ഇത്രയും സർപ്രൈസ് ആയത് അവര് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത രീതിയാണോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവര് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് ടീം തമ്മിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ആര് ജയിക്കും തോക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത രീതി ഉണ്ടല്ലോ BBL ഒരു റൂക്കി ടീം കളിച്ച പോലെ അല്ല അവർ കളിച്ചത് അവർ വൻ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3v5 വന്ന സമയത്ത് റീടേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഇവർ കളിച്ച രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന ഇനി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. Well, first of all, massive congratulations, Loiter. I've spoken to you after a lot of wins. You know, this is like a theme at this point. So where does this win rank on all of the other wins you've gotten so far in your career? I mean, I think top 3. Top 3? Wow. Yeah. Why? I mean, we won Ascension, so it was a great feeling. Yeah. After 1 year, 1.5 year, so it's close to that. Whoa! I mean, we can see why. Yeah, absolutely. So coming into today, of course, it was a very big opponent, especially as you're saying, you ascend, you come into EMEA, your second match is against Fnatic. Solo dance so where was the mindset coming into today? Because Galahad told us the other day that you had some conversations in the past match. അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന്റെ കളി അടുത്ത വരണുണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് നോക്കട്ടെ ടീം ലിക്വിഡിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ ടീം ലിക്വിഡിനെ പണിയായിരുന്നല്ലോ ആരോ ടീം സീക്രട്ടിനാണ് പണിയത് ഇന്നലെ ആരോ ഇതുപോലെ ഒരു പേരുള്ള പണിയായിരുന്നു ടീം ലിക്വിഡ് ടീം വൈറ്റാലിറ്റി ടീം ലിക്വിഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്യൂറോ നാറ്റ്സ് മിനിബു ഓഹോ വെയിന് ഹർമി ക്യാമോ ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മിനിബുവാ ടീം വൈറ്റാലിറ്റിയിൽ ജംബി പ്രോഫക്ക് ഡെറക്ക് ക്രോണിക്കിൾ ആ ഡേ
പയ്യനെ കിട്ടി ഏത് ടീമിലെന്ന്? വൈറ്റാലിറ്റിയിലാണ് കേട്ടാ. സയാനാറ ഉൺഫേക്ക്. സയാനാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ് ബൈ അല്ലേ? ഏതോ ഒരു ഭാഷയില് സ്പാനിഷ് ആണ്. ഇത് ഏത് കൊടി? സ്പെയിനിന്റെ ആണോ? ഇന്ന് പുതിയ പിള്ളേർ ഭരിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത കളിക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. പിത്തള വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല കേട്ടാ. പിത്തള ലൈവ് ആയിരുന്ന ഇതെപ്പം 4 hour ago. ഓ, പിത്തള വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണില്ല കേട്ടാടേ. പിത്തള മിനി ബ്രൂ TH-ന്ന് TL മാറിയോ? മാറി. സയോനാറ ജാപ്പനീസാ? സയോനാറ അല്ല അല്ല അല്ല, സയോനാറ ജാപ്പനീസ് അല്ല. There's been very tense moments. So if you could give one shout out to today, as this is a big milestone for you guys, who would you give the shout out to? I mean, I think it's Larok and Loverstrike. Both is great. Yeah, I mean, I didn't do anything in the map. Like I was that's just a lie. You didn't miss a single paranoia. Those paranoias are made. We were watching. Those paranoias are made. Like they did good. Like every single time, I can tell you the first. ഞങ്ങളൊരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞു ക്രോണിക്കിള് വൈറ്റാലിറ്റി ആണ്, നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല. ടീം വൈറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയണം. ചൈനീസ് ആണ് പോടാ, ജാപ്പനീസ് ആണ് പോടാ. സിറിയുടെ ചോദിക്കാം. ഹേ സിറി വരണമില്ല. ഹേ സിറി, ഇൻ വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡു യു സേ സയോനോറ? Which language? എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന്. കുറെ ഭാഷ എന്ന് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. I can't translate into AIRO. എർണേ ഷട്ടപ്പ് ടാഗ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന്. ഇതിനെപ്പറ്റി നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവോ ഞാൻ? very hard in that time. പേശ ആപ്പാണോ എന്തോ കളയണോ അത്? Very quickly, who's winning? Liquid or Vitality? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആവട്ടെ. സ്പാനിഷ് കണ്ട, സ്പാനിഷ് ആണ്. പിത്തളിന്റെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി. പിത്തള നൈറ്റി പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയില് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വാലോ പാനല് വിൽക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് കണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആണ്. ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ച് ബാൻ ആക്കി. എന്തൊരു സൈക്കോടാ, കൂട്ടുകാരനെ തന്നെ പണിയല്ലേ നീ. ഗുഡ് ബൈ ഇൻ ജാപ്പനീസ് ആണ്. കളിക്കുന്നുണ്ടോ ടുഡേ? സയനോറ ഗുഡ് ബൈ ഇൻ ജാപ്പനീസ്. ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ജാപ്പനീസ് ആണെന്ന്. അടുത്ത കളി ഏതാ ടീം? അതാണ് ഇപ്പൊ നോക്കിയത്. ടീം സീക്രട്ടും വൈറ്റാലിറ്റിയും. ചേട്ടാ ഉറങ്ങാൻ പോണ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. സാത്താനേ കണ്ണേട്ടൻ ഫുഡ് ആൻഡ് പുറത്ത് പോയേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കസേര ഇത് ഏതടേ? എനിക്കൊരു കസേര വാങ്ങിക്കണം. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കസേരകൾ വേണ്ട. എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഇത് തന്നെ മതി. ശരിയാണ്, ഇത് മതി. ഇത് കണ്ട കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ലംബർ സപ്പോർട്ട്. എൻ്റെ അളിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നോ? അളിയാ കസേരയൊക്കെ മാറ്റി 2 വർഷമായിട്ടാടേ. കോൾമിക്സ് അളിയാ അതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കണേ കേട്ടാ. ഞാൻ കുറച്ച് സെൻറ്റി അടിക്കാനും കട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കട്ടാ. 2 വർഷമായടേ. അളിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കസേര കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഈ കസേരയൊക്കെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ആയടേ, കുറച്ച് ചീത്തായി. കുഷനൊക്കെ കുറച്ച് കീറി. എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഇതിലിരിക്കാം. അല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ. എൻ്റെ അളിയെ അറിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പിന്നെ പോട്ട്, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇത് ഇരിക്കാം ഇപ്പൊ കേട്ടാടേ. ആരെങ്കിലും വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ്. വൈഷ്ണവയുടെ വെൽക്കം ടു മെനറ്റാംസ് ഫാമിലിയുടെ. വെന്നി ഇതുവരെ വെച്ച് കണ്ട കളികളിൽ വെച്ച് ഏത് ടീമൊക്കെയാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. നാളെ മറ്റേ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സും PRXിൻ്റെയും കളിയും കൂടെ കുറച്ച് 2-3 ടീംസ് ആയിട്ട് ഒരു കളിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മതി. ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആക്ടിങ്. എന്നാ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോണു. ഇന്ന് ബിന്നിലേക്ക് പോയി ബിനാലേക്ക് പോയി കാല്. അതെന്തിനാണ് ബിനാല്? തിന്നണമില്ല പരിപാടിയാണ്. കുറെ പേര് പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണത്?
ഉറങ്ങടാ, ഉറങ്ങിട്ടാ. ആക്ടിങ് സ്കിൽസ്. താങ്ക് യു. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കായക്കെന്തിരാണ്. ആരൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ട്? ആരെ ലൈവ് കാണാൻ? IG കുഞ്ഞ് കേട്ടോ. മോക്ക് വേണ്ടേ? 11:10 ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആണത്. ഗാടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട് ആര് ജയിക്കും? ഇത് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. 0 രൂപ. ഓ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു മോഡി ഉണ്ട്, ഒരു സ്മോക്ക് ഉണ്ട്, കോർണർ ഉണ്ട്. അവൻ സാച്ച് ചെയ്ത് കേറി. തോറ്റു എന്നാ തോന്നണേ. റിഞ്ചൻ നമ്പിയാര്. എന്തൊരു 2 സ്ട്രീം. निकाले एपिक्स ब्रो सुपर चैट कितने का है वो बोल. सुपर चैट तेरे बाप का कितने पैसा भेजो. I will make you I'll make you निकरा नहीं आने दंदे. देखो खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे, मजदूर है वो, शकल से पसीना टपक रहा होगा उसको स्ट्रीम इतना ही नहीं करेगा. बकवास कर रहा है. नहीं आता भाई तमिल से किसी को समझ भी नहीं आता. ये भी हिंदी नहीं आजा. तेरा OCD लैंग्वेज हिंदी ही बोल रहा है तू डम्फक. हिंदी को बोल रहे हैं? हिंदी भी നിന്നാണ് बोल रहे हैं. നിന്റെ അച്ഛനെ बोल रहे हैं. എല്ലാരും ഇത് തന്നെയല്ലേ. കാമൊക്കെ നമ്മളോട് വരുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാമാവ് ചില്ലാവെന്നൊക്കെ. എല്ലാരും ഇതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നല്ല എങ്ങനെ കളിക്കാൻ മുംബൈ സെർവറില്? കളി തുടങ്ങിയില്ലല്ലോ. ഇവനെ കാണാൻ ചിരി വരുന്നു. വേറെ ഇനി ആരുണ്ട്? അയ്യോ, റോബോട്ട് അവൻ പോയടാ. അല്ല അവൻ ചാരി കിടക്കണ്. ഇങ്ങനെ എണീച്ചു വന്നത്. വേറെ ആരും ഇല്ലേ വാലറണ്ട് കളിക്കണേ? വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ. എന്തിനാ തോറ്റ? 11 ഈ റൗണ്ടൊക്കെ ജയിച്ച്. ഇത് രസമില്ലല്ലോ ആരെയും കാണാൻ. കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ലൈവ് വേണം. That's how they act, bro. കോപ്പിറൈറ്റ്. ഒരു 10-100 വരെ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഒമേകൾ ചെയ്താലാന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. C2 ഉണ്ടെന്നാ. C2 കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, നിർത്തി 1 hour ago. I'm gonna keep doing that as long as I can perform on that level. Set. Cinematics ആണ് നമുക്ക്. എന്നാ ഞാൻ വേറെ ലൈവ് ഇടാം. എന്നാ ഇപ്പൊ വരാവേ. എടാ നാറികളെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരണേ. അപ്പൊ ശരി. എന്നാ ആ ചേച്ചിയുടെ ലൈവിലോട്ട് പോകുക. ബൈ.
എടാ വിശ കുരുവികളെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പോകാൻ പോണ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം. Spotted out, there's your see how good EDG are trying to take this fight again. That dash is immediately stunted in your place. ഇന്നലത്തെ പിക്സൽ ലൈവ് റിയാക്ട് ചെയ്യാനാ ഏതാ ഇന്നലെ തെണ്ടി അങ്ങനെ കൂടെ ഞാൻ കളിച്ചാണ് അപ്പോഴേ മനസ്സ് വരുത്ത് ഇനി ഒരു വട്ടം കൂടെ അത് കാണാൻ എനിക്ക് വയ്യ. I think that's the most wrong thing I can do. അണ്ണാ ഇപ്പൊ വരാവേ. Here the camo still left swinging, waiting to receive, and here it is. He's out. കുറച്ചൊരു ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് റെയ്ഡ് വല്ലും പോലെ നീ ഒന്നും വരൂല റെയ്ഡ് പോവാൻ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും റെയ്ഡ് പോയിരുന്നു ആർക്ക് റെയ്ഡ് പോവാം ഇതാരിത് I know it's very sad, but I'm like low-key heart stuck here. ഈ കൊച്ചിനാണെ റെയ്ഡ് പോവാം Can't do anything. എന്താ പറയണ ഹായ് ബ്രോ ലിങ്ക് ഇടാൻ പറ്റൂലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാ. പ്രാച്ചി വാലറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. പ്രാച്ചി എന്നൊക്കെ അടിച്ച എനിക്ക് സബ്ബുള്ളതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഉമേകളെ എനിക്ക് വയ്യ വല്ലവൻ്റെ സാധനം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കളയണ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് വയ്യ വൃത്തിയായിട്ട് കയറാൻ. ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കയറും എപ്പോഴും മനസ്സ് തളരാനാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെയ്ഡ് പോവാം. ആരെങ്കിലും വന്നാലേ എല്ലാരും വരണം. ലിങ്ക് ഇടേണ്ടി വരുമോ? ലിങ്ക് ഇടാൻ പറ്റൂല. What got you glowing like that? Though a break from this game? Not even kidding. പ്രാച്ചി വാലറണ്ട് നടിച്ച് വാടേ ഇങ്ങോട്ട്. ആരും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. നിനക്കൊന്നും വയ്യേ വരാൻ. 15 വാച്ചിങ് തന്നെ മാറണില്ല. വാടേ വാടേ വന്നു. ആരെയും കാണാനില്ല. എടാ സബ്സ്ക്രൈബർ മോടാ. ഹായ് ഹൗ ആർ യു? Hi Harshal. I did say hi. It's a gang. 27 12 വരെ വന്നുള്ളൂ. ആരും ഇല്ലേ ഈ സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡാണ്. എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട. പേര് വന്ന് ലിങ്ക് ഇടാൻ വയ്യടേ. ലിങ്ക് ഇടാൻ വയ്യേ. നിങ്ങൾ അല്ലാതെ കയറി വാ. ഡോക്ടർ പവിന ഡേയ് സുഖമാണോടാ നിനക്ക്? 46. Hi man. What's up? मेरा काम खत्म हो गया तो can I join? I don't know if we have people. ഞാൻ 3 മിനിറ്റ് മുമ്പേ എത്തി. സബ്ബൊക്കെ ചെയ്തു. വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? കളി തുടങ്ങാറായടേ. Break from this game gives the glow for real. I support that statement. I You remember all of the videos that long break from this game and ഞാൻ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊക്കെ വാ. Can you remove sub only mode? ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. മാറ്റാണ് എല്ലാരും വാ. എടാ അഭിരാമേ വാടാ. സിദ്ധാർത്ഥേ വാ. അശ്വിനെ എല്ലാരും വാടാ. മോഡറേറ്റേഴ്സ് കമോൺ എല്ലാരും വാ. അനുശ്രീ വാടാ. നീ വന്ന് കാണും. ടോക്സേ പ്രൈമേ വാ. Can you remove? क्या कॉल दिया मैंने? Can you remove sub only mode? Okay, yeah. At this point, I want to change my username to Sim for Peach. What is stopping you from doing that? How is there 55 people watching? Yes, Manny is here. Can we remove the sub only? Hello, Manny bro. Soul Kratos ആര്? ഇവനാടേ നമ്മുടെ. What? Hi, Manny. What's up? Am I being raided? What? മാറ്റിയും തോന്നണം. അതാരി കൂടെ കളി ഹെൽത്ത് സാറാ അതോ? Sorry. What? All heaven. Oh my god, thank you so much. Thank you, Manatams. Thank you, Manny. How are you? 120. Holy shit, this is crazy. I am fine. मारा उसको भाई 140 है.
ഞാനാണ് മെന്നിന്നല്ലോ പറഞ്ഞിടുന്ന. Oh my god. എല്ലാരും പാവം സബ്ബൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാടാ നീയൊക്കെ ഇടയിൽ. This is crazy, guys. ആരാണോ എന്തോ ബിഗ് ഫാൻ. Thank you so much. Oh my god, there's like a whole lot of you guys. What? എല്ലാരും പാടി. നിങ്ങൾക്ക് 500 പേര് എന്തുണ്ടാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും മടി പാടില്ലേ? ഇത്രയും മടി പാടില്ല. I'm so happy. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പാവം ആ കൊച്ചിനൊരു സന്തോഷമാണ് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കളി നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും പാടേ പെട്ടെന്ന്. വാ 100+ കോച്ചിങ് ആയി കൊടുക്കാൻ. എല്ലാരും വാ. കമോൺ. അണ്ണാ മടിയാ. എടാ വാടേ ഇത്തിരി എന്തിരടേ. 9K ആക്കി കൊടുക്ക്. 9K ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ കൊണ്ട്? ഇമാര് വരണ്ടേ? ആ 9K ആക്കാടേ. വാ എല്ലാരും വാ. 9K ആയി കൊടുക്കാം. കമോൺ 9K ആയി. ഓൾറെഡി 9K ആയി. Why am I lagging? കമോൺ. എല്ലാരും വാടേ കയറി. ഒരു 100 വാച്ചിങ് എങ്കിലും ആയി കൊടുക്കുക. കമോൺ റെയ്ഡ് പോയിട്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ റെയ്ഡൊന്നും പോകാത്തവർക്ക്. നീയൊക്കെ വൻ മടിയന്മാരാണ്. എന്നെക്കാളും മടിയന്മാരാണ് നീയൊക്കെ. കുറച്ചു നേരം വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം. 9K. Did we reach 9K subs? Wow, that's crazy. Thank you so much. വാ എല്ലാരും വാ. ഇവിടെ ശരിക്കും 500 പേരുണ്ടോ അവിടെ? ഇവിടെ ശരിക്കും പാവടന് വൻ സന്തോഷമായി. എല്ലാരും വാടേ. 68. കമോൺ ഗൈസ് കമോൺ. Why is 500 still watching my live? എടാ ഇത്തിരി വാടാ. ലിങ്ക് ഇട്ടാലേ നിങ്ങൾ വരുവുള്ള ആടേ. എനിക്ക് വയ്യ ലിങ്ക് ഇടാൻ. ലിങ്ക് ഇട്ടാൽ എന്റെ ചാനൽ ചത്തുവോ? Thank you so much. കൊച്ചിനെ പോവാൻ പറ. VR സുക്മാസ് റൈഡിലെങ്കിലും മാടേ. സബ്സ്ക്രൈബർ മോഡ് ശോകം. 3-4 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ആക്കണം. മാറ്റിയാണോ ജോസഫ്? ഏതാ മാറ്റി? സബ് ഓൺലി മോഡ് മാറ്റി. സബ് ഓൺലി മോഡ് മാറ്റിയാടാ. Congrats on 9K. Thank you guys. Thank you so much. Did you change the sub only mode? I haven't actually. Wait, hold on. അതാണ് കാര്യം. അതാണല്ലേ നിങ്ങൾ വരാത്തത്. ഇപ്പൊ മാറ്റും കേട്ടോ. Let me. ഇനിയിപ്പോ ഫുൾ പവർ റൈഡ് പോവാം ഗൈസ്. കമോൺ. 92 വാച്ചിങ് ഗൈസ്. 92. കമോൺ എല്ലാരും വാ. ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം. ഓ നീയൊക്കെ അല്ല വരാനൊന്നും പോണില്ല. എറുത്ത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം. ഇതാ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേറി വാ. കേറിയാ. ഇപ്പൊ മാറ്റി. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഉള്ള റൈഡ് തുടങ്ങണം. സത്യം പറഞ്ഞ എല്ലാരും വാ. കളി തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പനെ പോയിട്ട് വരാം. ഒരു 100-200 വാച്ചിങ് ആയി കൊടുക്കാം. കമോൺ. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും ഓടിയാ. ഇതാണ് ലിങ്ക് ഇടാത്തതാണ് ലൈവില്. ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നോ. Oh my god. ലോ മോഡൊന്ന് മാറ്റാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. ശ്രീ എല്ലാ ലൈവിലും പറ്റി. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണേ. അത്രേ ഉള്ളു. എല്ലാരും വാ. मैंने कुछ किया ही नहीं है राउंड में. Wait, let me get rid of that. സൂപ്പർ ചാറ്റ് 40 കേട്ടാ. ചെയ്തോട്. Anyone? Is this your highest watching price? I guess so, right? Yeah. Except for the viewport. You want to play? Let's play. Guys, we have left. OTP അടിച്ചോട്ടെ. Oh my god, guys. This feels so good. Thank you so much. I'm so grateful to all of you guys. എല്ലാരും വാ. എത്രയായി വാച്ചിങ്? 161. ഓ ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് വെച്ചാ. B. I'm so scared. I'm really scared. ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ? എല്ലാരും വാ. അവസാനം റൈഡ് ഒരു പൊളിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ പോവാം. Oh my god, thank you so much, Manny, for the super chat. Really means a lot. Oh my god.
ഓക്കെ സെറ്റ് വിഷയം താങ്ക് യു എല്ലാവരും വന്നേല് നല്ലൊരു റൈഡായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്നെ സന്തോഷമായി. ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു. Oh my god, this is crazy. ഓ നമ്മൾ എത്ര പീക്ക് കയറി? 170 200 എന്തോ കയറിയില്ലേ വാച്ചിങ്. നൈസ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. Buy this, guys. Oh my god, thank you so much, guys. I love this. I'm so grateful for this. Heaven आया. Rams 3 star. ഓക്കെ നമുക്ക് പോവാം. സെറ്റ്. ഓക്കെ If they manage to take Let's a go. quick down throw, and I see ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു that- പോന്നു. ഞാനും വന്നു. But what if ഓക്കെ it's നല്ല റൈഡായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് പൊളിച്ച് നൈസായിരുന്നു അത്. താങ്ക് യു ഗായ്സ് ഫോർ കമ്മിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നൈസായിട്ട് നമ്മളത് ഡീൽ ചെയ്ത് എല്ലാവരും വന്ന് ഒരു സന്തോഷം. നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് പേരെ കഴിച്ച് ഇവിടെ കളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ തുടങ്ങി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി ലൈവ് ഇടുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ലൈവിൽ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്ത് അവർ വേർത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓഡിയൻസ് അവിടെ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. അതപ്പോൾ സീറ്റു ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മളെ ലൈവിൽ വന്ന് ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ മലയാളികളെ മനസ്സിലായി. അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രീമേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷവും. ചിലവർ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണും, ചിലവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ചിലവർ കുറച്ചൊരു ഓഡിയൻസ് കൂടും, അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഗൈസ്, താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. നമുക്ക് പറ്റണമൊക്കെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ലോകം വർക്കാവില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും പറ്റണവരെ കയറി വരണം, നമുക്ക് വരണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് വേണം എല്ലാവർക്കും. അത് നിങ്ങൾക്കും വേണം, എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും. ഇതിപ്പം യൂട്യൂബിലല്ല, ജോലിയിലാണെങ്കിലും എന്തോ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൈ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും, ബാക്കിയുള്ളവർ മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ നന്നാവണം ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നാവണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം? ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ നന്നാവണം, മനസ്സിലായ? ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നാവട്ടെ. ഇപ്പം എന്തിനാണ്? ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. The biggest question is, of course, they're the highest seed. They get to pick if they start Team A with Team B in the map meter. കുറേ പേര് തിരിച്ചു വരാൻ വഴി അറിയാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരും. നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ വരും. നെക്സ്റ്റ് പോളടാ. നെക്സ്റ്റ് പോൾ. This makes me even more interested in kicks because does he play moves on these two? I mean, well? he kind of has to, right? We don't know. We don't know. I don't know. That's what we're going to be playing. What surprises me as well is like, do you know these conversations that we've been having about the first maps that you show and you have the tell? Hey Noisy, hello brother. Hello. About showing exactly what they showed the ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ മാറ്റിയായിരുന്നല്ലോ. പോൾ ഇടണമല്ലേ? പോൾ ആരൊക്കെയാണ് കളിക്കുന്നത്? സ്റ്റാർട്ട് പോൾ. ടീം ലിക്വിഡും VIT അല്ലേ? VIT എന്നല്ലേ വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇല്ലേ? TLും VIT തന്നെ. ബ്രീസ്, പേള്, കൊറോഡ് 3 പിഴച്ച മാപ്പ്. കൊള്ളാം, എല്ലാവരും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്കുവോ? R6 ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലെ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഇത് കിക്ക് ഓഫ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ പേര് പറയണത്. കിക്ക് ഓഫ് 4 റീജിയനിലാണ് നടക്കുന്നത്. ചൈന, യൂറോപ്പ്, അമേരിക്ക, പെസിഫിക്, ഏഷ്യ പെസിഫിക്. അതാണ് നമ്മളെ റീജിയൻ. അത് ഉച്ചയ്ക്കാണ് 1:30 3:30ക്കാണ് പെസിഫിക്കിൻ്റെ കളി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ടീമുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്. പിന്നെ ഇവരുടെ റീജിയനിൽ EMEA കളി വരുന്നത് 9:30 12:30 അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ്റെ സമയം വരുന്നത്. EMEAയുടെ. അമേരിക്കയുടെ സമയം പറഞ്ഞാൽ 3:30 രാവിലെ 6:30, രാത്രി 3:30 രാവിലെ 6:30 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന 3 ടീംസ് അടുത്തതിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ. മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഈ ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കുന്ന ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന 3 ടീംസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും. അത് ജയിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് 1 വരും. ഈ കിക്ക് ഓഫ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് 1 ജയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേജ് 2 ഉണ്ട്. സ്റ്റേജ് 2 കഴിയുമ്പോൾ VCT ചാമ്പ്യൻസ്. ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റാണ് വാലറന്റിന്റെ. എന്തിന് പോൾ ഇതെന്നാ? എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്? അവിടെ പോയ ആരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ അണ്ണാ.
എല്ലാ എണ്ണവും അവിടെ കൂടിയ. താങ്ക് യു ഫോർ 200 മിസ്റ്റർ അണ്ണോടെ. വരിയോടെ നമ്മളെ വിണ്ണനല്ലേ, വരി. എടാ തള്ളേ, ഞാൻ എന്തൊരു പോളടാ ഇട്ടത്. ഹായ്. ഓക്കെ, പോളണം. എനിക്ക് വയ്യ ഏട്ടാടെ, ഈ വയ്യ. എന്തിനൊക്കെ കളിക്കണേ. അയ്യോ, ഗോൾ അടിച്ചാടേ. ഗോൾ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി മിസ്റ്റർ അണ്ണോണെ. താങ്ക് യു ഫോർ 200 രൂപ. വെറുതെ ഗോൾ ഇപ്പൊ ഇട്ട്. ഡെർക്കെ എന്ന് പറയും ലോസ്റ്റ് ലെജൻഡ് 100 രൂപ. താങ്ക് യുടാ, നീ മെമ്പർ ആണല്ലോ അല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ 100. സൈറോ ഗെയിമിംഗ് താങ്ക് യു ഫോർ 40. അണ്ണാ, അപ്പൊ അടുത്ത റെയ്ഡ് എനിക്ക്. ഓ, നീ കറക്റ്റ് ലൈവ് ഒക്കെ ഇടണുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 359 സബ് ലൈവ്. 3 ദിവസം, 2 ദിവസം, 4 ദിവസം, 5 ദിവസം, 6 ദിവസം, 7 ദിവസം, 10 ദിവസം, 2 ആഴ്ച, 1 മാസം, 2 മാസം. നീ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ലൈവ് ഇടണുണ്ട് ഇപ്പൊ. നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് ദിവസം നീ കളിക്ക്, നോക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മാപ്പ്, പിഴച്ച മാപ്പ് ബ്രീസ്. വൈറ്റാലിറ്റി നമ്മുടെ ഫെനറ്റിക്കിലുള്ള ക്രോണിക്കിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാണ് വൈപ്പർ കളിക്കുന്നത്. 2 കൺട്രോളർ, 1 ഇനീഷ്യേറ്റർ, ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. അപ്പുറത്തും അതുപോലെ ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, 1 കൺട്രോളർ, 2 കൺട്രോളർ. ഇവിടെ 2 കൺട്രോളർ അല്ലേ. സെയിം പിക്ക്, ആസ്ട്ര മാത്രം വ്യത്യാസം. ഓമനും ആസ്ട്രയും മാത്രം വ്യത്യാസം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങി. കാണാം, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡെർക്കെ ഫാൻസ് ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ. എന്നാ സുഖമാണോ? ഫുഡിയോ? എനിക്ക് റൈഡ് ഡെയിലി ലൈവാണ്. ഞാൻ ന്യൂ ചാനലാണ്. On this side, I'm also looking at Minibu. We were mentioning എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിലും ടോപ്പ് 3 ടീംസ് സ്റ്റേജ് 1 അല്ല, സ്റ്റേജ് 1 അല്ലടാ, മാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു റീജന്റെ പേരാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റീജനിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടന്ന ഓരോരോ. ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഷാങ്ഹായ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൊറന്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. മാൻഡ്രിഡ് എവിടെയാണ്, മാസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് മറന്നുപോയി. 2 മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഇനി കിക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അണ്ണാ ഹായ് തരുമോ? ഹലോ. Really we'll nice. catch up with them. And what is also Mini nice Boo. is, of course, jumping into the game. So we're going to stop yapping and let these two yap even more. Over to you, Pansy and Hypok. ടീം ലിക്വിഡ് വാല്യൂലുണ്ടല്ലേ എടാ. അങ്ങനത്തെ ഒരുവിധമുള്ള ടീംസ് ഇല്ല ഇപ്പം. അത് എല്ലാ കളികളിലും ഉണ്ട്. വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കളികളിലും ടീമുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അതിപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഡോട്ടയിലായിരിക്കും കാണുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ CS-ലായിരിക്കും കാണുന്നത്. അത് എല്ലാത്തിലും കാണും. വേറെ പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ചില പ്ലെയേഴ്സ് മാത്രം കളി ഇപ്പം ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പ്ലെയേഴ്സ് ആ ടീം CS ഒക്കെ നിർത്തി നേരെ വാലറന്റിലോട്ട് മാറും. ചില വാലറന്റിന്റെ ബാറ്റ് സമയമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ ഇതിലോട്ട് മാറും. മനസ്സിലായ? സാന്റിയാഗോ ഹായ്. സാന്റിയാഗോ ആണല്ലേ. എത്ര നേരം TV40 കണ്ടോണ്ടിരുന്ന എല്ലാരും കുറച്ച് മുന്നേ 1080p ആക്കി. അണ്ണേ നമ്പ്യാരുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നമ്പ്യാരെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കുട്ട. മിനി ബൂ ഫാൻസി ഉണ്ടോ? ഫാൻസിയുടെ കമന്ററി ആണ്. ഫാൻസിയുടെ കമന്ററി. മിനിബു അപ്പൊ തന്നെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ബി പോയി. ബിയിലാണ് ശരിക്കും ഫേക്ക്. ഫേക്ക് പോലെ കാണിച്ചിട്ട് ബിയിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ബിയിൽ ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി വന്നെന്ന് വിചാരിക്കും. ട്രിപ്പിൾ ഫേക്ക് ഇത്. മിനിബു ഇവിടെ കില്ലും വീണ്. അവിടെ കില്ലും വീണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് കയറി. അവനെ പൊറുക്കി വെടിവെച്ചിട്ട് പോകയിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ. മറ്റേ സ്റ്റാഷ് ചെയ്ത് അവന്റെ നെഞ്ചത്തായി പോയി. എന്നാ പിന്നെ ഗോളും കൂടെ അടിച്ചേക്കാന്ന്. അണ്ണോനെ താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു 100 ബ്രോ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. നാറ്റ്സ് എല്ലാ ടീമിലും എടാ എല്ലാ ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഇപ്പോഴോ ടീം ലിക്വിഡ് കൊണ്ടുപോയി മോനെ. ടീം ലിക്വിഡ് കൊണ്ടുപോയി. നാറ്റ്സ് കട്ടയല്ലേ കാണാൻ വൻ വിഷയം. ഓ അതെന്താ അടിയടാ. മിനിബു അടിച്ച അടി ഇപ്പോഴാണ് അടി കണ്ടത് ഞാൻ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അടിച്ചു നോക്കി കൊണ്ടില്ല. മിനിച്ചേട്ടാ ആ ബാക്കിലുള്ള ടൈം ക്ലോക്ക് എത്ര ഫ്രം വേർ?
അത് വാങ്ങിക്കില്ല, അതിൽ ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്ന മോഡലല്ല, ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്ന വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് എന്നാ വല്ലതും അടിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ LED ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് എന്നല്ലോ അടിച്ചാൽ അത് കിട്ടും. വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയം റീസെറ്റ് ആവും. So you want to see them keep numbers up. You don't want to be losing too many. They can afford the loss on camo, but that's about it. Beyond that, see already Vitality working. But oh, come on! Wait, it wasn't Unfake mid-air jumping back from that, and he still gets headshot. Bloody hell! I mean, talk about a point to prove as well. We didn't talk too much about it because it made me feel a little bit wishy-washy storyline-wise. But hell, if he's hit shots like that, not bad at all. So play it to the good. മാർഷലുള്ളവനെ കാണിക്കണേ, എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? Liquid kind of get the run of the roof. Where do you want to go though? One factor is Turkey. അവിടെ കണ്ടാ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കയറുന്നത്, റിവീൽ ചെയ്ത് വിഷം ഇട്ടിട്ടാണ് കയറുന്നത്. Don't worry, observers. We'll let you off the ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഇൻഫോ എടുക്കണം. Yeah, we'll let you off for a little bit. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറി വന്നടാ. അയ്യോ അമ്മയാണ്. റീലോഡായി. 100 ടാഗ്. Can do a bit more. Can chip away. They don't want to suffer any more losses. That's when you start losing some of those 3v4 മിനിപൂന് ഹെൽത്ത് ഇല്ല, ഒരടി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാ ചത്തു. Looks like stability's on the way. എടാ നോക്ക് കഴിഞ്ഞതും കിണ്ണം എടുത്ത് എറിഞ്ഞെടുത്ത് കിണ്ണം പൊക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി. ഓ അതിന്റെ ഫ്ലാഷ് ആവത്തെ, from the pack. And the flash ആവത്തത് should be allowed to reposition as well. Very comfortable here, but Nat's shut down early on. Still plenty of time left to play with. It's a bit scary when Miniboo's still one of those players alive, right? And there's a bit more damage. That does open up a chance for one of these pistols, but Profec's low as well. So it should fall into place. Why is this a 2v2? Kick suddenly have to get more interesting. This is now നല്ല കളി കേട്ടാ. ക്രോണിക്കളും രണ്ടുപേരല്ലേ ഒരാളെ കൂടെ കൊന്നാ സെറ്റ്. ഇത് ജയിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജയിച്ചു ഇടക്കണം, വാൻഡൽ ഇടക്കണം. കൊള്ളാം നല്ലൊരു പയ്യെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇക്കോ ആയിരുന്നു. ഇവര് ജയിച്ചെങ്കിലും ഇവരെ ഫുൾ പക്കിയായിട്ടാണ് ചത്തത്. ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള വാൻഡൽ കിട്ടിയതുമില്ല. To do some damage. Oh, shot. For free through that smoke. Some stars in the astral but yeah, very costly. മിനിബൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓസ്കാർ ചീറയുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ചാറ്റ്? നിങ്ങളൊക്കെ ചത്ത എല്ലാരും ഉണര്. കമോൺ റൈസ്. Not quite there for Liquid. എല്ലാരും ഉണര്. Progress across the board. See how they try to navigate, revealing the way into this at a disadvantage. Looks like pace might be the response here. Yeah, so Unfake's going to have to get himself ready. They are looking to split towards that A site, and with some real pep to the step. Purpo happy to take some space. It does isolate the two players who fought towards main, and Yampi has to commit to this. Hard to back away and hard to backpedal. They don't. Profec's the one to find the first, and the follow-up for Yampi. They knew what they had to do, and they've done it. എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഒരു കില്ലും കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു കില്ലും കണ്ടില്ല. റിയാസെ ആയടാ എന്തിനാ ആരൊക്കെയാ കംബാക്ക് നടന്നെന്ന് കേട്ടു. എടാ ഫെനറ്റിക്കിനെ BBL എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയടായി. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കളി. ഈ കളി കഴിയുമ്പോ തന്നെ അടുത്ത കളി തുടങ്ങും. അടുത്ത അമേരിക്കയിലെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട്. എല്ലാം കാണണം ഇന്ന്. 100 Thieves-ഉം ലൗഡിന്റെ കളിയാണ്. അത് എനിക്കൊരു 100 Thieves ജയിക്കുന്നതാണ്. ലൗഡിന്റെ കളി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പണ്ടത്തെ പോലെ ലൗഡ് ഒന്ന് ഓണായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ. ലൗഡൊക്കെ എന്ത് കളിയായിരുന്നു. പുതിയ ടീംസിന്റെ സമയം. But I like that decisive calling there, decisive decision making coming out as well, kind of understanding Liquid going for that nice kind of really pressuring those two players who pushed up to take that A main control, just taking that fight towards it. Great work from Yampi and Profec there. ഇന്നപ്പോ ഇനി ഉറക്കമില്ലല്ലേ വാച്ച്പാർട്ടിയിൽ. എന്തിനും ഉറക്കം. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എല്ലാ കളിയും കാണണം എന്നുള്ള സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടായിരുന്നു. സമയമില്ല, കുറച്ച് വിഷയമാണ്. വീട്ടിലും സീനാണ്. ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് leading the pack here for Vitality. I mean, initially with that early round, not everybody's going to be actively challenging kicks. Outside A. Nice ആയിട്ട് രണ്ട് വെടി വെച്ച് ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ വൺ വേ വീണോണ്ടേയിരിക്കും. അവിടെ സ്മോക്ക് വീഴുമ്പോൾ അടുത്തത്. Liquid very quickly got a group outside B. ബീരെ വെളിയിലാണ് കളി വരുന്നത്. ഇൻഫോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇൻഫോ a bit more of an investment from that previous game. We saw it more on Profec to control that space, but now with the support here more handedly. But Vitality with the fact there's freedom on A, keeping a lot of their stocks in debt towards the B side, and it's hard to access with that crossfire in play. The classic duel in synergy. Look at the damage on that too.
എന്റെ പൊന്നെ രണ്ടുപേരെ പണി അവിടെ മിനി ബൂവിനെയും യൂറോയിനെയും. യൂറോ ഇതുവരെ ഓണായില്ല 0-4. ഇവൻ ഡെർക്കെ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. മൂന്നരക്കാണ് വിഷ്ണു, മൂന്നരക്കാണ്. തറ വെച്ചിട്ടില്ല. മാച്ചിന്റെ ലെർക്കൊന്നും വർക്ക് ആവണില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അവന് ലെർക്കി ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റണില്ല. ഇത് സേവ് ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് കേട്ടോ. 3-5 സമയമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റൂല. അളിയനെ പണിയിടാ ഡെർക്കെ വന്ന്. എന്റെ And for someone like Kicks, he's the one on the other side pretty much. It's difficult. You can't do that solo. You can't walk in towards that A main space. So overall, it's the checklist gets longer for longer, it feels like. എനിക്ക് ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് ചില സമയത്ത്. അതിന്റെ വെടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെടിയുടെ ഫയറിംഗ് റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്ലിച്ച് പോപ്പിന്റെ ചില സമയത്ത്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് വേറെ ഒരു തോക്കിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത്? എനിക്ക് വെയിറ്റ് അല്ല തോന്നുന്നത്, ഫയർ റേറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നു. Minachada back home, Cyrexe. Titles here. Yamate Kudasai. Achieved for sure. Very impressed with performance in the EMEA, but just didn't get that validation, I guess, internationally. I think that's where a lot of ഈ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 100 ഓഡിയൻസെങ്കിലും കൂട്ടണം. And then it was just absent. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, 100 ഉറക്ക വിളക്കായിരുന്നു ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യും. 100 പേരെങ്കിലും വാലറന്റ് പഠിക്കണം. തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. നിങ്ങൾ സഹായം വേണം, ആരെങ്കിലൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടൊന്ന് കളിയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത്. Kickoff 100, Stage 1 Masters 100, Stage 1 100, അടുത്ത Masters 100, അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ 100, VCT 100. അപ്പോൾ 600 ഓഡിയൻസ് പുതിയതായി. മനസ്സിലായോ? You see Nats just frown there. It's like, wait, what? Bro, skin മാറ്റുമ്പോൾ എയിം കൂടണം പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ജോർജ് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല കേട്ടോ ലൈവിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബെഞ്ചി ഫിഷ് എവിടെ പോയി? ബെഞ്ചി ഫിഷ് TH തന്നെയല്ലേ, അവനെ കിണ്ടാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും മിനിബു മാത്രമായിട്ട് മാറി എന്താണെന്നാണ്. മറ്റവൻ വന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അനിയെ. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ടീമിലായിരുന്നു നല്ലത്. ബെഞ്ചി ഫിഷ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണേ, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ THന്റെ കളി ഇന്നലെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട് കളിച്ചു. ഇന്നലെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ മാച്ച് മിസ് ചെയ്തത്. കിടില മാച്ച് ആയിരുന്നു അത്. എനിക്കിപ്പോ നല്ല കുറ്റബോധമുണ്ട്. ഇന്ന് ആ BBL കളി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇനി ഒരു മാച്ച് പോലും മിസ് ചെയ്യൂല. ബെഞ്ചി ഫിഷ് TH ആണ്. അതല്ലേ പറഞ്ഞേ. അളിയനെ പണി കേട്ടാ. ഇതിലിപ്പോ ഒരു 1-1-3-3 എയിലൊരുത്ത മിഡിലൊരുത്ത 3 പേര് ബിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട്. വല്ലതും കിട്ടുമോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. മിഡ് പോയി നോക്കി, മിഡ് പോയി ഒന്ന് കുറച്ച് സൗണ്ട് ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നത് ഇവന്റെ മറ്റേ ബസൂക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ആളിയെ ഇപ്പൊ അടിച്ച് തൂറിക്ക് അവിടെ ഇട്ട്. ഓ ട്രേഡായി, എന്നാലും അതല്ല അവിടെ കളി. അതല്ല വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല, അവന് കിട്ടി, ഒരെണ്ണം കിട്ടി. Issue being, there was 3 committed towards B on the side of Vitality, and Yampi's going to confirm all of this. Should catch the backside, he just misses them, but... Kicks is facing previous team. ഇവ ഇതിലായിരുന്നാ, വൈറ്റാലിറ്റിയിലായിരുന്നാടേ കിക്സ്. ഓ കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത. അളിയാ അത് കളി. ഞാൻ അതാണ് അളിയാന്ന് വിളിച്ച് എനിക്ക് അറിയാം അതിനെ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന്. പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. 2v3 ആണ്, പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. നല്ല വിഷം കണ്ണിട്ട് കൊടുത്ത്, വിഷം കണ്ണിട്ടിട്ട് അളിയൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുഷ്. എടാ കട്ടെന്താന്ന് ഇല്ല, മാച്ച് ചത്തിട്ടില്ല. 1v1 അത് എങ്ങനെയാടാ വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ആള് പറഞ്ഞ കളിയാത്. 100 Thieves മാച്ച് ടൈമിന് വരാം. പോവാടാ, എന്തിന്റെ ടൈം വിഷ്ണു.
And in that moment, മൂന്ന് റീജിയനും WatchParty ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മിക്കവാറും playing some really dangerous games, but again, Nats making something out of nothing though. That is only the beginning. God, they've still got the site under control, but no, Nats did really well to make it threatening at least. V for victory. The lottery win. And victory they got. And W for timeout. W പറയും. T for timeout. റഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുള്ളേ. It just feels like there's no money with Liquid. Everybody's even VLT വിഷയോ VLT അല്ലടാ VIT. The fact that we're seeing kind of Bulldogs and Guardians Just wait till Nats cooks them. നോക്കട്ടെ 24. Yes. Hi Mini brother. അരുണേ ഹലോ ബ്രദർ. നാറ്റ്സ് കിടിലൻ ട്രൈ ആയിരുന്നു. ഒരു ഗോളാണ് ആയത്, ഒരു ഗോൾ. ബ്രോ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാമറാസ് ഉണ്ടോ? ബഡ്ജറ്റ് ക്യാമറാസ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമേ ഈ ലോകത്തില്ല. ഫുൾ ഫ്രെയിം ക്യാമറയ്ക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ. ഞാനത് സ്ട്രീമിംഗ് ക്യാമായിട്ട് മേടിച്ചല്ല, 3 വർഷം ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് സ്ട്രീമിംഗ് ക്യാമ ആക്കി. എൻ്റെ ക്യാമറ അടിച്ചുപോയി. സ്ട്രീമിംഗ് ക്യാമറ അടിച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുക എന്തായാലും ഒരു നല്ല ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുക 25,000-30,000 രൂപ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കല്യാണ സമയത്ത് മേടിച്ചാണിത്. 55,000 എന്തോയി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ 55,000-57,000 എന്തോയി. സോണി Z-V10. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനടുത്തങ്ങ് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് കൊടുത്താലും 30,000 രൂപയ്ക്ക് വല്ലതും കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ അടുത്തങ്ങ് വെക്കാൻ നോക്കി. എന്റെ DSLR അല്ല ക്യാമറ എനിക്കിത് ഇഷ്ടം. എന്ത് ചെയ്താലും മെന്നി എണ്ണൻ എന്നും മെന്നി എണ്ണം തന്നെ. നിയോൺ ലൈറ്റ് എവിടെ? എടാ നീ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കില്ലേ? നാളെ സെറ്റിയാത്. വാർഫ്രണ്ട് നാളെ സെറ്റാകാം. എന്റെ ക്യാമറ 5 lakh ആയ ഏത് ക്യാമറ? Unbelievable the amount നീ ആ ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യും ലോൺ ഉൾപ്പേ? എന്നുവെച്ചാൽ കല്യാണ വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അതോ വീഡിയോ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി? 5 ലക്ഷം രൂപ ക്യാമറയുടെ ബോഡി മാത്രമോടെ. അപ്പൊ അത് ഏതാ സോണിയുടെ മറ്റേ കൂടിയ സാധനം ആയിരിക്കുമല്ലേ? ബോഡി മാത്രമാണോ അതോ? ഓ എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്തത്? He was yapping away, he was smiling. Happiness is not allowed, Dirk. We know this. Okay, so there we go. Focus up and you're fine. TL Kikoine എനർജി ആരുടെ ഇറങ്ങിയ സോമല്ലേ? അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോല്ലേ അവ ഇറങ്ങിയത്. ആ ടീം അങ്ങ് മറ്റേ ദൈവമായിരുന്നു. അവരെ തൊടാൻ ആളില്ലായിരുന്നു. ആരാണ് ഇറങ്ങിയ സോമല്ലേ? ഓ ക്രോണിക്കിൾ ആ ആംഗിളിൽ നിന്ന് മാറണില്ല അളിയെ. അളി അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ മെഷീൻ കണ്ണ് വെച്ച് പേടിയടാ. എടാ മെഷീൻ കണ്ണ് എടുക്കണമാര് ഈ എന്തിന് മറ്റേ ഓഡിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈവില് വന്നിട്ട് എന്താ ബ്രോ ഓഡിൻ കളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണവനെ എടാ തള്ളേ അവനെയൊക്കെ നീരെ ഇത് കാണണണ്ടാ നീ? ഇത് എന്തിനെന്തെങ്കിലും അറിയാവോട്ടെ? VCT ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് 10-20 റേഡിയന്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് ഓഡിൻ വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എവിടെയാ മറ്റേ വാണം? ഇല്ലേടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇറങ്ങി വാടാ. ഫോണിൽ 17% ചാർജ് ഉള്ള ചാർജ് ആക്കി 100 TVs വരാം. ബൈ ബൈ വിഷ്ണു പോയിട്ടോടാ. വേടാ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ 100 റാ. താങ്ക് യു ഫോർ 100. പോയിട്ടോ വാണത്തി പട്ടികള്. ക്രയോ അവള് 1080p വെക്കാൻ കൊള്ളാവോ? അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടേ. അവരുടെ ഒരു 4K വരണമുണ്ട്. അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കായിരുന്നതാണ് റിവ്യൂ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അത് അവള് തന്നെ അവളിന്റെ 4K. അത് വലിയ വിലയില്ല പക്ഷെ കൊള്ളാന്നാണ് ഞാൻ റിവ്യൂ കണ്ടത്. 1080p എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല. കൊള്ളായിരിക്കും. ഒരുവിധം നല്ല റിംഗ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ല ഇത് കിട്ടും. 2v3 അളിയ അവനെ അളിയ ലിക്വിഡിനെ ചെയ്യണ്. താങ്ക് യു ഫോർ 100 VIT AIRO ഗെയിമിംഗ്. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു. അയ്യേ ഓടിൻ ചിൽ ടോക്സ്. This is time of the underdogs. എനിക്കും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഈ 2 ടീം അണ്ടർഡോഗ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള 2 ടീമാണ്. അവന്റെ കയ്യിലൊരു കത്തി ഹൺസ്മാൻ നൈഫ് അല്ലേ ഇത്? ക്രയോ വാങ്ങ മോശം. എത്ര സർവീസ് ആണ് ക്രയോ വാങ്ങ ഗൈസ്? മോശം ആഫ്റ്റർ സർവീസ് ആണ് തന്നെയാണ് ജംഷീദ്. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നല്ല സർവീസ് ഉള്ള ഒന്നുമില്ല സത്യം പറയാലോ. ഞാൻ JBL വാങ്ങിച്ച് മൂഞ്ചി, LG വാങ്ങിച്ച് ആട്ടി, പിന്നെ എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കിട്ടി. ഒരുവിധം എനിക്ക് എല്ലാ ബ്രാൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട്.
series. It felt. I mean, before they split through doors, but it was on a weird buy. But the crossfires are really good to hold on this map now. I think it's one of the things that the update on Breeze kind of did is allow some of these kind of fast-made TL1 sure. ഇത് ആരെ മാപ്പാണ് ഇത്? ഇത് വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ ആണ്. വൈറ്റാലിറ്റി വിളിച്ച മാപ്പാണ്. വൈറ്റാലിറ്റി ആണ് ഗൈസ്. ഈ ബ്രീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കണ്ടതാണ്. BBL ന്റെ കളി. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ. ഈ കളിക്കുന്ന എല്ലാരും CS pros ആണ്. എല്ലാരും അല്ല ചിലവര്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ കളി കളിച്ച് പ്രോ ആയവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഈ മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റ് ആവാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ട് വിട്ടടിച്ച് കളഞ്ഞ്. ഓ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അളിയാ പന്നി രണ്ടുപേരെ അവിടെ ഇട്ട് മിനിബു വന്ന് പണി പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തോന്നാ കാണിക്കുന്നത്. ഇവര് അങ്ങോട്ട് പോണ് ഇങ്ങോട്ട് പോണ് തിരിച്ചു വരണം. എന്ത് കോളാടാ വിളിക്കണത് TL. ആളിയ പണി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓട്ടിച്ച്. LG എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഞാൻ സബ്വൂഫർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നടാ. ഇപ്പൊ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ മോണിറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കണേ. അണ്ണന്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ഫാമിലി ഫോട്ടോയാ വിഷയം. എടാ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലടാ. ലോൺ വുൾഫ് എന്താണ് ചെയ്യണേ? സ്റ്റുഡിയോ അങ്ങനെയാണോ? എന്താണ് ചെയ്യണേ? എടുത്തു തരണേ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ? എടാ ഡെർക്കിനെ പ്രാന്താടാ. എടാ അത് എന്തിനാടാ കണ്ടത്? മാച്ച് ബെസ്റ്റ് IGL ഇൻ ദ വേൾഡ്. എടാ അവരെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് കളി കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി തിരിച്ചു പിടിച്ച്. ബ്ലൈൻഡ് ഏട്ടാ ബ്ലെൻഡ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ്. ഓ ഏത് ക്യാമറ ബ്രോ? ക്യാമറ മാത്രമാണോ ഫൈലാക്കിയത് അതോ ലെൻസും കൂടെയാണോ? ക്യാമറയും ലെൻസുകളെല്ലാം കൂടെയാണ്. അത് ക്യാമറ ബോഡി മാത്രമോ ഫൈലാക്കി? ഞാൻ ആളെ കണ്ടില്ല. വാൾ ബാങ്ക് ആണ് അണ്ണ. അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും കണ്ടില്ല. പക്ഷെ അത് വാൾ ബാങ്ക് ആവാൻ വഴിയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ വെടി വെച്ച് ഡാഷ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ വാൾ ബാങ്ക് ചെയ്ത് ഡാഷ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. VIT മുട്ടം കളിയേറ്റാ. മെനിയണ്ണൻ അത്ര പോരാ. എന്നാലും അടുത്തൊക്കെ വലിയ എബിൻ മാസ്റ്റീവ് കുഴപ്പമില്ല. പയ്യൻ കൊള്ളാം. കണ്ട അല്ലെ അങ്ങനെ ഡാഷ് ചെയ്യൂല ജെറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ അങ്ങനെ വാൾ ബാങ്ക് ചെയ്യൂല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. ഇത് വാൾ ബാങ്ക് തന്നെ പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് അടിച്ചത്. Yeah, I think it was probably easier for him to shine on the roster last year alongside Yampi. In this roster, you don't expect him to be at the forefront delivering kills, but wall bang alla joki in the opening series and already wall started bang to alla breeze with that same ആളെ കണ്ടിട്ട് അടിച്ചാലേ ഡാഷ് ചെയ്ത് പോകില്ല. അല്ലാതെ അങ്ങനെ അടിക്കൂല. പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പിച്ച് അടിച്ച് ഡാഷ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ആളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചെയ്ത് This time Yampi's not on this side. We said early on he'd started with a heavy supporting role towards that A kind of എന്തൊരു കേസ് എന്തിനത്? ഓ ബ്ലൈൻഡ് സക്കിയവനെ യോക്കി എന്തൊരു പരിപാടി. VC ഇറങ്ങിയ ഓ പണി എറിഞ്ഞ കേട്ടാ. Upfake swings and managed to take down Nats. It's traded into, but rotations are in. Yampi's made it back in time, but it's a 3v3 and the plant could be on the cards. A little bit of safety, but smoke still in play. IGL അല്ലേ ഗെയിം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. IGL ആണ് കോൾസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ. എവിടെ കയറണം കയറണ്ട ബാക്ക് ഇറങ്ങാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസഗ്രി. ബട്ട് ഷോട്ട് വാസ് ഗോൾ ബാക്ക്. അതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങനെ അടിക്കില്ല. ഞാൻ അവൻ ജെറ്റ് വെച്ച് ഡാഷ് ചെയ്യണം അടിക്കണം ഡാഷ് ചെയ്യണം ജെറ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പണി. It looked a little bit out of sorts from Kron. ഇത് 3v2 ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ നല്ലത്. ഡെർക്കേന ഹെൽത്തും ഇല്ല. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1v3. ഓ അടിയാ. Doing well. Though a 1v2, the positions are good here from Liquid. This could be 5. Okay, it could be 5. He's popped the blades. He's going for this one. And it was Kicks who had the tussle at the start, but he's got to get going on this. Know where he is. He's tapped the spike. He's drawn the eyes. He's locked for the attention. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ ഇത് കൊള്ളിക്കാനാണ് ഈ നൈഫ് ചത്ത് Bringing ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ ഈ നൈഫ് കൊള്ളിക്കാനാണ്? We haven't seen a timeout yet from Vitality.
എങ്ങനെ ഓഫ് പൊള്ളിക്കണം? പക്ഷെ ഓഫ് എന്നാൽ നൈഫ് എങ്ങനെ പൊള്ളിക്കണം? അത് ഈ ലോ ഹെൽത്തിൽ എത്ര കോൺഫിഡൻസിൽ എനിക്ക് ആ പിഴച്ച സാധനം കൊള്ളുകയില്ല. അത് കാണിച്ചില്ല ആ കില്ല്. നൈഫ് എവിടെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്? Vitality maybe just feeling as if they're comfortable with the scoreline. Know what the expectations are going into this match. മിനി അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ഇൻഫോ എടുക്കാൻ കയറി റൈറ്റിൽ എടുത്തിനെ കണ്ട് വിട്ടു കൊടുത്ത് എവിടെ അടുത്ത അൾട്ടി ജമ്പി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണേ? Yampy's got him somewhat boxed in, but there is a flank on this, and it is going to be Nats. They know it's still going to be here, so Prophet trying to backfill that space. Panni Yampy's being a problem, big a nuisance. Nats അടുത്ത കില്ല് എടുത്ത് നാറ്റ്സിന് അപ്പം തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഒരു 3v3. Yampy trying to herd them ക്രോണിക്കിള് യാമ്പി. ഓ അതൊക്കെ ആരാടാ കൊരങ്ങനാ? ആ തീയല് മുട്ടാൻ കളി. ക്രോണിക്കിള് മാത്രം ബാക്കി. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ പണ്ണി കയ്യെടുത്താലും കോൾ അവൻ തന്നെയാണ് പറയണത്. പിന്നെ നേരത്തെ 25ന്റെ ഒന്ന് അയച്ചു, ബട്ട് ഡെലിവർ ആയില്ല. മിസ്റ്റേക്ക് തിരിച്ചു വരും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ, താങ്ക് യു ഫോർ തേർഡ് ഗോൾ. തിരിച്ചു വരും. രണ്ടു ദിവസത്തിൽ തിരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ആവും. A sense of victory, seized when mind, movement, and gear ignite as one. Now, step into your zone. Step into your zone. In zone. Sony ഇൻസോൺ വൻ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല. അണ്ണാ NRG കളി കാണാം. NRGയുടെ കളിയാ അതൊക്കെ. എന്നാടാ അതൊക്കെ? ഇന്നില്ല NRGയുടെ കളിയൊന്നും. നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നോക്കണേ? VLR.GG നോക്ക്. VLR.GG അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിയുമ്പോൾ 6 എന്നൊരു സ്കോറിലാണ് തിരിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ VT ഇവന്മാർ കളി കൊണ്ടുപോയതാണ് VIT. അത് കഴിഞ്ഞ് TL തിരിച്ച് പിടിച്ചു. നൈസായിരുന്നു. ഹാഫ് ടൈം ഇനിയപ്പോൾ എന്തിനാവും നോക്കാം. പിത്തളെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പോലും എടുക്കണില്ലടാ ഈ പിത്തളൊക്കെ. എന്തൊരു മനുഷ്യനല്ലേ പിത്തള്. പിത്തള് ഞാൻ കുറേയായി ഗോൾഡിൽ ഹാഷ്ടാക്കാണ്. വരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് എയിംബോട്ട് പോലെ വേറെ ഗോൾഡ് ലോബി കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ലൈവൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഫുൾ പൊട്ടന്മാരാ വരുന്നത്. നീ എൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റാങ്ക് അപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. 95% ആൾക്കാർ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടത്. പിന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് തള്ളക്കി വിളിക്കണേ നിർത്തും. അപ്പൊ കൂടെ തന്നെ തീട്ടങ്ങ് കുറച്ച് മാറി തുടങ്ങും. കുറച്ചിട്ട് ഫോണൊക്കെ നോക്കട്ടെ. കളി തുടങ്ങിയാടാ. Doors, find what they're looking for. ഞാൻ കുറേ രണ്ട് കില്ല് എവിടെ വീണത്? യൂറോന് 2 കില്ല് കിട്ടി കേട്ടോ. ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഓ എടാ യൂറോ 4 കില്ലും പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി എന്ത് വേണം? ഇനി There's your new gun clip. പെൻഗ്വിൻ റീല് കണ്ടോ? ഇല്ല. ഓ അത് ഒരു വെടിക്ക് 2 പേര് ചത്തു വേടാ. അത് 3 4 അളിയൻ ഓൺലൈനായി. അളിയൻ ഓൺലൈൻ ഇല്ലെന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ അങ്ങനെ TL പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗൈസ്. രാജൻ വിളിക്കണം. രാജൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കുട്ടാ.
നീ എവിടെ? That's an eco. ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എവിടെ? ഞാൻ ലൈവ്. Coming through. എന്തിനാണ് നീ അവിടെ? Who's got an outlaw? വാ Anyone who's ഇങ്ങി come വാ up from, like, വീട്ടിൽ വാ. tier 2 recently, I feel as soon as they pick up an outlaw, I'm like, alright, we're going farming. ശരി ഓക്കെ. I mean, a chance certainly to do this here. Does have Nats to support. ഇന്ന് രാജന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഞാൻ Maybe not seeing something. എന്റെ 5ാം ക്ലാസ് തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ്. മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. Now conscious of somebody making progress elsewhere. Back to the drawing board here with 60 seconds left on the clock. Penguin കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ആണ്. Shift their attention towards Miniboo and Kicks. ഭയങ്കര വൈറലാണല്ലോ. വല്ല പെൻഗ്വിൻ ഡാൻസ് കളിക്കണമല്ലോ ആയിരിക്കുമല്ലേ? Obviously Dirk is still able to split the angles here. ഇത് ദാ മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന ആംഗിൾ കുറേ ഇരിക്കുന്ന. കറക്കി. അയ്യോ ആ തോക്കും വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്താ വരാ പോടാ. എടാ പോടാ. 30 seconds left. Why have they got a plant? I thought we were just going for തീയല്ല അടിച്ച് ഏറി തൂക്കിയടാ അവര്. Playing retake with a ghost now. They were happy to lose one. And Camo's still alive. They've got the better guns out of this purchase. ഒരു വെടി പോലും കൊണ്ടില്ല. Oh no. Come on, Liquid. Don't let it slip now. You had such a good opportunity. They've had a look. That's good. Oh no. Taking away Yampi, but it gives up for a trade. That's now closing in. Surely he's the one to keep this safe. So scared. എടാ പോടാ. അവന്മാര് ദാണ്ട ബാക്കിലിട്ട് അടിച്ച് ഡിഫ്യൂസ് പിടിച്ച ഒരാള്. പിടിച്ചോ പിടിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. അയ്യോ കളി കയ്യിന്ന് പോയടാ. അത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യരുതല്ലേ? And they were set up so well. എടാ പോടാ അവിടെ നിന്ന്. എന്തിനാ അടി അടിച്ചത് കേറി ചെന്ന്? Happy to just run and gun. പണ്ണി കളഞ്ഞടേ. To clean things up on that opener. And like I said, they've got the top end of this purchase effectively. തള്ളേ ക്ലാസിക്കിനെ ഉള്ളടാ നീയൊക്കെ. Still here. അണ്ണാ ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചില്ല. ലൂക്കറ ഞാൻ നോക്കടാ ബ്രോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു പെൻജിൻ മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഇതേ ഉള്ളൂ. മോട്ടിവേഷൻ. There's layers to this. I guess you can't be barking at 7. നീയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഓയ്യോ Unfake. Scanning down this triple പേരേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് അൺഫേക്ക് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു. 3 പേരെ പണ്ണി അവൻ. Like these ults are going to be circled up so quick. Dirk's done like a little bit of work there. Obviously, not too far away. Purple. ഞാൻ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം. ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ചത്തു പോകും. കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇരുന്ന് എണീച്ച് ചാടി പുഷപ്പും പുഷപ്പൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് വരാം. Are they sponsored by Endzone? Because they might as well be at this point. Getting their money's worth today for sure. KitKat seething. VLT എടാ നിങ്ങൾ VIT ആൻഡ് നിങ്ങൾ തീരെ പോരാ കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാ നിങ്ങളാണ് ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഫാൻസ്. എല്ലാരും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി 12:30 ആര് ചെറിയായി. അതിനുള്ളൊരു ഇത് വരണില്ല. ഫാൻസിയുടെ ഒരു കമന്ററിയിൽ ഒരു പവർ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഫാൻസിയുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പവറുള്ള കമന്ററി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉണരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയും ഫാൻസി ആരാണെന്ന്. ഇന്ന് ഫാൻസി ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് അടിയേറ്റിരിക്കുകയാണെന്ന്. You just wait. You wait to see what he does now. After that blade storm, operator in hand. Okay, so OVRT up by unfakeing it. That's foul business from production. Crazy, they're like that. It's probably that Alberto. Crazy. You know what he's like. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്ത. Getting a chance to maybe put some more pressure onto. Well, I was going to say the B site hold, but Kicks. I think even spotted anyway. Yeah, going to force the TP. So they know they have at least 2 to deal with. Dinga boy, Dinga. Trade off here, Durka. To pick up the scope. A lengthy discussion about who's taking Spike there, actually, as well. Well, Kicks, the bar was set quite high by Chronicle holding from this sort of spot. Different weapon. Yeah, spotted. He has to give it up now.
എടാ അവൻ എന്തിനു കൊണ്ടാ ഡാഷ് ചെയ്തത് coming out, being really, really nice, and Kicks is ഓടാ എന്തൊക്കെയാടാ ഞാൻ ഈ കാണണേ അല്ലേ എന്റെ That's a horrible feeling. ഓക്സിക്ക് അറിഞ്ഞു ഓരോ പറഞ്ഞു ടൈറ്റൻ ഓക്സിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു എന്നറിയ ഇത് വല്ലാത്ത പാവം കൊച്ചാണ് ഓക്സിയൊക്കെ. This will be number 9 on the board for Vitality. Barely breaking a sweat on the way in there. Maybe as if Kicks was going to find the timing, but Durka gets onto that angle so quickly. You can just see it like in his head. He just knows like okay, pre-fire on this, now go up to that. It's just like having a drill so steadily in the head. ഇവരെ നമുക്ക് ഇതില് ഇവരെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒരു 5 man ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ 5 പേരുടെ കോർഡിനേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവരെങ്ങനെ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ചില ആംഗിൾസ് ഡ്യൂവൽ എടുക്കാൻ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റും. ടീമേറ്റിന്റെ കൂടെ കയറി അടിക്കണത് അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവരെ 5 man കോർഡിനേറ്റഡ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Okay, yeah. Just looking at what Nats is going to buy. I see the light shield and a classic, and I'm like, പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കണം. ഈ ചാലഞ്ചേഴ്സ് അസെൻഷനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതിൽ കളിക്കാവുന്ന ടീംസ് കുറെ കൂടെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യണത്. പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവം ഇവർ കളിക്കുന്ന രീതി നമുക്ക് ഒരു രീതിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര സീനാണ്. എനിക്ക് അയാകാശി വേണം. കറന്റ് ഗെയിമിംഗ് ചെയർ ഏതാണ് എനിക്കിത് അറിയാൻ മനസ്സിലാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് മറ്റേ ഇതാണെങ്കിൽ റേസറിന്റെ ഒരു കസേരയാണ്. റേസർ ഇക്കറോ അറിയാണല്ലോ ഇത്. യൂറോന് മാത്രം ഒരു ഓഫ് ഉണ്ട്. അത് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ സേവ് ചെയ്തല്ലേ അത്. അത് മേടിച്ചതാണ്. മേടിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സേവ് ചെയ്യണ മോനെ ചത്ത കളി തീർന്ന്. Okay, that's pretty solid, but he needs a couple more. You can hear that timer getting faster and faster, and the will and want to commit getting less and less. യൂറോന് എത്ര കില്ല ഇപ്പം? ഇവരെങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക? ഇവര് എയിം ട്രെയിൻ തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ ഡെയിലി മിനിമം. എന്തിന് കണ്ണെടുത്ത് റീൽ കൊടുക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം നാറ്റ്സിന്. കുറച്ച് നാള് ഇനാക്റ്റീവ് ആയി പോയി. സോറി എടേ മാഗി ആയടാ എന്തിനായിരുന്നു സെറ്റപ്പ്? Liquid will take back. Liquid മുട്ടൻ കളി. That's why we see a timeout called here ahead of round 18. Timeout വിളിച്ച്. And ultimates haven't really been a factor so far for Liquid. Timeout. No, it's team understanding ഒരു രക്ഷയില്ല വെണ്ണി ബ്രോ. There's only so ways we can say this. But വിഷയമാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. VIT ജയിക്കും. Yampy still able to effectively engage നോക്കട്ടെ while നോക്കാം. we're kind of interested in how that role would sit with him obviously in the meantime. I was thinking about this the other day and I was thinking actually what a joy it must be for somebody like Yampy to be able to go onto a duelist and still cool. It suits his personality, his charisma perfectly. Yeah. I think he's certainly stepped up to the plate. Maybe making an argument for himself going forwards. I don't know. Yeah, feel like keep me in the conversation. Look what I did. Like, pow. Low. Come on, mate. Also, I need to call you. Ain't broke. Pow. What? Where's my jacket, Michael? You're asking me. It's crazy. You know, where's the coach cam? You know, before when Michael was like, "Oh, look how nice those jackets are," I was like, "Oh yeah, they look really nice." That's it for next map. നോക്കട്ടെ ഇത് VIT നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന്. VIT അല്ല TL നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആയി. I'm working my way up to you. Yeah. But Pal did change his shoes today, by the way. I clocked those. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നല്ലോണം വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ടാണ് പിടിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഒരു റൗണ്ട്. Gives you the jacket then lies to you. It's unbelievable. However, Liquid out the timeout. Let's see how we look. Purpo getting a bit more interested early on, setting maybe a bar of expectation. Nice. മറ്റവനാണ് നേരെ വന്ന് കുത്തിയിരുന്ന അടിയും കൊണ്ട് ചത്തവിടെ. Presence towards that A site from the defending side of Team Liquid. And a big piece of information. ഓഹേ കൂടെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആംഗിളിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റവൻ പ്രീഫയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റേ വിഷൻ കൊണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല.
So no confirmation of exactly what was behind that early B main presence. Gets the discount 2 for 1. Teleport ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നവനെ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നവനെ ഒരുമിച്ച് ചത്തടേ. മിനിബൂനെ കില്ല് കിട്ടുന്നില്ല. മിനിബൂനെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. That's what the timeout was for. എന്റെ അമ്മോ. It's worked well for Purpo. അതൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. എന്നാലും അത് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നത്. ഫുൾ ബ്ലൈൻഡിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആയിരുന്നൊക്കെ പറയാണ്ടല്ലോ. ഒരു 95% ചാൻസും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു 5% ചാൻസ് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. എന്നാലും അവന് കിട്ടിയത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതും മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ സമയത്ത് തന്നെ അത് വീണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓ ഡബിൾ തിങ് തിരിച്ചടിച്ചു കൊടുത്തേ. The tap on the spike, no one takes the bait. It's still nearby, but Kron's down low, so it's a little bit harder to be as, I guess, confident in the engagement. The timing's great. They unravel this. I will be beyond impressed. Let's reposition. He's got the drop on kicks here. If he decides to walk the smoke, surely he doesn't go in blind here. Dart forward, he's cleared it. Nice from kicks. Got some safety back on the side. It's a deep position from Unfake. That is coming in now. Sends him away. Kron is waiting. Fragile, can't go too early. The blind send, don't think he got the tag at the end there. Now there has to be a check on this. He's gone down. And timing, the defuse is nice. വളരെ വേണ്ട റൗണ്ട് പിടിച്ച്. Up to 8 rounds. ഡിങ് എന്താണ്? ഈ ഫാന്തം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദൂരം കൂടുമ്പോൾ 140 ഡാമേജ് 125 ഡാമേജ് അടിക്കുള്ളൂ ഫാന്തം. അപ്പോഴത്തേക്ക് തലയെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിങ് ആണ് അവൻ ഡിങ് ആണ്. ഫാന്തം അല്ല ഒരുവിധം തോക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തലേന്ന് സ്പാർക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഡിങ് ആണ് അവൻ ഡിങ് ആണെന്ന് പറയണത്. ഫാന്തം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. First response found here after 4 rounds. Here. On the board for Vitality, I think. Right back to what they felt was working, which is being Minibu now for the one with the operator. Nice. Oh, has found Purpo. From hero to zero, pretty much, right? Last round, cool. എങ്ങനെയാണ് യാമ്പി എന്ന് വായിക്കണേ എന്തോ. Again, just a little bit of hesitation. ജാസ്പിൻസാണ് പിന്നെയും In a മനസ്സിലാക്കിയത്. position to almost jump peek that. I don't know if they're second guessing the call or caught off guard by the fact that there's some utility coming their way. It's Purpo who pays the price. Nice timing on that drone though. Gonna catch a bit of info on the cross. എടാ അൾട്ടി അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കേറി. അവർക്ക് ഇവിടേക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് ലൈനപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടറാ. Just to try and deal with this wave of vitality. ആംഗിൾ ഒരുവിധം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ബാക്ക് സൈഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോയില്ല. പോയി തിരിച്ചു വരില്ല. He is on the chopping block. TP, everything being thrown at him allows Durka, allows Yampi പണ്ണിയുടെ കേറി ചെന്ന് കിക്കിനെ കിക്സിനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ചെന്ന് പണ്ണി. ഓക്കെ ആമ ഒരു കില്ലെടുത്തൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. And the numbers sit so heavily for Vitality. വീണ്ടും നാറ്റ്സ് മിനിബൂ മാത്രം. മിനിബൂന് കുറെ നേരം ഒരു കില്ലൊന്നും കൺഫേം ആവണ്ട. അടിയ ഓടി. 9:15. ഇപ്പൊ വരെ അവർക്ക് ഡ്രോൺ കയ്യിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ ഇവര് യൂട്ടിലിറ്റി മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം. Durka on the hunt now, Bladestorm in hand. Only purchased the Stinger, so he can absolutely afford to do so. And he would love to get his hands on this operator. He reveals his position here. He's on the hunt. Definitely. I mean, they've got the money to do so. Minibu playing a survival game now. എങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അടിക്കുന്നു പോലും അറിഞ്ഞൂടെ. ഇവൻ അളിയനെ വളഞ്ഞ് അളിയനെ വളഞ്ഞ് അളിയനെ പണ്ണി അളിയ മിനിബൂവിന്. He does. Durka gets what he wanted. Perfect upgrade, and now Vitality up on 11. Great conversion here. Again, initially, Liquid looking as if they're going to withstand this first kind of layer. A wave of pressure coming their way. എടാ അത് കണ്ടാടാ നൈഫ് അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയണ്ടാ വൈൻ. ഇത് കണ്ടാടാ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയാണേ. അവൻ ഇത് എറിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നൈഫിന്റെ കില്ല് നോക്കണം. ഇവൻ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ തിരിച്ചു വരും. കണ്ടാടേ അത്. As silence descends upon the arena. ജെ ലെറ്റർ യോക്ക് എന്നാ പറയണത്. സോ ജെ ലെറ്റർ വരുന്ന വേർഡിനെ വൈ വെച്ച് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ഇവര് വിളിക്കാം. നോക്കാം. നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ.
Oh, I love the golf. നല്ലൊരു മാച്ചായിരുന്നു. നല്ലൊരു മാച്ചാണ്. ഓൺഗോയിങ് മാച്ച്. ഒരു രക്ഷയില്ല. When do we get to just hand out Kit Kats now? Oh, Yampy. Eyes on Yampy, please, audience. Play along. കണ്ട നിങ്ങളും കൈയ്യോട്ട് ക്രൗഡ് ഓണാക്കട ഈ കൈയ്യോട്ടാൻ വീട്ടിൽ കൈയ്യോട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. We do need a bucket of Kit Kats to hand out now on the table. രാത്രി ഇറക്കി വിടണ്ടല്ലോ. എല്ലാരും ഓണര് come on. Chompers versus. ആര് ബാക്കി നിൽക്കണത്? I bet we get a lot. കോച്ചാണ് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. No, we don't. No, we don't. I don't. What is the issue actually? Hold on. Restarting. ഇത് എന്തിനാണ്? I think it's just a client issue. Restarting will be back soon. Was what I heard. It could be. I don't know. Whose fault do you think it is? I mean, it's usually always Durka's fault. Usually always Durka. But it comes at an awkward time because introduce ചെയ്യുന്നത്. Vitality up to 11 now. Presentation ചെയ്യുമ്പോഴാ purchase isn't going to be there. കൈ കൊട്ടിയ ഡാഡി പുറത്താക്കും. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മതി. To follow up. Again, till when the watch party gonna be? Till when രാവിലെ 7:30 വരെയെങ്കിലും കാണുകയുള്ളൂ. 3:30 ഇനി മാച്ച് ഉണ്ട്, 6:30 മാച്ച് ഉണ്ട്. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് 6:30. ഞാൻ പറ്റൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചത്തു. Seeing Chronicle with an op. I'm also saying again, that. It's tech break. Anything could be happening. Anything can will happen. That could be. Chronicle's got his hands on the operator. He's actually refusing to let it go. ഞാൻ വരി. എങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വരി. Something's wrong. I will come. Wrong. They're having too much fun. I want to try out those little hand warmers. Have you seen them? Like the square ones that they've got on there. Well, they're not just the shakeable ones. Anyone watching? No, we're not on vertical tech board. Fine. I don't think they are just the shake ones. Oh, they're the little charge up. Yeah, they're the chargy ones. Yeah. Oh, Chair's going forward. Hold on. Chair's going forward is a good sign. But I'm only kind of seeing it from the... Zooming shortly. That's what I hear. You hear the word on the street? Yeah. What? Resuming? Yeah, we're back in. Oh my god. I'll have to see how this... I don't trust that yet because the clock's not moving. The clock ain't moving. Shortly. Resuming. Okay, resuming. They I promise we're resuming. Okay, well... The camera's moving now. Yeah, no, we're going back in. Change the colour. Change the colour. That's a bold statement, Michael. Yeah, I'm telling you, the colour's about to change. We wouldn't go to this camera shot. Okay, yeah. There you go. Told you. Thank you, audience. Ye of little faith. Speaking of little faith, we're back on a weird buy again. And it's just weird because you look at what's behind it here. So Kicks and Camo bringing the rifles in. Guardians alongside this. Feeling like Liquid want to make their stand here in round 20. And Vitality kind of off kilter in terms of these ults, but Chronicle just 2 away. That's the operator. Open this round up. Vitality curious set up here, maybe just to greet some aggression on the side of Liquid, but seeing these weapons, unlikely. Cron's still got the operator. Yeah. He's looking for a freebie. Arc of Chronicle on the operator. Give Chronicle any gun. I'll still watch him. Okay. I'll still watch him. Okay. I do remember there being an interview when he was saying that I think his wife wanted to join Vitality because she liked the Counter-Strike team. And he was like, yeah, you're all... Yeah, fair play. Come on, let's get it done. And like Zywood, so I guess Chronicle, aka the Woo, is in the building. We'll see if that works out. I like what Purpo's up to. I've got to read something. It feels a bit weird now. though. Yeah. Oh, what's that strange thing on the wall? And actually, Purpo got the kill on Durka, so maybe Durka just completely unawares. But 13 seconds, this is a bit of a weird round. I don't know what's kind of going on here, if I'm honest. 8 seconds, we're just outside. I guess they're going to get the block, but posted and yeah, job done. Sat back and waited for something to happen for so long. Yeah. And then just, I guess, rolled the dice towards A. Open arms, considering some of these purchases. Yeah, that's a dream round. They come out of it. Nats or Chronicle? Chronicle Well, Chronicle's off the operator now. So I don't know if maybe that was
something they're not looking to stick around on. Go back in. Couple of rounds now for Liquid. 9 to 11. And they continue. Attacking op വെച്ച് പണ്ട് പൊൽവി ഓപ്പ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തള്ളക്കി വിളിക്കുകയായിരുന്നു. Just so cautious of something weird being employed to fly the break, allow that one to pass them by. Glimpse of kicks. 3 players committed here for Liquid. Vitality held at the front door. Perfect not necessarily played in on the other side of the map, but Vitality might just progress forward. This is actually kind of tough though. This the 3 players here. On me. And yeah, Darkin just going to lead the fray. Dive head first for this. And even though they have the stack on the right side of the map, was this the planned in the previous round? Yeah, just something didn't go right. They're like, run it again. നല്ല ഓഫർ വല്ല കിട്ടിക്കാണോ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെർഫോമൻസ് വലിയ ഗുണമില്ലാന്നാണ് കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അടിയേക്കാണ് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം കാരണം പെർഫോമൻസ് എടുത്ത് നോക്കണം execution towards A, at least in this regard. ഇപ്പൊ എടുത്തവൻ കൊള്ളാം കേട്ടാ credits camo 650. വൈപ്പ് കൊള്ളാം. It's going to require some funding from elsewhere. ഒരു 2v on the brink of some of these offers to maybe save ചെയ്യാൻ പോണ. Gets a kill here. Nice the pit. So kicks the mini we already have theirs. You'd love Purpo to get a couple of exits. സ്ഥലം കിട്ടി എന്തായാലും സേവ് ചെയ്യാൻ സമയങ്ങളും തോന്നുന്നു വണ്ടി ആയിരിക്കും. ഓ അളിയാ വന്ന് പണിയിട്ട് വേണ. Sometimes we watch what Yampi's doing. You like Astra bro? എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഒരു Astra main ആണ് അറിയാവോ നിനക്ക്? ഭയങ്കര കളിയാണ്. Alt-wise, yeah, you're right though. Nat's got his from this. വെറുതെ വെടി വെച്ച് കൊന്നറാനെ ഒന്ന് റിവീൽ പോലും ആയില്ല. You see the reaction on the player catches. Yeah, he's just shot me through the smoke. Brilliant. Yeah. Brilliant. I'm dead. I didn't get to play the game. They're on site. Rounds over, they're on 12. 12 to 9, Vitality firmly in control here. But you're right, the ults are in effect, right? We've got Kicks sitting with his on Astro. Yoro has his. Nat's got that Viper hit as well to put down potentially, and he does it instantly. It's an instantaneous investment over towards success, but to make progress elsewhere, to potentially split this site. Heavy presence towards mid here. Actually, 2. The form of Prophet. Maybe wrap this pit. Oh, nice. ഒരുത്തനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അവൻ സിമുലേറ്റർ സമയത്ത് വേറൊരുത്ത വൈറ്റ് സ്വിംഗ് ചെയ്ത് അടിച്ച് ഇതാണ് കളി. Move away from it, plan instantaneous emotion. Nats. എന്റെ മോനെ കളി തീർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് നാറ്റ്സ്. He was the one that killed Purpo. They know there's more to this site. But Nats has to just sit and wait for support. He can't do this alone. 3v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. 3 പേര് അൾട്ടിക്കകത്ത് വൈപ്പറിന്റെ മറ്റേ സാമാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്പ്. അവ എന്തിനാ ചത്ത് എടാ പോടാ ഷോക്ക് ഡാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാ അത്രയും ഹെൽത്ത് പോണത് അളിയാ ചെയ്തടാ നാറ്റ്സ്. ബിഗ് റെസ്പെക്ട്. കളിയൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറയില്ല എന്റെ മോനെ. വിഷയം കളിയത് വിഷയം. It may be just a misread on how quickly he was willing to give up the pit on main. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്റെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഗിയർ എന്റെ സ്പെക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഉണ്ട്. Frustration time out here. And is this the first time out we've actually seen from Vitality at all? Coach Cam, please. First time we'll get to really get a look at it. That's not shoes. You can't leave that. You can't. But that one felt like a bit of a sit-up. You effectively then have a 5v1 as two individual swings, so they must have misread how quickly Nats was happy to give up that pit. And yeah, that's the surprising part. Because it felt like they had the plan of how to deal with the pit technically, right? That split through middle. I mean, Purpo tees it up for them. Yep, it was all there. So again, good in theory, maybe just something in the moment, not quite clicking right, not quite expecting, as you highlighted, that position from Nats. Vitality not necessarily going to feel the pinch after that round loss. Still very comfortable in this purchase. Hunter's Fury available. Just 2 away from his ultimate. Nats carrying, my god. The other side we discussed. Liquid situation.
Nats is having a game, 21-17. Yeah. And you can see it, right? This feels vintage Nats too, the way he's controlling the space, keeping complete composure on those side pushes. It is just Nats through and through, living up to the moniker that he'd been given. Certainly no access in the last one. We dive back in. Timeout for Vitality. Concealment. Well, one of the players away from A here. Keyboard suggest you. Force of Vitality heading their way. 68 matte line 68 And now they've got the help there. It looked too one-dimensional, too direct. It felt like that same hit that was bailed out by a mad Chronicle operator shot that landed. This time, you ain't getting it. This time, Team Liquid hold firm on the site itself. And Profec's opportunities are back in the game. Again, just a little bit. in terms of trading, just sit behind this It's just a little bizarre to see. I mean, the spacing of this smoke is perfect. Just a little bit of hesitation there once they get outside. Camo absolutely feasts on that situation. That's great for Camo. I was kind of looking at kicks because I thought it was all kind of coming down towards him. Morale boost. Camo great positioning, just back and forth on that little cross Go back in. Money's still in play, so they're not suffering too much. But Purpo at least gets the operator now. Teleport in the back. Teleport. Hey, oh yeah. Fake teleport on the The timing on this, man, it feels gruesome. That's on this side of that has been integral to the hold. Off the source. Minibu I can tell them exactly what's going on here. Hunter's Fury. Yeah, now the backline, Camo kicks and Minibu trying to catch on the cross. Minibu doesn't deny the plot. 3v5 on Vitality's side. From Camo though, downtown. Shock dart lands and Minibu needs this. Gets it. Minibu 3v3, all even. 3v3. Does Chronicle go? Don't forget Oh, about nice. And now just down a kicks. And by the time, can he take them to OT? So late on this lurk. I think he's going to have an opportunity now to catch them by surprise. This is difficult. It's impossible. Vitality pushed further. Challenged in new ways. This VIT map അടുത്ത ടീം ലിക്വിഡിന്റെ മാപ്പാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നക്കി ജയിച്ചെന്നാണേ പറയാം ഒരു ടീം ജയിക്കണ്ടേ അതാണ് ഈ സ്കോർ 13-11 കിടിലൻ കളി അടുത്തത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കളി തുടങ്ങും ഞാൻ പോയി ചായ ഇട്ടിട്ട് വരാം ഇതാ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടെ കാണണം കേട്ടോ ഒരു ചായ ഇട എന്നെ പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഇവനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു Your body knows. A sense of victory. Seized when mind, movement, and gear ignite as one. Now, step into your zone. Designed to win. Red Bull gives you wings.
Map 1 was a close affair, but it does go to the way of Team Liquid. Team Vitality even. I am your host, so I'm trying to beat the bias allegations, okay? I'm joined by Kakuka and Lou. It nearly could have gone to Liquid if it had gone to overtime, but it didn't. Why do you think Vitality were able to close out in the end? Can I say fake comeback again? Oh, Can I say it? Yeah. The narrative's still there. Yes, it feels like, you know, we're in a loop. It's like teams are starting to wake up once the enemy team gets 12. I will say it got so serious. Even Coach Powell asked for a timeout. Like timeout, yeah. He found the button. I know you were wondering about this. So like, does he know where the timeout button is? Yes, he found it. The thing is that I don't think that this was like a comeback per se, because we ended up the first half on a 6-6. So to me, it was a lot of the back and forth, and there was many things that came into this game. The way that both the two different controllers that we were seeing on both sides were playing up against each other. On the first half, you have a lot of Dirk just anchoring in one of the sides with the operator, and that being very annoying to deal with. And Team Liquid actually, thanks to those timeouts, I really want to know what Lohan was saying to them, because he was incredibly efficient with them. Yeah, and so were the IGLs on both sides, right? Do you wonder Nats like ever get tired of just being Nats, like being the only one on that server, the perfect goat? Yeah, having literally no imperfections, because different roster, different year, but it's still him doing all of the work at the top of the leaderboard. This is what we were mentioning, and last year he had Kiko alongside him, kind of, sharing the burden on his shoulders, but this first map did indeed, show this kind of Nats having to carry some of things, almost all the things by himself, and I'm wondering whether Team Liquid can recover or not on that second map. The IGL battle is interesting though. We saw a lot of them. Yeah. It has to be definitely a different Yampi calling now that he is on the duelist. I wanted to take a look at one of the rounds that we saw, because when we speak about the different ways of being played, I think that especially at the beginning, the moment that your Viper, when you're defending, goes down and the score is so close, that called for Vitality to make a kind of move. Yampi goes on with the ultimate, and of course this makes also a noise in Team Liquid's head that just go on to the execute. They're just super quick on the react, cancels the plan, and everything happens in the time span of a second. And as you're saying, Nats just keeps doing it over and over again, topping the score, but doesn't matter who's with him, it doesn't matter who's playing the duelist or what things he has to do. Manages to also get the spike down, trying to bait people into difficult positions, and it does end up in that 1v1 that in this case Yampi is going to be winning. That's the spoiler that I'm going to give you. But it wasn't an easy affair. This happened also a couple of times, and it only shows how close this match really was. Full HP against the Viper in his pit is a really hard clutch to win. You could see how confident it left Yampi on this one. And of course, if there's another performance that needs to be highlighted, another consistency on Breeze that needs to be highlighted, it's Durka. You told us so that when you saw him earlier on, it looked like it was Durkin Diamond. It is. Every day is Durkin time. I don't remember the last time he wasn't. Actually, I do. Icebox with Doma when they both got 2 kills each. But anyway, that was like 2022. Yeah, it's been a long time ago. We were also seeing in the board that we have here, we were speaking about Minibu on the other side, on the Team Liquid side, and looking for that redemption. Two people that I wanted to speak about, Minibu, we saw that Boo and their father are also in the venue. Maybe, time to send the energy and trying to cheer him up. It's definitely a difficult matchup. And I also want to give a shout out to Profik, because many of these circumstances when Team Liquid was executing onto A and he had to try and stop and move and use 80% of his utility to try and survive and slow them down, it's much more complicated than to do maybe with the Astro, and I think he did wonderfully. You definitely can tell that there's something on the line for him. I want to give Minibu a little bit of grace. I think that second half was just a little bit rough for everybody, but in that first half, I understood his job. I saw the impact. He made a couple of pretty smart decisions, and you can see why they trust him to be one of the duelists out of however many that they do have. But moving on to Pearl, though, would you stick with this Purpo Minibu duo? Does Camo ever get You kind of have to know. Does he see any action? You won't make him play Silva on Breeze in order to make him play duelist on Pearl, would you? You never know. He's gonna play Reveal again. No, isn't he playing Fade? Have you ever met Forsaken? Actually, I have several times. And it doesn't change year after year, but for a player as Camo,
I would be surprised that he would flex, you know, between roles, between like maps. I do think the Sova left a lot to be desired. I think it was definitely, you saw a little bit of inexperience. I think Alfik did great. Oh my goodness. Okay, honestly, I agree. He did great. Yeah, and Pearl is a map that we also haven't seen from Vitality. Will Yumpy be perma-duelist again on this map too? I wonder, are we going to, you know, see some Chamber, see some more shenanigans? We saw Durkee on Phoenix the other day, so I'm really looking forward to see what else they have prepared. But I think that the conversation has to be moved again on Team Liquid, because choosing this map, historically, not a good map for Team Liquid. They've never won. Exactly, yeah, they've never won. And for the side of, like, if we think about the core of, like, Yumpy, Profek, and Pal last year on BBL, they did very well. I think that they only lost it, like, once in the entire year. So it's not something that they're going to be strangers of. We can say maybe they can Chronicle, just because coming from Fnatic, you're not going to see a lot of Pearl for whatever reason. But I'm glad you mentioned that, because I felt like BBL were one of, if not the only good EMEA Pearl team from last year. Yeah, probably. But I mean, given that we have a core of players, especially in Team Liquid, with like 3 duelist mains, I'm waiting for a lot more of aggression from them, especially on the attacking side. We're gonna see... Oh my god! Brim! Why would you do that? Brim Pearl, are we buying it? Brim solo smoker. I mean, Pearl, I am sad. I am impressed. Wait, if Nat plays Killjoy, somehow the Brimstone is not the thing that surprises me the most. The world is healing. If Nat is playing Killjoy, the world is healing. No, I'm worried. I have seen him in his stream playing Killjoy. I know, but let him have fun. Let my guy have fun for real. Yeah, but he's always said he hates this. He has always himself vocally said, I don't like playing Killjoy, so that's why I'm a bit worried. Yeah, he's been on the Viper, you know, Cypher duty for years now, so I'm glad to see him playing something else, especially on Pearl. Like, this is a map where it makes sense. Yeah, but I don't know, but he's like the best in slot for like 3 other agents, so this is where I worry. I really worry. Kron Sage though. Yeah, that is definitely going to be interesting with them starting here on the defense and choosing that. Bear in mind, not only they have the Sage to all in that wall of more annoyance, closing out possibilities to go quickly onto side, adding that to the Astra. Oh my god, it's real. 2 drones with the Techo and the Fade. They definitely have a lot of tools to work with, and especially for shutting down Purpo and Minibu, I am looking still at Yumpy. It's real. Yep, it's real. We're living in this world. I love it. I'm really glad to see the Brim Killjoy on Pearl, and also on the other side, Kron on Sage. That's going to be fast. Those 6 seconds are going to be fast. I just hope that he's got his bindings right for planting, because there was a couple times where he tried to plant on ice balls where his bind wasn't working. But we're not talking about bind, we're talking about Pearl, and we're talking about Pansy and Hyper. What do you make of these compositions? Well, I'm down to clown, Michael. I'm down to clown. I'm down to see what the hell is going on. Nat's on Killjoy, Kron on the Sage. What do you think of this one? Yumpy back off duelist. I'm not sure how I feel about it now. Oh, now you've seen the light. Yeah, now that we've seen what he's capable of. But very excited to see kind of a great comparison of compositions here. Again, we have to start with an asterisk for Team Liquid, whether or not this is something that they kind of want to stick with going forwards, or if this is kind of just, let's make something work. Again, we haven't had confirmation of what's happening after today's series, but sure, I'm here for it. Yeah. Nat's Killjoy is another one that's just like, you look at it and you look at the name next to the icon. Is that wrong? Is it? Did they mean it? We'll see. Look, maybe he's been working in the off. Great toasty, by the way. What was it? I didn't even see. Liquid have never won Pearl. Yes. Brilliant. Ever. Ever. Oh, God. Okay, well, they start out on the attacking side. Let's see how this one goes. Come to know and expect, however, in the last couple of games, he's looked pretty good being the duelist. This, however, is a bit of a different challenge. And Liquid, this is their choice. That's tucked in very early VIT defending, TL attacking, bomb planting. Players heading his way. It's meant to win that. Backline cleared, I guess. Okay. Eyes towards the site. Can the 4 players remaining hold on to this now? Utility kind of burnt up at this point. 4v3 Sage wall Pressure under. now. Dirk are the first to fall, but the trade's in effect. On Fake Bear, Miniboo answers back. Liquid taken away on the side. Spectre! Oh, nice. Liquid looking alive. Liquid കൊണ്ട് around. Pick up the pace here, digging out the lurk.
so early on. അണ്ണാ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അണ്ണാ. പെനൽറ്റിക്ക് തോറ്റല്ലേ? പെനൽറ്റിക്ക് തോറ്റു രാജു. വിഷയം ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. എല്ലാരും ആരൊക്കെയുണ്ട്? ചാറ്റിട്. Comfortable 1-0 lead here. No real secrets on the way in. Plenty of tools at their disposal. വെൽക്കം ബാക്ക് മെനിയണ്ണ. ബാസ്മൻ എത്തി. നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ പോയ എല്ലാരും മാറാതിരിച്ച്. I actually quite like Purpo in this Pistol round TL കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. But now we are seeing minimal investment coming out from Vitality. A couple of weapons. Vitality കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു. Bandits in effect. Unfake. So risky game we're playing is actually what? പോടാ. And that was just the classic. Not meant to happen. രണ്ട് കില്ല് എടുത്ത് അത് വെച്ച്. I feel like we're going to be saying that a lot with this Vitality roster. Are they? I mean, if they retreat, potentially give up these guns. 4v3. What was actually dropped in the smoke there? Did you see? So we got the Marshal down. ആ ഗൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂല. മാർഷലും പിന്നെ വേറെന്തിനാണ് വീണത്? Nice. Trying to clear through this Prowler. Only could catch multiple at the same മൂന്ന് time. പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. 3v3 How ആയി. many? That's just That's the first one, but it's starting to lose a little bit of the. ഓ അത് ജസ്റ്റ് അത് കൊണ്ടില്ലടേ. നല്ല റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. Nats വരണുണ്ട്. And they should have seen unfake earlier, so Nats should be the checkmate on this. Nats വരണുണ്ട്. Oh, nice. Calm it down. ചെറിയൊരു ഡാമേജ് അടിച്ചു. പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല. ടൈറ്റിൽ രണ്ട് ടീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ടീം ലിക്വിഡിനാണ് എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തത്. VIT ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ജയിച്ചല്ലേ? സെക്കൻഡ് വോട്ടടാ. ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇത് VIT ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഒരു കട്ട ഒരു ബി ഹിറ്റ്. സംസാരമൊന്നുമില്ല. വേറെ ഒരു ആരും നിൽപ്പില്ല. I'm always happy to see EMEA pick up Pearl a little bit more often. It feels like it's been missing for some time. Durka in a 1v5. Prowler is going to catch. And he has to teleport to the back out of there. Euro teleport to the green light to go on toward B. Thankfully, don't know until now the level of success. Heaven load. Well prepped on this. Good scaling. Heaven load നേരെ കേറി ചെന്ന് തിരിച്ചു പോവോ? ഇല്ല, നേരെ തിരിച്ചു പോയില്ല. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 5v5 റീടേക്ക് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ബോണസ് കൺവേർഷൻ ആയിരിക്കും ഇത്. Just luckily ducking on that peak. Ready to catch him. Just considering their approach here. Unlike Camone artichu Camo gets caught, couldn't quite make it off of the site. So good initial step to clear the close part of the plant, but it's that pressure down. Purpo snaps up to Durka. And now it's a 4v4, starting to get dangerous. Camo going to do that jump rock. The defuse not looking likely here. They're going to have to work for their dinner. And Nats is having none of it. Knives out, baby. Unfake. Gets the gun back in play, but the time is surely gone here. This is great from Team Liquid. Nice. Bonus conversion. Penalty vitte. Shot alle adu. Vitality shut down once more on the B side. Beautiful shot. Very, very quickly. Maybe the timing just a little off in terms of the smoke covering that. I think even just that chunk being removed, full vision of the spike regardless. Even if it came down to it. Mutton domination ആണല്ലോ ഇത്. മാർഷൽ പിസ്റ്റൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. നാറ്റ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ തോക്കുണ്ട്. Some pistols, Durka. A scope in the mix. Mini Buddha പോണുണ്ട്. He's going to confirm, maybe enable this rotation to happen. Still, Vitality have to win out something here. Alarm bot ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ. Wait, Purpo. Space. ഓ കൺകസ് എറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ മറ്റേ സാധനം എറിഞ്ഞു പുഷ് ചെയ്യാൻ. Maybe a gap in the veto yet. I'd like to see how well Vitality can handle this if it's not within their wheelhouse. How do they? Oh nice, അപ്പോൾ തന്നെ പറവറ കൊന്നു എല്ലാരെയും. Really solid. This is good. This is a high-end map for Liquid. It looks like this has been worked on. TL മുട്ടൻ കളി. എടാ ഫ്ലോറസ് എന്തിനും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Confident in terms of
the mid round here as well. Visham. Vitality opportunity to answer back now with this buy. Again, not a million miles behind them in terms of the ults, but certainly you've got to give the advantage. Bandit W or L. W or A. ഇവന്മാര് കളിക്കുമ്പോൾ W, നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ L. Even that's it. Mini Boo making good progress alongside this. വിഷയം കളി. Yeah, I kind of like ഒന്നും പറയില്ല. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഒരു ബൈ റൗണ്ട്. ഈ റൗണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യലാണ്. സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. രണ്ടുപേരെയും കൊന്ന അവിടെ ഇട്ട് TL. That's a 5v3. കൊള്ളാം. 3v5 ആണ്. Take on the angle. ആ ഡ്യൂവല് കൊടുത്തില്ല. ആ ഡ്യൂവല് വേണം, അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല. 3v5 ആണ്. വെറുതെ ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് അവിടെ 3v4 ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. Set up to break here for Liquid. Smokes will go down and actually seemingly that somebody's wrapped into main. Gets smoked off. Oh, nice. But Purpo wins out. And I think Purpo thought he went CT side, but actually able to snap back in time. So Camo and Kicks trying to get the time on their side. Working back in from Pit, but biding his time, slowing down a second, allowing for the rotations to come in. You want to do this together. അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. It's a tough one. That's 4 players to collect on. These angles are unfavorable at the best of times. You can see Vitality doing their due diligence, trying to work this out one by one. Nice try. Not gonna happen. Vitality finally getting back on the board here. TL ഇതുവരെ പേൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട്. ചേട്ടാ ആമസോണിൽ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുറാ, എനിക്കറിയില്ലടാ, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ 5000-ന്റെ അകത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് കീബോർഡ് ഇട്ടത് പറ്റി ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, കണ്ടു നോക്കിയാൽ അതറിയാം. മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ 5000-ന്റെ അകത്ത്. Lose one player on site there. He has to tuck right next to that smoke. He doesn't have anywhere to retreat to. Profek waiting, smile on his face with a shorty in hand. ഇത് വൻ വിഷയമായല്ലോ. But 2 big ults we're talking about, Camo and Nats. On the opposing side. ഈ ക്യാമറ ആംഗിൾ വരുമ്പോഴല്ലേ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്. For Vitality to work with themselves. Revert back to be Chronicle will be called upon. This was the first wave of utility. Nibu TP forward. Camo just going to full send it here. Yeah, seems to want to just kind of go off this. Teleport yeah, it doesn't look right. Something went wrong in his scale up. And this scrapping this. Spike എറിഞ്ഞു കൊടുത്തണ്ട. You obviously got the connection on Camo's ultimate, but TL full form team Liquid completely unchecked and greets Mini Boot on the other side of that TP. Durka now going to backfill this space. Where are you? Trying to be nonchalant about this. It wasn't just Kron. There was going to be other factors of Yampy there, and obviously Durka as well in the ult. But the rest of Liquid, they're kind of left adrift, right? They don't really have access elsewhere. They know the Profit last round managed to slip through a main, so it's a long road back in for like Purpo trying to clear this. Plenty of time to work with. I can clear a lot of this space. That's got to be seconds left. But Profit's been seen. Yeah, good timing actually. In the act somewhat. Revive ആയിരിക്കാനാണ് അത് ഇട്ട് വെച്ചത്. റിവൈവിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മുട്ടയുടെ huge but kicks caught in transition. Gonna lack a utility to cut these sight lines here, but Herbo on the swing. Nice. Fantastic. Plan ചെയ്യണം. അവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇല്ലടാ, അവനെ അടിച്ച് കളഞ്ഞടാ പ്യൂറോനെ. അയ്യോ, നാറ്റ്സ് മാത്രം 4 ഹെൽത്ത്. നൈസ് ട്രൈ. സുഖമാണോ ബെന്നി ബ്രോ? എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഷിജാദെ താങ്ക് യു അടാ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ള, ഇന്ന് വിഷയമായിരുന്നേ, ഉച്ച തൊട്ട് ഇതുവരെ ലൈവാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 ബ്രോ, താങ്ക് യു മാൻ, മീൻസ് എ ലോട്ട്. 3 റീജൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ഹെക്ടിക്കാണ്, ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കാണ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000. Unison raid. Chronicle fired up after that 3K.
It's good to see him pumped up too. Chijade, thank you. തിരിച്ചെത്തിയ നാട്ടിൽ എത്തിയാടേ. Don't get me wrong, big stages, arenas. വണ്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്? Sure, but seeing it here, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെല്ലിച്ചേട്ടാ? SW7 ഹായടാ. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. നീയാ? കളിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഹൈപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു. Hopefully a plan made around that could really keep this in their favor. രാജു നീ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എണീച്ചാ? നീ കാണുമല്ലോ. Not finding a player either. Actually, Vitality quite slippery about this. എടാ അട്ടി അടിച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കേറി ചെന്നാടി ഡെർക്ക് 2 ചില്ലിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കിട്ടേണ്ടതെന്ന് 3v2 എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണത് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. They don't have safety to backpedal. They don't have the spike. You can see the confusion, how hard this is for Miniboo to find stability. Tries to slow this down. അയ്യാ 3 പേരെ പീക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പണ്ണി മിനിബൂവിനെ നാറ്റ്സിനെ എന്റെ അമ്മോ. There's one of your stars shining. എടാ വിഷയോടെ perfect decision making in the chaos. Said Purpo actually lands the ultimate exactly where you want to see it. Yeah, it was good. Some players forward out of those smokes. In the backside, watch party days are always nice. സത്യമല്ലേ പരിന്താനി കളിച്ച് കളിച്ച് എല്ലാരും തിരിച്ചു വന്നല്ല. എന്തിനൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിയുടെ എല്ലാരും വെള്ളം കുടി talking about early on. A big win for Vitality. പുള്ളി മണി ഫക്ടാണ് ഇവര്. ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കണേ ഇവൻ നാറ്റ്സ്? നാറ്റ്സിനെ പട്ടി കണ്ടില്ല. അളി ഗണ്ണെടുത്ത് അവൻ തിരിച്ചു വന്നതാ അടിക്കാൻ. നാറ്റ്സിന് ആ കില്ലും കൂടെ കിട്ടിയത് നൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിച്ച്? If this new attitude keeps that spark alive, doesn't add another layer to this. Now, already Liquid showed on map 1 that they have that fight back potential too. This round probably unlikely. You look at the buy, it's not going to be one that you look back from. And Prophet going on side, 3v4 രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മിനിബു എവിടെയാണ് ഇത്? അളിയാ മിനിബുവിന് ആ കില്ല് കണക്ട് ആയില്ലടാ. എന്നാൽ നൈസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. To tie things up for a piece. ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ. And for me, Prophet has been the. ഇതിൽ കേറിയൊക്കെ മ്യൂട്ടാണോ? ഒരപ്പടാ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഞാൻ പോയാലും ഈ 10 PC ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കണില്ലേ ഇതുപോലെ ബാക്കിൽ ഒരു 10-50 PCയും ഒരു 50-60 സ്റ്റാഫും ഉണ്ട്. ഫുള്ള് ഫീഡ് ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാനും മറ്റത് ചെയ്യാനും മറിച്ചത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ഷിജാദേടാ again thank you for the 1000 ഡേ. നീ എത്തിയാ നാട്ടിൽ എത്തിയാ? വണ്ടി കിടില്ല മെന്നി ബ്രോ. ഓ വിഷയം നീ ഗോൾഡ് മെമ്പർ അല്ല നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണം കേട്ടാ. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക്, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, VIP ഗ്രൂപ്പാണ്. ആള് നടന്നു ക്രോസ് എയർ നിൽക്കൂ. എന്റെ ടെലിപ്പോർട്ട് തീരാറായി. ടെലിപ്പോർട്ട് തീർന്ന് അളിയനെ പണി EP expire ആയി. From Liquid, whether they meant it or not, that was very well timed for Kicks to find that engagement. അവരെന്തായാലും സ്മോക്ക് ടൈം ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ടെലിപ്പോർട്ടിന്റെ സമയം എണ്ണി തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ കളിക്കുന്നത്. And for Liquid, they can just let this simmer. Yeah, they kind of have to sit on this body though. Chronicle does have the res, so they're going to want to try and take this space and move beyond it. Chronicleന് റിവൈവ് ഉണ്ട്. See Chronicle now making moves down long. ഇവിടെയാണ് ചത്തത് മിട്ടല്ലേ. He can get behind this execute. കറങ്ങി വരികയാണ്. Hide invested here by Profek. Profek ulti adichu to cut off any progress elsewhere in a bizarre split here from Liquid. That's ulti acha something towards A on the back of that divide. Fake aanadu. Look at Kron. Yeah. Timing on this is going to be 30 seconds left. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഭ്രാന്താണ് കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ലടേ. എനിക്ക് ഏത് ടീം ആരെന്നൊരു മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക്. അറിയാൻ നാറ്റ്സിന്റെ ലെർക്ക് നോക്ക്. റിവൈവ് ചെയ്യണതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എടാ അത് നോക്കിയില്ലടാ. എത്തി. ഓ വിഷയം മിണിന് ആയി തരാമോ രാമൻ മോനെ? ആയടാ കുട്ടാ. വേറൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചത്. CS മേജറിന് ടൂർണി കാണുമ്പോ പച്ചയ്ക്ക് തെറി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതില് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തിനും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണുണ്ട്.
beyond TP. ഓഫ് 2 ഡിങ് വണ്ണി കളഞ്ഞു. Liquid capitalizing a number പക്ഷെ of എല്ലാവരും key പൈസ areas on ഉണ്ട്. the map. കഴിഞ്ഞാണ് ആ മിനിപൂന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു ടീം മാറിയിട്ട് അവന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേതാ. മിനിപോക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവൻ ടീം മാറിയതിനു ശേഷം അവൻ ആ ഒരു മൊമെന്റം കിട്ടുന്നില്ല മറ്റേ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന പോലെ. തെറ്റേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവന്റെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈൽ ഗെയിം പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് അവന്റെ ടീം കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു മിനിബോവിന്റെ. ഇതിപ്പോ അവരങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇതാ അവന് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ. ഓ അളിയനെ ചെയ്ത് ഇല്ലടോ ചെയ്യാൻ വന്നവരെ പണ്ണി. ആ കവർ കണ്ടാടാ അവനെ പൊക്കാൻ വന്നവനെ അടിച്ച് കണ്ടാടേ. ഡോറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ 2 പേരെയാണ് എടുത്തത് മിനിബു. പറഞ്ഞത് 2 കില്ല് കിട്ടിയവന്. എടാ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലടാ. എനിക്ക് പറ സ്പെക്ക് മാറുന്ന കുറെ പുകയ്ക്കാത്ത കുറെ ആൾക്കാര് ആര് അറ്റാക്കിങ് ആര് ഡിഫെൻഡിങ് ഒരു മനസ്സിലാവില്ല. അറ്റാക്ക് ചെയ്യണവരൊക്കെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് പോണിരിക്കുന്നു, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണവരൊക്കെ അറ്റാക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു. പ്രാന്തായി പോയി കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് കിളി ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഓ അളിയനെ പണ്ണി അവിടെ ഇട്ട് കേട്ടാ പ്രോഫെക്റ്റിനെ. അളിയനെ ചെയ്ത് ഓയ്യോ എന്റെ അമ്മോ. 1v5 ഒന്നീ ഫ്ലോലെസ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്സ്. ഡിഫെൻഡിങ് വരട്ടെ ടിഎൽ. ഇപ്പൊ തന്നെ വിഷയം. കുത്തിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്. Not going to get any more liquid. Look, we said they had to find some stability, and they did it without the timeout. Absolutely did. എന്റെ അമ്മോ വിഷയോടെ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല. Still going to be just about there. Vitality. ഓഹ് അവനെ സ്പാം ചെയ്ത് മോശക്കി അടിച്ചു കളഞ്ഞ അവിടെ എടുത്തിട്ട്. ഇവൻ കിടിലൻ കളി കേട്ടാ ക്യാമോ. And Vitality have decided it's time out time for വിളിച്ച് timeout. So this is when we get to see the നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. മച്ച് നീഡഡ് ടൈം ഔട്ട് ആയിരുന്നു. പറ ആടി എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആടി. ഈ ടൈം ഔട്ടിന്റെ പേര് നൈസ് ആണ്. At quite the deficit here. Many bro. So TL again, mid I entry quite like what we're seeing, especially from Purple. The space he's taking, the way he's going to style കണ്ട് മിഡിൽ പോക്കറ്റ് ഓടിക്കേറിയല്ലേ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നീ പറഞ്ഞത്. He's kind of taking engagements, taking space away from the Vitality squad. We were talking earlier about what kind of is an X factor for a roster, right? I think Purpo's probably one of those candidates where it's like you don't really know what you're going to get until we kind of see some really solid examples in terms of performance, in terms of contribution to the team as a whole. Certainly an opportunity to be ahead. ഈ ഓറഞ്ച് മൗസ്പാഡ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. Some of these players like Nats and also mini കളർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. as well. True. And I don't think we've seen the best of them yet as well. I think Liquid still needs that time to find the rhythm to things. ARTISAN mousepad ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കണ്ട. The role that Kiko had is near on impossible, right? It's statistically I think a lot of people are going to overlook exactly how versatile Kiko was. In terms of ages, not just playing different ages, but actually fulfilling very fundamentally different roles within the team. Again, and that's why you could argue he's irreplaceable in terms of his performance. Enjoy Americas. എടാ പോടാ അളിയാ അവന്മാരെ അൾട്ടിയിൽ കിട്ടിയില്ലടാ ആരെയും. എടാ അത് എന്തൊരു ഇനീഷ്യേഷൻ അത്. ബ്രിമ്മിന്റെ അൾട്ടി എന്തിനൊക്കെ ഇട്ടത് കേറി വന്നിട്ട് ഇനി എന്തിനു റിവീവ് അളിയന്റെ അൾട്ടി അടിച്ച് അകത്ത് കേറി പണ്ണി. എടാ മിനിബു പണ്ണി ഇടർക്കേനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മിനിബുവിനെ തിരിച്ചു പണ്ണി. പട്ടി ഇവിടെ നക്കണ്. അയ്യോ അയ്യോ റിവൈവ് ഉണ്ട്. അയ്യോ എടാ എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണ ഇവിടെ. അളിയാ 2 ഹെൽത്തിൽ അവൻ കറങ്ങി വന്നറിയാവൻ. പണ്ണി 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 റിവൈവ് ചെയ്ത് മറ്റവനെ സീറ്റിൽ അവനെ അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു. അയ്യോ എന്റെ അമ്മോ ക്യാമോ എന്ത് അടിയാടാ അടിച്ചത്. വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത അടി. എന്റെ മോനെ ക്യാമോന്റെ ആ മാപ്പ് അവയർനെസ്. What are we even seeing a replay here? Yeah, good luck picking that one, boys. This is madness. എന്റെ അളിയാ Crazy exchange towards the A site. He's dead. Nats thought he was dead 2 times over there. കുത്താവുന്നവൻ. You can see him on flag.
But then Camo just comes Reflex. alive. What the fight in CT. 7-4 അടേ. ഇത് വൻ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ക്യാമോ വെറും ഫോമില് ചെയ്തെറിയ അവന്മാര് ഒന്നും നോക്കണില്ല. അളിയന്മാരെ എടുത്തിട്ട് പണ്ണുക. Being forced to bring 3 Guardians in. Have Durka's ultimate for sure, maybe unfakes as well, but certainly Liquid with an upper hand here to convert an 8-4 half. ये क्या हो रहा है ब्रो? प्रोफेशनल गेम प्ले at its peak. Oh, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡ്യൂലേഴ്സ് ഫോർ PL. അവ എന്തിനു കളിച്ചാലും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറക്കെ പണിയടേ, ഒരു കാര്യമില്ലടേ. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള കളി. അമ്മ എന്തോന്ന് കളിയടാ കളിക്കുന്നത്? റോളർ കോസ്റ്റർ ഗെയിം പ്ലേ. എല്ലാരും ചത്തടേ. ഇനി പ്രോഫക്റ്റ് മാത്രം കറങ്ങിപ്പോണെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലടാ. ഓ ജസ്റ്റ് അവനെ പണി. Full aggression. 8-4. Team Liquid showing us some of that danger we've been waiting for. Do not miss how the second map closes out after the break. വിഷയോടെ ടീം ലിക്വിഡ് കിടിലം കേട്ടാ, ഒന്നും പറയില്ല. വിഷയം കളി ടീം ലിക്വിഡ്. Full aggression. സത്യം. Alberto was looking for you, by the way. Really? Yeah, you better get റോബോട്ടോയാ. കിറ്റ്കാറ്റ് ഇന്നാൻ തോന്നല്ലോ. വെളിയിലത്തെ കിറ്റ്കാറ്റ് ഇന്നണം. Have a break. Have a Kit Kat. എത്ര കാലമായിട്ട് കേൾക്കണില്ലേ? Biz. You've had your fun. It's my turn. I just wanted something new in my life, you know, like some new challenges, and I just felt like I had other potential in the other environment. I would say just like a different environment, and not better or worse, you know, like just working with different people, learning different things, and just going forward as an individual and as a player. Why Liquid is, I think that our qualities and our vision came together similar, you know, we both want the same things, and we both our work ethic Japanese is similar. guitar has many favors. We share the same vision together. Here all mayam. I mean, I've been always saying that in game wise that I don't. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അത് കുറച്ച് ശരിയാക്കണം അല്ലേ? ഇവിടെ അമ്മ എന്തിനാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി തേർഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം? വെളിയിൽ വിൽക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ വിൽക്കണം. എന്തായാലും വില ഏതാണ്ട് കുറെ സെയിം ഒക്കെയാണ്. It's just IGL and his duelist, and it doesn't matter. I think the biggest difference is outside the game, I would say, you know, like having a brother close nearby, you know, talking in your own language is also like different, but it's just like outside the game comfort, you know, like I can still see him. We met each other. വരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ബി വരും. ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ എ കയറി അടിക്കും. നാറ്റ്സ് ഐസിയിലും വെറും വിഷയം. സത്യം ഹാമേ, സത്യോടെ എനിക്ക് തന്നെ കിളിയാവണോടാ. ഇത് മറ്റേ പറവറ ക്യാമറ മാറി വരുമ്പോഴേ ആളാരെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണത്, ഏത് ടീമിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണം, ആരെന്നൊക്കെ ഇതായി പോണത്. എനിക്ക് ഇത്രയും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അവിടെ കോൾ വിളിക്കണം, അവിടെ പോയി ഫേക്ക് ചെയ്യണം, കില്ലെടുക്കണം, തിരിച്ചു പോകണം, അവിടെ പോയി കില്ലെടുക്കണം, റൊട്ടേഷൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം, അവസാനം എല്ലാരും കൂടെ ഒരിടത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. I have high hopes, obviously, like I have high standards. I am a winner and I want to win. I want to be remembered as a guy who was like consistently winning. Yeah, I mean, I'm positive, you know, about this year. I am a winner. വണ്ടി പണിയാൻ കയറ്റി, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആക്കി, പ്ലസ് ഡ്യുവൽ എക്സിറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ കീറിയണ്ണ. ഓ എവിടെയാണ് പണിയണത്? ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. ഗോളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ടാ? ഓ ഗോള് കഴിഞ്ഞല്ലേ? വിഷയാണല്ലോ. ഏത് വർഷത്തെ വണ്ടിയാണ്? Yeah, and I think as well it's always a better test to see there's not to write who off, but see that experience kind of shared with him, and maybe be in a position here to prove himself once more. Certainly can ignite the motivation. Wanting to be in the game, relearning, kind of honing that craft. So for now,
start in. Got to say, so far, Liquid have been fantastic in the pistol rounds. And speaking of him, he started off well. Take it away, Yampy. Minibuന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു മിനിബു അങ്ങോട്ട് ഓണായി. Pretty good. അമ്മയാണ്. ലോ ഓർബിറ്റ് നിർത്തി. That's stuck to the side of this smoke right now. He's obviously in the slow. No spam coming his way. കണ്ട ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പിത്തലെടുത്തിറങ്ങില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോക്ക് ഇടുന്നത്. CT-ലെ വിഷനും കട്ടാവും. ഹെവനില് കയറി വരുന്ന വിഷനും കട്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇന്നലെ ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് സ്മോക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ CT-ലും കാണാൻ പറ്റില്ല. Have a bit of their work cut out here. It's a lovely refight from Prophet. Kind of expecting it to be towards that U-Haul side, but no, he's very engaged in this. And now that almost retraction of attention, vitality. മോനെ വിഷയം കളി 2019 TVM തന്നെ. ഓ വിഷയം 2019 വണ്ടിയാ. കുറച്ച് കയറി കാണുമല്ലോ. When in your mind you want to focus on backside, it's really well done. അദ്ദേഹത്തെ ഉറങ്ങിയില്ലേടേ. എനിക്കൊരു നാളെ ഞാൻ ന്യൂ കാർ എടുക്കുവാണ്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്വന്തം വണ്ടി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. ഏത് വണ്ടി? വിഷയം എനിക്ക് ആ സന്തോഷം അറിയാം ബ്രോ. കോൾസ് കേട്ട് കുഴയൂലേ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫെയിൽ സ്മോക്ക് ആണ് അത്ര. അതെ അതെ അതെ. ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു പുക ഇട്ടാണ്. അത് ഫെയില്. എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് അമ്മ ഇട്ടിട്ട് ഓടി. ഹീലും ചെയ്ത് ജീവനും കൊടുത്ത് ഓടി. നാക്സിനെടുത്ത് genuinely deranged behavior for me, but he's been so good. That camo though has got ahead of this. Pushed all the way in. Minibu അടിയോട് അടിയേട്ടാ. Shut down Durka. Minibu അടിയോട് അടി. Who's a million miles ahead of the rest of the pack. It's kind of weird. മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിവെച്ച ഫണ്ടാണ് ബ്രോ. ചെറിയ വണ്ടിയാണ് ബലീനോ. അതിനെന്തിന് ചെറിയ വണ്ടി വലിയ വണ്ടി എന്തിന്? ബലീനോ എന്തിന് നല്ല വണ്ടിയില്ലേ. ഞാനാണെങ്കിൽ വെന്യൂ എടുത്ത സമയത്ത് കല്യാണ സമയത്താണ് വണ്ടി എടുക്കണേ. അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്വിഫ്റ്റ് തുടങ്ങി. സ്വിഫ്റ്റിൽ തുടങ്ങി ബലീനോ എടുക്കാന്നായി. പിന്നെ ബലീനോ മാറി കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ വണ്ടിയായി. അവസാനം വെന്യൂ എടുത്ത് നോക്കി വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്രാന്തായി പോയി. എല്ലാ വണ്ടിയും കമ്പയർ ചെയ്ത് മറ്റേത് ചെയ്ത് മറിച്ചത് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചൊരു പരിപാടി വേറെ ഇല്ല. ഒരു 3v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ക്രോണിക്കിളിലെ തോക്കുണ്ട്. യാമ്പി അടിച്ചടാ. എടാ എടാ ക്രോണിക്കിൾ അവന് ബാക്ക് ചെയ്ത കില്ല് കിട്ടുമായിരുന്ന. എടാ അവിടെ ഒരു വെടി വെച്ച ആള് ചെത്തേനെ. അവനെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ നൈസ്. പക്ഷെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനോട് തിരിച്ചോടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് ഓടി. I make music. ഓ നൈസറാ. ഈ ചാനൽ തന്നെയാണാ? ഞാൻ DJ ആണ്. ഓ വിഷയം. എവിടെ? ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ DJ? എവിടെയാണ് DJ ഒക്കെ ചെയ്യണേ? Replay team to be. Nice. Oh my god, it's spreading. ക്രോണിക്കിള് വിഷയായി. കൊരക്കൊക്കെ ചെയ്യണ. The Yampy impact. Tangible right there. It's infectious. It is. Oh, that's a spot on the crosshair just before that. ആളിനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് മിനിബൂവിനെ. അയ്യോ വല്ലാത്തൊരു മരണമായിപ്പോയി മിനിബൂവിനെ. ഓൺലൈൻ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഓക്കെ still on a broken buy. At least bringing across some of the investment from previous, but അല്ലേ എന്തൊരു കളിയടാ അത്. മിനിബൂവിനെ മറ്റേ ടെലിഫോൺ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് അണ്ണൻ ജിങ്സ് ചെയ്തതാണെടാ. പോടാ പിന്നെ ഞാൻ നല്ലതേ പറയാറുള്ളൂ. making progress past pillar. Eventually to figure out here they've left Nats on an island once more. അത് കൂടുതലാണ് ലോവർ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം 800 DPI 0.3 0.2 0.1 0.5 0.4 അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു എല്ലാവരും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 80% ഓഫ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണത്.
അപ്പം നീ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മാറ്റണ്ട. പിന്നെ കൂടുതൽ കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ടേബിൾ ചെറുതായിരിക്കും, അപ്പോൾ നിനക്ക് അത്രയും ഡിപ്ലേ വേണം. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പറയണം. But slow on the uptake, 20 seconds. They've got to get going on side. See the hesitation and caution. And Purple's done really well. Yampy on the trade out takes away camo. They still know there's more. Kick still here as well. Vitality want to clear backside, but Chronicles fall in 10 seconds. Ball needs to go down, and it is. Yeah, he's actually escaped, but he's left Kicks all alone. Kicks won't get out in the same sort of way as Purple now. Maybe driven by guilt. But a 1v3. It's going to happen. It's Profek again. വിഷയമാണല്ലോ ഇത്. വിചാരിച്ച പോലെ നല്ലല്ലോ. അളിയനെ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറന്ന് നോക്കണം ഞാൻ. I'd actually tilt off the face of the earth. I couldn't. You can TP away. I'm not sure. I couldn't handle it. That could have been directed at മുട്ടാൻ ചൊറി കേട്ടോ, മുട്ടാൻ ചൊറി, മുട്ടാൻ ചൊറി. വിഷയം കളി മുട്ടൻ ചൊറിയും. First debut, new team. Oh, pressure game. Well, VLT അല്ലടാ, VIT, VIT. You've got Yampy and Chronicle. Attacking പോലത്തെ. It's and this is your map choice, and it was looking really This good. looks like VIT going to have their comeback. Many bro, പക്ഷേ ആ പേൾ B heaven smoke ഹെവൻ കവർ ആക്കില്ലല്ലോ, CT മാത്രം കവർ ആക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലടാ, മേളില് ഹെവനിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗവും കവർ ചെയ്യും, മറ്റേ ഇതും കവർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആൾ ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല, അവിടെ മറ്റേ ഇതിട്ട് സ്പാം ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും മോളിയോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവനെ കൊല്ലെ ഓട്ടിക്കുക ബാക്കറൊക്കെ ചെയ്യും, മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടാണ് സൈറ്റിൽ കയറുന്നത്. അത് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ്. നമ്മളെ ലോബിയിലല്ല, ഇവരെ ലോബിയിൽ എപ്പോഴും റീടേക്ക് ബാക്ക് വലിയാണ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കയർ ചെയ്യുന്ന കളിക്കും, മനസ്സിലായി. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവരിപ്പോൾ അവിടെ ആ ലാഡറിൽ അവിടെ നിന്ന് ആ പുകയിൽ ഇപ്പുറത്തെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫ്ലാഷും ആവും, മോളിയും തലയും വീഴും, അവൻ മൂഞ്ചും. അവന് വെറുതെ ഫ്രീ ഹിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ, മനസ്സിലായ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ലോബിയിൽ കമ്പയർ ഇല്ല, നമ്മൾ ആ സ്മോക്ക് വേസ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ ഇട്ടതേ ഉള്ളത്. അത് പക്ഷെ ഫെയിൽ സ്മോക്ക് അല്ല, നല്ല സ്മോക്കാണ്. നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ അറിയില്ല, അതാണ് സംഭവം. സ്മോക്കൊക്കെ ബേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്ത് അവൻ ആസ്ട്രോ ആൾട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനാ. ക്രോണിക്കിൾ ഒരു തലതെറിച്ച ചെക്കൻ, തന്തേക്കാളും മോശം. PC സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പ് അറിയോ നല്ലത്? എനിക്കൊരു പയ്യ ഉണ്ടേ, അവനാണ് എനിക്ക് വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് തരണം. വീട്ടിൽ വന്ന് പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി വയർ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മറ്റേ പ്രോസസ്സറൊക്കെ തുറന്ന് അതിൽ മറ്റേ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ. ഞാൻ ഒരു 3-4 മാസം കൂടുമ്പോൾ വിളിക്കും. എല്ലാ കടയിലും ചെയ്യടാ, എല്ലായിടത്തും ചെയ്യും. സ്മാർട്ട് ടെക്, G-Rix, Geekbox എല്ലായിടത്തും ചെയ്യും. ലോക്ക് ടെക് എവിടെ വേണോ ചോദിച്ചിട്ട് നീ കൊണ്ടു കൊടുക്ക്, എല്ലാരും നല്ലത് തന്നെ. നോക്കി കൊടുക്കും. അൾട്ടി ഇല്ല, അപ്പുറത്ത് ആർക്കും അൾട്ടി ഇല്ല. ഇപ്പുറത്ത് ഇവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ആസ്ട്രയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. അൾട്ടി ഇടുവോ? ഈ റൗണ്ട് ഇടുവോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവരെ തുപ്പിയ ബയ്യുള്ള റൗണ്ടാണ്. ഒരുത്തനെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് മെയിൻസിലോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഷോട്ട് അൺഫേക്ക്. അളിയെ നിന്ന് ഡ്യൂവൽ എടുക്കുകയാണല്ലോ അൺഫേക്ക്. കണ്ണ് ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിച്ച് എല്ലാരും ചത്ത്. ബോംബിൽ Everyone falls, so they really get the benefit of the upgrade. Kiwiears Gaming Day, നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ? All things considered. നീ രാവിലെ ഇരുന്ന് കളിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. നീ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ഫോട്ടോ ഇട്ടാണ് അത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല, ഡാർക്കാണ്. Crucial round here for Liquid, and it almost needs to be clean. Yeah. In terms of taking control of the second half back. കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ ബോർഡ് അടിച്ചു പോയി. I believe the reason was I didn't clean the laptop. ആയിരിക്കണം. ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് സർവീസിന് കൊടുക്കണം, എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് സർവീസിന് കൊടുക്കണം. കൈസ് ഒരു
നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ സർവീസിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് കാണേണ്ടത് ഈ ഹീറ്റ് ഭയങ്കര സീനാണ്. ഭയങ്കര ഹീറ്റാവും സാധനങ്ങളെല്ലാം. നമ്മളത് കറക്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കിട്ടും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണിയാണ്. 8-8 സ്കോർ. വൈറ്റാലിറ്റി ഈ ഒരു മൊമെന്റം ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ മതി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോവാതിരുന്നാൽ മതി. ഓ മിനിപ്പോ അവിടെ വെച്ച് ചത്തയാണ് അടുത്ത് ഓടി. ക്രോണിക്കലിന് ഇവിടെ പ്രോഫക്കിന് പിന്നെ അൾട്ടി ഉണ്ട്, ആസ്ട്രോ അൾട്ടി ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ക്യാമോയിനും ഇവനും അൾട്ടി ഉണ്ട്. റീടേക്കിന് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ക്യാമോയിനും പ്യൂറോയിനും അൾട്ടി ഉണ്ട്. അൾട്ടി ഇടാൻ പോണ് ഇട്ടില്ലേ? Now Minibu's reposition will be noted here based on that shot. That's 4 players now. Really tucked towards A. This is all a fake as well. Look at the spike it is going towards B. The Prowler kind of a last minute ditch effort to see if there's anyone else coming up through short. But Kicks is going to find Durka, but 30 seconds left. Sight. WatchParty കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ നേരം കാണും കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ വരെ കാണും. എനിക്കിന്ന് അമേരിക്ക ഇതുണ്ട്, അവരെ മാച്ച് കാണണമെന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മിസ്സായി കാണണം. മാച്ച് Get themselves back on through, but they're trying to prove together, and they are going for a fight here. Purple takes a lot of damage, but it's Minibu to find Prophet. All goes in. Now Vitality on the back foot now. This is going to be difficult. Watchparty play, nice work. He looked at a little individual. Where was the layers to this? Where's that util? Good flash, but Kron finds cover. Looks for another. Chronicle അപ്പോൾ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് 2v3. ഈ ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാരും പോണുണ്ട്. അവൻ ആംഗിൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് നിൽപ്പുണ്ട്. പണ്ണി പിടിച്ച് ടീം ലിക്വിഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങനെ മൊമെന്റം ബ്രേക്ക് ആയി ഗായ്സ്. landing a crucial shot with the op. 3 left standing after that retake. Reset Vitality ever so slightly. വിഷയം കളി കളിച്ചു കേട്ടോ, വിഷയം കളി. Nice. Bigger picture. A big win. Actually opting just to throw a finally one round after the half. സത്യത്തിൽ ഇവനാ ബാക്കിലെ ക്ലോക്ക് ടൈം തെറ്റാ. അത് ബാറ്ററി ഇല്ലടേ. ഞാൻ ഇവിടെ എണീച്ച് പോകുമ്പോൾ സ്വിച്ച് അടച്ചിട്ടാണ് പോകണം. അത്രയും ലൈറ്റ് ഇട്ടേക്കണം എന്തിന്. അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഓണാകുമ്പോൾ 12 മണിയായിട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 12 മണിയായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇട്ടെന്നാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് ആണ്. 1.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്. 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്. പണിയാ ക്രോണക്കിളിനെ. ക്രോണക്കിൾ അൾട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫേസ് യുവർ ഫിയർ അളിയാനെ പണി എന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അടിച്ചടിച്ച് ക്യാമോ. ആ വോള് വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് തോന്നണം. പക്ഷെ കൊള്ളായിരുന്നു ആ വോള്. അല്ലേ ആ വോള് കൊള്ളാമല്ലേ. നാളെ സേജ് കളിക്കാം നമുക്ക്. നാളെ ഇനി എന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ. ക്യാമ 20 കില്ല് പോളി. സത്യം എടാ, ഞാനൊരു വീഡിയോ എഡിറ്ററാണ്. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 3 മന്ത് മുമ്പ് മാക്ബുക്ക് എടുത്തു. ഇപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എഡിറ്റിംഗ് ബെസ്റ്റ് ആണ്. എന്ത് പറ്റി നിനക്ക്? എടുത്തു ഇപ്പൊ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് പറ്റി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യണം? എന്ത് പറ്റി? വർക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? അതോ അത് കൊള്ളൂലേ മാക്ബുക്ക്? 9:30 ലൈവ് തുടങ്ങിയത്. 9:30 9:30 10:30 11:30 12:30 ഉച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ ലൈവ്. 12:30 1:30 ശരിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറെയൊക്കെ ശരിയാണത്. എടാ പോടാ, അത് കിടിലോ അത്. അളിയൻ അവിടെ ഇവനെ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. റിവീൽ ആയടാ. നാറ്റ്സ് മാത്രം ബാക്കി. ഒരു 1v2 ക്ലച്ച് ബൈ നാറ്റ്സ് നടക്കുവോ ഇല്ലേ? നാറ്റ്സ് വലിയ കിടിലാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ചെയ്യടാ. അൾട്ടി വെക്കാൻ പോടാ അവൻ. ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് പറ്റൂല, അത് ശരിയാ. EXE ഒന്നും റൺ ആവില്ലല്ലോ. മാക്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ എടുക്കല്ലേ ക്രഞ്ചൻ നമ്പിയാരെ. എടാ ഞാൻ നിന്റെ അവിടെ ബർത്ത്ഡേ വെച്ചപ്പോ എന്നെ ചാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞടാ. എന്നെ ചാരൻ എന്ന്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മഞ്ഞേ.
maybe making his feelings known. I like this, you know, evil version of Kron. Embrace the villain arc. Yeah, honestly. Here. Let's do it. Why not? You kind of need a bit of it. Broken the money of Liquid. That was surprised me the most. And effectively, Liquid won the swing round. Now back down to just pistols and a bulldog. Happy birthday, Kunjan Nambiar. Invested. Mini boot has his as well. I'm fake. To open up round 19. Patti pidichille ivane. Ayyo Molly. Floating alive here. Oh, this is brutal. The hands of his Enda teammate. ammo. VIT da tirichu ponu. But Vitality able to reset after that first blood. Portal closed. Now have the benefit of the timing off Mini Boo's TP expiring. Valliya vishayalla idu. Who's on the hunt? Look at him pushing through mid. 4v5. Wants to Come on da actively makkale. backfill Cheydu this vidu. rotation. Lurkers got to be careful. Time could be quite nice, but it's so hard to still hold the cycle just like bandits, classics, even that Oh, a wall ittu. They just don't have the Alla aliyane kaanayum cheythu wall ittu aliyane complete aayittu disable cheyidu kalanju. good info. Ini ya madil ennu pottikke. This is the hard part. When you wish you had weapons. Avadekku vedicha kollu ode. Go back in for that. Plan cheyidilla iduvare. Finding a bit more safety by taking away camo, but there's the backline problem. Miniboo, you got some more damage for us. Ayyo aa kill itti ayyo VIT cheyida aa kill backstab vannavane rendu kill ittidengil aliya avada kali mari. On the faces of some of these players. Now this I wonder someone uses default skin in pro play ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ഇത് മാർക്കറ്റിംഗും പ്രൊമോഷനാണ്. പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മറ്റേ കുറച്ച് സ്കിന്നിന് ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടടേ. അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പവറോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല. ചിലവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു വെടി വയ്ക്കുന്ന കളർ ശബ്ദം അതൊരു ഡോമിനേഷൻ കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കളർ കാരണം കണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കും. ബുള്ളറ്റ് റേസസ് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ചില സ്കിന്നിന് ഇതിൽ ഉണ്ടോ. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എൻ്റെ മറ്റേ ഇത് ഏത് RGX. പിന്നെ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വാൻഡൽ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഗിറ്റാറിന്റെ ശബ്ദമുള്ള എൻ്റെ പേരെന്തിന് കെയോസ് പ്രലൂഡ്. ചിലത് അങ്ങനെയാണ്. I'm just not seeing it. He gave you a free jacket. They mean scut, right? ചെയ്തുവിട്. I do love Pal. He gave the donator of merch. Look, this is what happens when you give No respect for the in-game, just donator of merch. Yeah, honestly, Lost whatever you're doing എന്ന് പറഞ്ഞത് work-wise, couldn't care less. കളമശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്കി ഡിപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ. Lots at stake here though, and the timeline certainly paints a picture of how the second half has gone. Just one on the board for Liquid. Unable to again just get a grip of the finances, establish some sort of comfort, but this could be it here in round 20. I mean, 3 players of Vitality semi-protected here in terms of the buy. Got the res to work with. Recon, sorry, RGX അല്ല Recon fan ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. Bring them down. Switch up maybe from Vitality. Early presence being shown outside A. വലിയ കാര്യങ്ങളാ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട. Okay. Super deep hold from Liquid though. Okay. മുട്ട കാണാൻ പറ്റും ഇതില്. I guess excluding Purpo, who's pushed up towards B long, which is fine. I just want to see a bit of spark with Liquid here. It feels a bit flat, right? It's honestly it something feels very reactionary. Yeah. എൻ്റെ അമ്മ ഇത് വെറുതെ അല്ലേ ഒരു വെടി വയ്ക്കണ കേട്ടാ. കറക്റ്റായിട്ട് ആളെവിടെയെന്ന് അറിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അവന് റിവൈവ് നിർത്തി എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുട്ട വണ്ടി ഒരു മാതിരി എറിയ എൻ്റെ അകത്ത്. ഇവന് കുറെ കളയായിട്ട് ആൾട്ടിയുണ്ട് നാറ്റ്സിന് വച്ച് ഫൈനലി വയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഒരു ബാക്ക് ഇറങ്ങി അവര് വിട്ടപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ സൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിക്കണം പ്യൂറോ. പറഞ്ഞ ഒന്നും അറിയാതെ സൈറ്റിലോട്ട് അളിയനെ ഇപ്പൊ പണിക്കളയും. അയ്യോ ക്രൂരത പണ്ണു എണ്ണിയെടുത്തന്നെ അവരവിടെ തന്നെ കേറുന്നുണ്ട് തിരിച്ച്. ഇല്ല ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് 30 seconds ലെഫ്റ്റ് എല്ലാരും തിരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഇനി കേറിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സീനായി. അയ്യോ അത് കിട്ടിയില്ലടാ. പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തടാ ടീം ലിക്വിഡ്. നൈസ്. രണ്ടുപേരെ പിടിച്ച്. ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യണം നടക്കണ കേസല്ല. പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ട ഇവന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് പീക്കാന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ്. ഇവിടെ നടുറോഡ് ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണമായി.
Don't need to do any more. All good. എടാ നിന്റെ സൈഡില് പണി Go Liquid. നാറ്റ്സ് പിടിച്ചു കൊടുത്ത സത്യം പറഞ്ഞ നല്ല കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു ഇത്. അവന്മാർ ആ അടിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൾട്ടി ഇട്ട ഹെവനും കൂടെ കൊള്ളുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് അടിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അവൻ മറ്റേ മുമ്പോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് അൾട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. റിവീലും അൾട്ടി എല്ലാം കൂടെ വന്ന് പണ്ണപ്പെട്ടടേ. ഓ എന്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റി കോംബോ കിടിലം കളിയല്ലേ. ആ ഓടണ ധൃതിയില് റിവീലും എടുത്തെറിഞ്ഞെടുത്തു ആടി കണ്ണില്. അടിയന്റെ പട്ടിയെ 38 പേരായിരുന്നു പണ്ണി. നിർത്തി മതിലിട്ട് അടച്ചു ഇതിന്റെ അകത്ത്. ഒരു കുത്തിയ ബൈയാണ് ഈ റൗണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം. എങ്ങനെ കിട്ടിയ അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ കിൽജോരെ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്ന സത്യം ബാസിമേ. Done it relatively early too, right? When you look at the timing, they've done pretty well to be able to manage it so far. This wouldn't be the first round that suddenly Vitality have pulled out, even with a bad buy like this. Nice. Tackle the spike, still trying to keep that attention. And they can still rotate if they want. Yeah, man, still above 45 seconds. They've got so much time to play with, and for Liquid, they have to respond, right? They can't not react to this. Both teams seemingly in tune, though. എടാ ഒരുപോലെ പോണ്, ഇങ്ങനെ പോണ്, മതിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നടക്ക്. അവരങ്ങനെ പോണ്, ഇവരിങ്ങനെ പോണ്. കണ്ട ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്മോക്ക് കണ്ട. അവിടെ നിന്ന് പണ്ണി ആ സ്മോക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്മോക്ക്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ. അയ്യോ അവനെ ഓട്ടിക്കണോടാ, രക്ഷിക്കണ. Even in these very low buy rounds against Vitality. Certainly threat here, but ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്മോക്ക്. അടിച്ചു തൂറിക്കളഞ്ഞ അതിൽ കൂടെ വന്ന്. അത് ഗണ്ണില്ലാത്തോണ്ടാണ് കേട്ടാ. ഗണ്ണുള്ള റൗണ്ട് വരട്ടാ. എടാ നിങ്ങളത് ബി എന്നെ പോണം, ആ സ്മോക്ക് കാണിക്കണം. അത് അവരെ ഗണ്ണില്ലാത്തോണ്ടാണ്. എടേ പോസ് ചെയ്ത് കളി പോസ് ചെയ്ത് എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വെള്ളം കുടിക്കണം. ടോം ആൻഡ് ജെറി ഒക്കെ പോലെ സത്യം കിട്ടുണ്ണി ഹായടാ. നിന്നെയാണല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ പേര് മാറ്റി വായിച്ചത്. ക്യാമോ അടിച്ച് കറുപ്പിക്കാണല്ലോ ഇവിടെ. ക്യാമോ അത് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. റൗണ്ട് കാണിച്ചുതരാം. ആ പുക നല്ല സ്മോക്ക് വെറുതെ അല്ല. പിത്തളിഞ്ഞ് പറന്നുപോയി. എന്റെ പുക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് തൂർച്ചോളൂ. പിത്തള് തിരിച്ചൊരു വരാൻ പറ്റിയില്ല. പാവം അടി കൊണ്ട് ഉറങ്ങി കാണും കേട്ടോ. ആ പുകയിൽ വിശ്വസിച്ച് കയറി കൊടുത്ത സൈറ്റിൽ എല്ലാരും നോക്കിയിരുന്നാണ് ആ ഓട്ടയിൽ കൂടെ. പിത്തള് പാവം അടിച്ച് പണ്ണി. എന്നിട്ട് പറയണ ആ പോഹയ്ക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പോയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തിട്ട് പറയണേ? നല്ല പോയാണ്. ഓ ജോഡക്സ് ഹായടാ. Kind of being the one to come up with this and lead the plan, I think that's a great position to be in. However, this was the time out for Vitality, so they have to come up with a bit more of a plan now. Let's see what the goal is. Speaking of him, oh, that's a shot. That's a nice shot. That's Yampy got instantly. That's a shot. അളേ ഇവ ഇവിടെ നിൽക്കണം ദൈവം പോലും വിചാരിക്കൂലടാ. പക്ഷെ ഇവൻ വിചാരിക്കൂ ഇല്ലടാ. കുത്തിയിട് കുത്ത് കുത്തടാ. എടാ കുത്തടാ. Don't wait too long. Get weird if you wait too long. ഇത് മൂഞ്ചി കേട്ടോ. ഇത് There it is. Brilliantly done from Purpo. Took his time just making sure there was no other layers to this. ചെയ്ത് കേട്ടോ അൺഫേക്കിനെ. No rotates needed. We're good where we are. അണ്ണാ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നണു. എടാ ഇത് കണ്ടിട്ട് ടീം ലിക്വിഡ് ജയിക്കുമെന്നാ തോന്നണേ. ഡെർക്കെ മുട്ടേ ചത്ത്. അവന്റെ മുട്ടയിലെടുത്ത് കറക്കി കളഞ്ഞവനെ. ആസ്ട്രോ അൾട്ടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്. ഇനി വച്ചോളൂ. എന്തിന് എടുത്ത് ഇട്. No, not at all. The postman would feel awful. They got ults galore. That's going to catch at least a... teleport ചെയ്ത് എല്ലാരും കൂടെ മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്ത് കളിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അളി ആ പോഹയിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് കയറി ഇരുന്ന് അവരിരുന്ന്. I don't know if he does really. He's playing forward instead. അയ്യോ ഓ നൈസ് കളിയത്. Overpowers him. The
Divide going to deny Liquid on an easy walk forward. And there's still Dirk controlling on the side as well. പറന്നും ചാടിയൊക്കെ കേറാൻ ആൾക്കാർ റെഡി ആയിരിക്കണം. അളിയന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ വരികയാണ്. ഓ നൈസ്. അത് എങ്ങനെ പിടിച്ചടാ റൗണ്ട്. എടാ മോനെ അത് കളിച്ചേട്ടാ 3v5. അത് പണ്ണപ്പെട്ടു കേസ്. അത് സത്യം പറയല്ല, അത് പണ്ണപ്പെട്ടു. അതൊരിക്കലും ചാവേണ്ട റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു, അത് പോവേണ്ട റൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു. എന്റെ മോനെ 3v5. 3v5 ആ റൗണ്ട് പോയത് കുറച്ച് പണിയാണ്. ഇവർ നല്ല പൈസ ഉണ്ടെന്നാലും ചത്തടാ അവൻ. ഹീല് മേടിക്കൂ. എന്തിനു ചെയ്യും? ഹീല ആരും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പുറത്തല്ലേ ഹീലർ. മുട്ട കൊള്ള. ഓ എന്നിട്ടും അവൻ പോയ കില്ലെടുത്തടാ ക്രോണിക്കിളിന്റെ. അൾട്ടി ഉണ്ടടാ, 3 അൾട്ടി ഉണ്ട്. യോറോ അൾട്ടി, ജംബിക്ക് അൾട്ടി, അൺഫേക്കിന് അൾട്ടി. അപ്പുറത്ത് റീടേക്കിന് വേണ്ടി ഇവന്റെ അൾട്ടി മാത്രം ഉണ്ട്. ആരെ? മറ്റവന്റെ എന്തിന്? വേലേരെ. 4v5 ആണ്, എന്നാലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. പ്ലാൻ ചെയ്ത് തീയിലും ജീവിതം കൊടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തവൻ. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത്. ബാക്ക് സ്റ്റാബറുടെ അവിടുത്തെ ലൈനപ്പിൽ പോണെ പൊക്കി. അളിയാ അതായിരുന്നു അവരെ പ്ലേ. ജംബി ആയിരുന്നു അവന്റെ പ്ലേ. അൾട്ടി അടിച്ച് ലൈനമ്മ ഗോയിങ് ഇങ്ങനെ പണി. 2v3 നൈസ് പണ്ണല് പണി കളഞ്ഞേട്ടാ. ലിക്വിഡ് തിരിച്ചു പിടിച്ച് പണി എറിഞ്ഞടേ. എന്തൊരു ചെയ്യും മളല്ല. 3 റൗണ്ട് 3 കളി പോകുന്നു അങ്ങനല്ലേ. പൈസ ഉണ്ടാ തുപ്പിയ ബൈയാണ്. വൈറ്റാലിറ്റി തുപ്പിയ ബൈ. വൈറ്റാലിറ്റി എന്തൊരു അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇവന്റെ മറ്റേ ഓട്ടിച്ചുള്ള അൾട്ടി ഉണ്ട് ജംബിയുടെ. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല, എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത അവര് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടിൽ തന്നെ. Stinger, Sheriff, bits and bobs from the weird drawer in the kitchen. On the other side, you got Liquid sitting flush, double operate. കിച്ചൺ നൈഫൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിന്ന് നമ്മൾ പറയണല്ലേ കേട്ടോ. മറ്റേ മണ്ണും കല്ലും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങിന്ന് പറയണല്ലേ. അവനെ ബാക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. Puff up the chest, look intimidating. But cleared off the corner, sitting a little deeper. This angle has caused some issues ahead of the wall being invested for Vitality, but we can invest. അളിയനെന്താ എൻ്റെ അകത്തിട്ട് മോളില് എന്തിനാടാ അത്? എന്തിന് യൂട്ടിലിറ്റിയാണോ അവിടെ എടുത്തിട്ട് കളിച്ചവനെ മോളില് മറ്റത് മറിച്ചത്. എന്റെ അമ്മോ ഈ പാമ് ഇവൻ ചത്ത. ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യണ ഓടി. എന്തൊരു കളിയടാ ഇത്. സൈറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അൾട്ടിയിട്ട് ക്രോണിക്കിൽ ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ റിവൈവ് ഉണ്ട്. കാര്യമില്ല. പട്ടി ഇട്ട് കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. സ്മോക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചടിച്ച് പോകെ കൂടെ പോകെന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യം പോലും അല്ല കേട്ടോ. അളിയനെ ചെയ്തേ. Camo going to take him down, swing in They're slowly chipping away at them. 3v2, but the gun's still better on the Liquid side. Camo still breathing, he's been the danger man. Nice. Takes away Camo, and Kicks has to go nuclear. 5 bullets, 1 bullet, that's all he's got. And the time is gone. It's brilliant from പെനറ്റിക്കിന്റെ കോച്ചും ക്രോണിക്കിന്റെ VIT വന്ന് പെനറ്റിക്കിന്റെ കോച്ച് വന്നാടെ. പെനറ്റിക്കിന്റെ പ്ലാൻ എന്തിനായിരുന്നു? പെനറ്റിക്കിന്റെ BRXന്റെ മൂഞ്ചി ബാറ്റ്മാൻ G കയറി. Again, the timing played to perfection here by Vitality. A few players throwing their lives down just to run the clock. 12 ഓവർ ടൈം അളിയാ. വൈറ്റാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് കളി ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാപ്പ് വൈറ്റാലിറ്റി ജയിച്ചാൽ തീർന്ന്. വൈറ്റാലിറ്റി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ടീനാവും.
I still have to say it. Ella like adi guys, like adikane. Oru like, come on. Ellaru oru like. Big stuff. Camo on the other side. Come on guys, ellaru like adiki. Some real surprises of the names I'm putting up there, but we go back Etra in. like Vitality on the namukku? defending side and Liquid on the attack. Watch on the Prowler. Purple waiting at the pop. And denied. Nice counter work from Purpo there. Stops any investment into a look toward mid. So Liquid going to have to establish എന്നാ some സെന്റിനൽസ് control വാച്ച് പാർട്ടി here. കാണും അറിഞ്ഞുകൂടെ Heavy focus മാക്സിമം ഞാൻ towards ട്രൈ mid. ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കയ്യിന്റെ വേന Yampy gonna get എടുക്കണം a, I guess a whiff മാക്സിമം ഞാൻ വരാൻ നോക്കോടാ of what's going on. സെന്റിനൽ 6:30ക്കാണ് മാച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും വരാം Wisps. 3:30ക്കാണ് ആദ്യത്തെ മാച്ച് വരും എന്തായാലും ഞാൻ വരും എനിക്കിന്ന് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും വരും Hesitation and caution on Liquid though. നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് അവസാനം മടി വരും അണ്ണാ വരുമോന്നും ചോദിക്കല്ലേ വരണം ഞാൻ കാണും എന്ന് മാത്രമേ പറയൂ നീ എന്നെ ഇതാക്കല്ലേ ഡേ Back a bit deeper. എങ്ങനെയെങ്കിലും മനുഷ്യത്തിരി ഒന്ന് വരാന്ന് വെച്ചിരിക്കുമ്പോ അവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനാണാ ഒന്നാമത് മടിയനായ ഞാൻ Actually could be joined as well by Unfit. രാവിലെ നിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും കോളേജിൽ പോണോ സ്കൂളിൽ പോണോന്ന് വെച്ചാൽ നീ പോവോ ഇല്ല 30 seconds. ഇന്ന് പോണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന് More emphasis from Vitality. Is the timing there for Nats? No, it's not. It's Prophet again. പണിയടാ He's നാറ്റ്സിന്റെ so ലെർക്ക് good. He is so good. But that's only one. One is in the site because of how deep Yampy was sitting. Can be. എടാ അവൻ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞടാ കണ്ണുണ്ടോടാ കളി കണ്ണ് കെട്ടി അടി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അടി ക്യാമോയും കിക്കും ബാക്കി Where are you? One's tagged up as well. They both found kills. But it's still the danger man. Out of all the players, I don't expect him to save it. We're going to do it again. Prophet trying to expect it, trying to pre-fire on that counter, trying to dismantle the crossfire. This time, but Liquid up, one in അങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകാൻ സമയമായി നീ 3:30 വാ അപ്പൊ ഞാൻ കാണും Just when it looks like ഇത് കഴിഞ്ഞ് Vitality ഉറങ്ങിക്കോ അടുത്ത മാപ്പിന് regained control. നിൽക്കണ്ട Durka finding 2 എടാ kills. പോടാ എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല ബ്രോ ഞാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാനും ആൾക്കാർ കളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര Yeah, the ഇഷ്ടമാണ് timing on the peak from Camo as well. എനിക്ക് കളി കാണണമെന്നുണ്ട് കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഭയങ്കര സീനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു മടിയാണ് സമയവും ഇരിക്കേണ്ട ഇത്ര നേരം ആലോചിച്ചു പക്ഷെ കളി കണ്ടു തുടങ്ങിയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കാണാൻ തോന്നും ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂല അയ്യോ എന്തിനാവും എന്ന് തോന്നുന്നു ആര് ജയിച്ചെന്നറിയണ രസമില്ല കാണണം എങ്ങനെയാണ് അവർ ജയിച്ചത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട നാളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഈ മാപ്പ് ടീം ലിക്വിഡ് അല്ലെ VLT ജയിച്ച് VIT ജയിച്ച് പക്ഷെ എങ്ങനെ ജയിച്ചെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അറിയാവോ അത്രയും ഇന്റൻസ് മാച്ച് അല്ലേ ആ ഫീൽ കിട്ടണം മനസ്സിലായി റിസൾട്ട് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോലെ Yeah, timing on this TP as well. Wall അതാണ് invested though സംഭവം to cut off any rotation. ഹൗ വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ടുഡേ അത് കൊള്ളായിരുന്നു ചോദിച്ചേ Towards B site here. നീ കാണുകോടെ stall out though, but ട്രൂ പാഷൻ ലവ് യു ബ്രദർ എടാ അത് ഭയങ്കര സീനാണ് എനിക്കത് കണ്ടു തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഇതാണ് caught a couple of times there. അണ്ണാ വാ ഞങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഓ സെറ്റ് ഞാൻ വരാം ഈ കളി എന്തായാലും തേർഡ് മാപ്പ് പോയാൽ നല്ലത് നല്ല 3-2 ടീം ഇവരെ കളി കാണാൻ തോന്നണം പിന്നെയും ഓ അയ്യോ എന്നിട്ട് അടിച്ചടാ മിനിബു Fantastic kill from him. എടാ അത് മിനിബുന് കിട്ടേണ്ടല്ലടാ കില്ല് Slip away. അതവ എങ്ങനെ അടിച്ചോ എന്തോ അതേ ഓടി കേറി അയ്യോ Molecles found Camo though on the way in. Kicks. Some sort of fight. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് അടിക്കണേ Yeah, Prophet last അളിയാ കളി കൊണ്ട് ടീം ലിക്വിഡ് and look at the 1v3 situation he's in. ട്രോഫിക്ക് Team മാത്രം Liquid ബാക്കി showing resilience here. ടീം ലിക്വിഡ് അടിച്ചു Showing that this is their മോനെ right choice. 14 to 12. It took I am back 1 hour ഒരു പവർ നാപ്പ് എടുത്തു ഞാൻ വന്നു വിഷ്ണു ability is a huge സത്യം tick in the ലൈവ് box. We're റേറ്റർ going to a ഹൈലൈറ്റ്സ് third. തിയേറ്ററിൽ I'm പോയി glad കാണുന്ന we ഫീല are. TV കണ്ട് It's കിട്ടില്ല coming up. Don't അത് go സത്യടാ anywhere. വിഷയം കളി നാക്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോടെ പോയ കളികളൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് VIT മൊമെന്റം ബിൽഡ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കളി എടുത്തു കൊടുത്ത് നാക്സ് വിഷയം കളി കേട്ടോ ഒന്നും പറയില്ല ചെയ്തവരെ വിഷയം എടേ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് എണീച്ച് പോയിട്ട് അടുത്ത കളി എന്തായാലും കണ്ടേ ഒരു തേർഡ് മാപ്പാണ് 2 കളി കണ്ടവർ എന്തായാലും വരണം ഒന്ന് എണീച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കുറച്ച് ബോഡി വെക്കാനൊന്നുമല്ല ഹാർട്ട് ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സിറ്റപ്പ് കുറച്ച് പുഷപ്പ് കുറച്ച് ജമ്പിങ് ജാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വാ എന്താ പറഞ്ഞു ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കല്ലോ ഒരിക്കലും മൊണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതാ പറഞ്ഞു ഇതാ പറഞ്ഞു BRB
we've officially had our first overtime of 2026 here at VCT EMEA, albeit it was a short one. I'm joined once again by Lou and Kakuka. That was real back and forth. And we know that Liquid have never won Pearl before, so we were a little bit worried why they picked it. But has it eased your minds at all? Is this a new Liquid we can see Pearl more often, perhaps? I mean, it would make sense. It would make sense, but I'm kind of questioning what happened on the side of Vitality here more than what Liquid did, because at some points, and I think some of us were confused of the use of the Sage, you know, in attack, where it's supposed, you know, to make your life easier when you get onto site, when you try have some splits and stuff, and it seemed that Vitality were changing their minds several times during round, and that this Sage role particularly happened to be counterproductive sometimes. My mind is going back to me, sorry. It's just that there were some rounds where I was just like banging my head against the wall, because I think that Team Liquid did a very good job in understanding some of the strengths that Vitality had. For example, on this defense, we see that Vitality invests a lot of util into stopping what is happening on mid. We see some Prowlers, then we're going to see the Dejo drone, and they just want to triple down trying to get an opener with all of that they're investing. But on the other side, we have a Mini-Boo that, by the way, had an immense glow up in this second map, but also a Team Liquid that is understanding that somebody needs to be there to break the drone, to break the Prowler, and most importantly, to, if you're catched by any of that utility, have someone that is going to have your back and get the kill for you. In this case, and in many of the rounds, especially from the defense, it was Mini-Boo just getting the opener, and in so many occasions as well, all of that utility that was being thrown at him, he was waiting until the very, very last second to get out and being an absolute nuisance. I'm just happy that they, you know, broke the curse. Like 0% win rate on Pearl. Now it's slightly higher than 0. But also the Nat plot armor needs to be spoken about, because this man, is he our faker? Is he the faker of Valorant? I mean, he might be the lackey of Valorant, because he just can't die for some reason. What was this? It just, this round can sum up how absolutely crazy this game was. Between the timeouts, the ultimates, everybody just trying to get something going here. Sorry. How? Yeah. How? Wait, it gets better. It actually gets better somehow. Yeah, and then he doesn't die here either. Everybody's getting very frustrated. He's just dodging the bullet. It's always so good. You have to laugh about it. Yeah. He had a secret angel, you know, above his, like, when he was born, like 100%. There was something, you know. Yeah. Mini-Boo, though, I know you spoke about Mini-Boo already, but I definitely do think there's a lot of value putting him on that Yoru. There's a lot of value that he brings to this team. And yeah, definitely a better performance on this map. Yeah, I think so important as well. As I'm saying, you know, the playing against the two initiators, I think that he did an awesome job. Do not think exclusively. I think that there were many things that made for Vitality to be very difficult to go into side. We saw all of the damaging utility that they had. The nano swarms, the brimstone molly, like it was very, very difficult. So it was this first layer of you need to get Mini-Boo out. And the moment that you do that, everybody's going to be ready to have his back. And he really felt like he was everywhere with his Euro. The mental pressure he was applying on Vitality with his operator, specifically on defense, was huge. Like we saw fake smokes, drone, jump peaks, but nothing was enough to deny him from getting his peaks. Now, is the Durka Phoenix repeatable? Like, is this something we can see again and again and again on Corrode? Is that a one and done? I think that there was some cool rounds, and I like the fact that they treated their opponent with the utmost respect, even though the score was definitely going their way. I want to think this is a little bit of practice, but I do expect Team Liquid to be an extremely prepared team, and also knowing that you only have to prep against the first team. I expect them to know, or at least to have some sort of intuition. I mean, they were looking through their window with a binocular, so I feel like they must have some info, right, Lou? Yeah, and I'm also wondering what we're going to see Durkee on this Corrode. You mentioned, you know, maybe the Yoru. I'm thinking Waylay also. Durka? Phoenix? He's Phoenix. On Corrode. Yeah. He played it the other day. Oh, I thought we were it was very short. Listen, it was a very short map, so I can understand. No, I was thinking I can about understand the because honestly, it is not something that we see a lot. I think we have ever seen. No, it. you know Definitely what? not I had in mind Casey and Aves playing Phoenix on Haven. Yeah, but Vitality is better than Casey. So let's right now, yes. Let's don't stop. You can't get I'm here, baby. You can't get these words out of my mouth. Honestly, the rage rate, the amount of rage rate I'm
ready to rage and bait this year, you're not ready. You're not Listen, ready. you know how close this is being when even Chronicle has barked. Oh my god, I love right. it. Yes. I love this so much. I need Durka to bark. I don't think my life can be completed if he doesn't do it. And Sayonara as well when he comes back. I'm wondering if Profek is going to bark at Oh, 100%. Look at him. Look, he's got that dog in him. He's got that dog in him. Look at him. We meant Prophet. Yeah. It's too many balls. The raw ball guy. But let's talk about what Liquid could play here as well, of course. It seems like Purpo and Double duelist and come on initiative. Again, but what kind of combination? Because we come from just a Brimstone solo, which I think actually did its part. Oh! Wait, they baited us. It's Purpo KO. Wait, what? What is happening? We're going solo duelist while having 3 duelist mains in our team. Okay. Minibu Wele, I'm buying it, by the way. Absolutely Last buying it. year it was Boots on Heretics, and now he's taking the duty in Liquid. Okay, അപ്പം I'm buying that. അടുത്ത മാപ്പ് കൊറോഡ് തേർഡ് മാപ്പാണ്. ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ഡ്യൂലിസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ. ഇത് സെന്റിനൽ എന്ന് പോലും പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കൺട്രോളർ അപ്പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് വേലയാണ്. 1 2 ബ്ലൈൻഡ് ഒരു കൺട്രോളർ. Maybe one of the happiest women on earth right now. Nats Yeah, he's very solid. It's been a long time. I actually think he's pretty solid there. Kicks, bless him, has to play Omen again. We got the Nat speech. First Nat speech of 26. What do you think he's saying? He doesn't have Kiko anymore because normally he tells everyone off and he's like, Gio, you're the best, you're perfect, do whatever you want. He's taken every single second that he has to not lock in the agent to make sure he says everything, because we know that he usually goes player by player saying exactly what they need to be doing during the Yes, but that's what I mean. Like, Kiko's the one that doesn't get any criticism usually. You know, he's always now he has maybe nice to keep it up, you know, keep having the balls that you've been having to go and for those first engagements. And for the first time, everybody seems to be very focused on ഇതൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. വോട്ട് 2 ടീമിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. It's also important in Nat's speeches. You know, you're looking at your captain and he's, you know, putting some energy in the words that he's telling you. I would love it if we just cut him and he's just barking. Speaking of, I was promised that when we cut to the next 2 people, they're going to be barking. Who's promised you that? I was going to say, who's told been that? speaking to Alberto? It's Alberto, isn't it? He's always up to no good. Can't trust him. Look, we do bark. Just it has to be the right occasion. Yeah. You can't just bark for no reason. Yeah, come on now. That'd just be silly. However, what do we think about this one? What's catching your eye, Mike? What's got your attention? He's back on the Yoru. True. Yeah, that's really good. Normality. That's all right. It's map 3. Okay, let's go. All the rounds, all the maps, even an OT to get here. I mean, നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താടെ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്താ കുറച്ച് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യണ്ട കുറച്ചെങ്കിലും ഒരേ പിരിക്കല്. Because every time I see a Phoenix, I get depressed. All right, like, what do you want from me? I've been conditioned into being upset when I see a Phoenix. But now you should be happy. Durka looked so good the other day. Yeah, but Liquid are a different beast, man. This isn't the same as what we saw before. Okay, do you know what? We'll check back in afterwards. Okay. Yeah, like, I'm not necessarily against it. Oh, ഞാൻ ചത്തെന്നാ വിചാരിച്ച മിനിബു. Oh, ചത്ത്. Even the odds. Trap actually going to catch here. Prophet looking interested. Prophet കേറില്ല. Prophet. Liquid back nice ആയിട്ട് rotate. On the retreat. ASTRO ഇട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. Rotation, but certainly not confirmed just yet. A long time until Camo's on his next dart. It's a long old rotate. Around we go. So the only player on toward B will be Yampi. And even then, ലിക്വിഡ് വിളിച്ച മാപ്പ് VIT ജയിച്ചു. VIT വിളിച്ച മാപ്പ് ലിക്വിഡ് ജയിച്ചു. ഇതപ്പം VIT വിളിച്ച മാപ്പ് ആയിരിക്കൂലേ ഇത്? ഡിസൈഡർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കൂലേ? കറക്റ്റ് ടൈമിങ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പോകണമെന്നില്ല. പണ്ണി അത് ആരടിച്ചവനെ? ഇവനല്ലേ അടിച്ചത്? കൊന്നത് വേറെ ആരോ. 3v4. Quite cookie cutter to a degree, as they're gonna try and അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിട്ട് ചെയ്യും? അല്ല അവന് തലക്ക് കിട്ടി. രണ്ടുപേരെയും പണ്ണിയുടെ അവൻ ചാവണതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരെയും ലിറ്റാക്കി.
Oh, 3 health ഉള്ള ഒരുത്തൻ. Oh, nice. Unfakeന്റെ കളി. ഇവിടെ കുനിഞ്ഞിരിക്കും. അതെ. Start on the spike here. Who goes first? What's the protocol list here? Could get spammed out now. Yeah, kind of rough on this one. Got the half though. Okay. Oh, nice. Half ചെയ്യാൻ വരെ വിട്ടു കൊടുത്തടാ അവര്. പിക്ക് ആൻഡ് ബാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് അല്ലേ? ഒരു ടീം ബാനാക്കി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന മാപ്പ് ഡിസൈഡർ. ഓക്കെ അങ്ങനെ Huge part of their gameplay the other day. ബാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ മാപ്പ്. Setting a precedent here with നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നു അത്. 1v3 ഞാൻ ഇരുന്ന് പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു. അപ്പത്തേ റിവീൽ ഇട്ട്. Couple of Guardians, pistols, another frugal purchase here. പക്ഷെ ഇതിലൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ കളി തോറ്റാലും ഈ റൗണ്ട് തോറ്റാലും ഈ ചേംബറിന്റെ മറ്റേ ഹെഡ് ഹണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ച് എപ്പോ വേണോ കളി തിരിച്ചു പിടിക്കാം. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ചെയ്ത് ഈ ഹെഡ് ഹണ്ടർ ഭയങ്കര ഓപ്പിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൗണ്ടുകളിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ പിസ്റ്റലും ബാൻഡിടും. Only a classic, so kind of hard to make some work happen from here. You're kind of banking on Chronicle commanding their attention, and then maybe you can be a bit cheeky. ഇനി ഇവനെ ഓടാൻ പറ്റൂല. There's the out drone. Forced off the first angle. Slip back. Burns off some crucial headhunter shots as well. Oh, dear, 2 kill. That's all you make need. some pay. That's all you need. 2 kill. അടുത്ത kill. ആളിയാ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വന്നടാ. ഇജ്ജാതി നാക്ക്. ഇല്ല, അതിന്റെ നാക്കിന്റെ അല്ലടാ. ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു തോന്നലാണ് അതൊക്കെ. തോന്നലാണ്. എന്റെ അമ്മോ, ക്രോണിക്കിള് പിടിച്ചു കൊടുത്തടാ റൗണ്ട്. നൈസ് റിവീൽ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് സാധനമാണ് അത്. പുല്ല്. ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ, അത് ഷോട്ട് അടേ. ഇവിടുന്ന് മാറി അടിച്ചു കളഞ്ഞ്. മെനിബ്രോ, ഞാൻ ലൈവിൽ കാണും. ഉറങ്ങിപ്പോവാതിരുന്ന കാണാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാം. എടാ, ഈ മാച്ച് മിസ്സാവല്ലേ നീ. ക്രോണിക്കിള് പണ്ണി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വന്ന്. അണ്ണൻ പറയണൊക്കെ നടക്കണുണ്ട്. ആ ബാസേ, ഞാൻ ഇതില് പറയേ. ഓ, അവനാ കില്ല് കിട്ടിയിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു തന്നെ. ഇവിടെ അവന് കിട്ടിയടാ. 4v3. ഇത് പിടിക്കും തോന്നണല്ലോ, എല്ലാരും ഹെൽത്ത് കുറവാ. ഓ, പറന്ന് നിന്ന് കണ്ണി വെടിവെച്ചിട്ട് 2v3. ക്രോണിക്കിള് വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200 റാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200. അയ്യോ, ഞാൻ 10 എണ്ണമായി പോയി ഗോൾ ഇട്ടത്. റിമൂവ് ഗോൾ, റിമൂവ്. ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ് ഇടായിരുന്നത്. ഒരെണ്ണം. സോറി, ഞാൻ ഒരെണ്ണമാണ് ഇടായിരുന്നത്. കൗണ്ട് 1. സോറി. എന്നാ കോച്ചാവ്. ഈ റൗണ്ട് എന്തിനു പറ്റിയെന്നല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ 3v2 വരെ കണ്ടു. 2v1 ആയി. നാറ്റ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യണ്. രണ്ടുപേരും കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണ് പോണത്. നാറ്റ്സിന് കൂടുതൽ ചാൻസ് പണ്ണാൻ. ഒരാളെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റവനെ കയറി പണിയാൻ നൈസായിരിക്കും. അളിയന് കറക്കാനുണ്ട്, കിടത്താനുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. Time starting to dwindle as well. Vitality cautious on the approach. First tap comes through. Flash out of the smoke, but ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിചാരിക്കുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിട്ടും പോയില്ലല്ലോ. കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ നിന്ന് കൊടുത്തുണ്ടോ കറങ്ങായിരിക്കും. രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിച്ച് കറക്കി. ഓ, നൈസ് ട്രൈ അടേ. ഡിഫ്യൂസറിനെ അടിക്കാതെ മറ്റവനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നല്ലേ. നൈസ് കളി. ഇത് ഇലൂമിനാട്ടി തന്നെ. നൈസ് ട്രൈ. പോഹയ്ക്കകത്ത് നിന്നേരം സ്പാം ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ. പൊസിഷൻ അവിടെ പോയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. നൈസ്. 1-2 ഉണ്ടേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ കൺകസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നക്കിയാണ് അവിടെ ഇട്ട്.
കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുത്തുണ്ട് ബാഡി വെച്ച് കൊടുത്ത്. Feeling the pinch. Here. Tour de force in hand for Chronicle. He's got bodies here. He was dropping them before. He's confident. They've crossed though. Does he play He could line ahead? him up. He could. He certainly could. This scares the life out of me. Oh. But he takes the way out. Doesn't stick around. The list അപ്പൊ തന്നെ പോകെ. to do's gets longer and longer every time they try and take towards this side. ഇത് എവിടെ ഇത്? Down to the next angle here. That smoke drop. ഓ മിനി ബൂന്റെ ആംഗിൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ സൈഡ് തിരിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞടിച്ചടാ. ഹിറ്റ് ബോഡി തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അടിച്ച്. ഓ ഇവിടെന്നോ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് ഡെർക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. അവൻ നൈസായിട്ട് അവിടെ ഡ്യൂൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. 2v3 പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്. But it's not necessarily a safe plant. Have to retreat back out and Prophet here ready and waiting. അയ്യോ Kicks Nats. Can't pin him down. അവിടെ നിന്ന് പുഷ് വന്നില്ലല്ലോ. Durka trying to speed up. He knows that there was some timing there for them to get this pace going. Trying to work through Nats again in the clutch. Can he do it this time around? Second time of asking. Sunfade taps the spike and he's got it this time. Nats so close but just that final hurdle he can't quite get over. പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നു. അണ്ണ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുവാ ഈ മാച്ച് ഇത്രയും കണ്ടിട്ട്? എങ്ങനെ ഉറങ്ങും? അല്ല അല്ല അവനെ ഓടിൻ വെച്ച് പണ്ണച്ചി പണ്ണ് പണ്ണി. നൈസ് കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നു. വീണ്ടും ഒരു മണി ഫാക്ടായി ടിഎല്ലിൽ പൈസ ഇല്ല. പക്ഷേ 3 അൾട്ടി ഉണ്ട്. മിനി പോയിന്റ് ഒരു ഗാർഡിയൻ ഉണ്ട്. എന്ത് സംഭവിക്കാം? ആർക്കും ഗോൾ അടിക്കാൻ തോന്നണല്ലേ കണ്ടിട്ട്? കൊതിയാവുന്നില്ലേ? അപ്പൊ തന്നെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഓർബെടുത്തപ്പോ എന്തിനാ അൾട്ടിയായ? ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ചത്ത് കഴിയുമ്പോ അടുത്ത കളി അൾട്ടിയാവുന്നതാണ്. അതെന്തിനാ റിവീൽ? അത് റിവീലും ഫ്ലാഷും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. MP's TP still there, but not sure when he's placed it. Yeah, still plenty of time left. അല്ല അളിയെ കണ്ടില്ലാരെ. Yeah, really well played. അല്ല കറക്കണം അവിടെ ഇരുത്തി. റിവീല് പൊട്ടണില്ല. പണ്ണ് അടിച്ചിട്ട് മിനി പൂ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയി. കറക്കണ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്. അത് എടുക്കടാ. ഗണ്ണെടുക്ക്. CT-ൽ ഇത് അൾട്ടി അടിക്കണ ലൈനം അപ്പ്. Ult's coming and Miniboo's going hunting. Prophet on the left. It's revealed. It's brilliantly layered. Absolutely gorgeous work from Team Liquid. You don't see that often. You don't see that level of commitment, especially in these lower buy rounds. That's a cancel. There's your X factor from Miniboo for sure. Camo setting. ഞാൻ അടിച്ചിനി ഒരാഴ്ച ചോദിക്കില്ലെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 AED. എടാ ഷിജാദെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ഗോൾ ഡൺ എന്ന് 2 വെട്ടോ അടിച്ച്. ഏതാ കൈ സപ്പോർട്ട് എന്റെ അമ്മു. താങ്ക് യു മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഷിജാദെ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു. എന്ത് കളി അതെന്ന്. നല്ല കളി. പുന്നച്ചിപ്പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന്. താങ്ക് യു ബ്രോ. On the other side though, I am looking at 3 coming through. എടാ എന്റെ പൊന്നെ താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 AED. ഇത് ഐഫോണിൽ നിന്നല്ല അയച്ചെങ്കിൽ ഇത് ചുമന്ന് കിടന്നേനെ. ഐഫോണിൽ നിന്ന് അയച്ചോണ്ടാണ്. മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ഗോൾ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷിജാദെ താങ്ക് യുടാ. ഓ മറ്റവനെ പണിന്ന് തോന്നുന്നു. അവ എവിടെ? അളിയാ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഒമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയത് ഇവന്റെ അടുത്ത്. ഒരു ഡ്രോൺ വന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ നോക്കണം. Liquid able to set up Paranoia will land. Timing. So good. Cronsen away, barely alive on 8 HP. So Durka trying to work his way forward. Phoenix. The rest of the team should know he's now on site.
മിനിപൂന് കിട്ടിയില്ല. ഡെർക്കൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്, അൾട്ടി അടിച്ചില്ല. 2v3v4 ആയിരുന്നു. അടിച്ച് ക്രോണിക്കിൾ ഓപ്പ് കൊണ്ട് ഓടി. എന്റെ അമ്മോ ആണ്. S24 അൾട്രയാണ്. നമ്മള് ഷാസ് ബ്രോയിന്റെ ടീമിൽ ആ ഫോൺ വിരോധി, ഐഫോൺ വിരോധി മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഐഫോൺ വിരോധിയൊക്കെ കൊള്ളാം എല്ലാം തന്നെ. പക്ഷെ ഒരു വട്ടം ഫോൺ മാറ്റുമ്പോൾ ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു, ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഞാനും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നടേ. എന്നെ അർജുൻ ചേട്ടൻ എന്നും പറയുമായിരുന്നു, നീ ചുമ്മാ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാതെ വിരോധി. അർജുൻ ചേട്ടൻ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. അവസാനം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ തള്ളക്കി വിളിച്ചേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ ഐഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് മാലുവിന്റെ S24 അൾട്രയാണ് എന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തതിന്. അപ്പൊ അത് എടുത്തു വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഷട്ടർ ചെയ്യണമല്ലോ തോന്നും ഫോൺ. അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നല്ല ഫോണൊക്കെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ, പക്ഷെ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നൈസാണ് ഐഫോൺ. വീഡിയോ എടുക്കാൻ പൊളിയാണ്. ഇറക്കാൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് അൾട്ടി അടിച്ചാൽ മെഡിയിൽ നിന്ന് കുത്തിയിടും മിക്കവാറും തന്നെ. അളിയ അവന്റെ എന്തൊരു അഗ്രഷൻ ഇത്. വിട്ടുകൊടുത്തങ്ങ് അതേ തിരിച്ചുപോലും പോയില്ല. എടാ അടിച്ചടാ നാറ്റ്സിനെ, അൾട്ടി അടിച്ചു ഒന്ന്. ഓയ്യോ പണ്ണി. സത്യം അതൊരു സുഖമാണ് ഐഫോൺ. നോക്കട്ടെ അടുത്ത കാണാട്ട് ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയണ എന്തില്ലെന്ന്. അത് എടുത്ത ഉടനെ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല, പക്ഷെ ഒരു മാസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഐഫോണിൽ സെറ്റ് ആവും നമ്മള്. അതുവരെ കുറച്ച് ഇത് തോന്നും, മൊണ്ടി തോന്നും. പക്ഷെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ S24 അല്ലേ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത്, അത് നല്ലതാണ്. S24 മോശമൊന്നും പറയില്ല, ഞാൻ പറയാ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. ഞാൻ കളിക്കാറൊന്നുമില്ല ഫോണിൽ, ഗെയിമൊന്നും കളിക്കാറൊന്നുമില്ല ഐഫോണില്. S24 നല്ലത് തന്നെ, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് നൈസാണ്. അഭിരാജേടേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാടാ, ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ള. എവിടെ ആയിരുന്നടാ ഇന്നത്തെ കളിയില് നീ കണ്ട? എന്റെ അമ്മോ, പണിയുടെ അയ്യോ ജസ്റ്റ് അനങ്ങിയടാ. അനങ്ങിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അളിയനാണ് 2 കില്ല് കിട്ടിയേനെ. S24 കൊള്ളില്ലെന്നല്ലേ അർത്ഥം, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് തോന്നുന്ന അറിഞ്ഞുള്ളൂ. എടാ റിനോയ് ഹായടാ, എത്ര കാലം. ഹലോ already see how deep Vitality are playing on these sites. Nobody from Vitality really needs to go hunting here. Potential Dirk is going to feel a bit of pressure, but Profect shouldering his ankle is not going to be any surprises for him. Nats da തിരിച്ചു പോണ്. ഇതേ തന്നെ പ്ലേ അല്ല, ചേ എന്തൊരു ബി ആണ് കളി. പക്ഷെ ബിയിൽ രണ്ടുപേരും നിപ്പുണ്ട്. ക്രോണിക്കിൾ ഓപ്പ എന്തിനുകൊണ്ട് ഓപ്പ് പോലെ കളിക്കണ അല്ല, അത് ഓപ്പ് തന്നെ അവന്. ക്രോണിക്കിൾ വിഷയം കേട്ടോ. അയ്യോ എന്തൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലേ ആ 2 ഷോട്ട് കാണാൻ. എന്തൊരു സന്തോഷല്ലേ, മനസ്സ് നിറഞ്ഞല്ലേ ആ 2 വെടി. മാച്ചിനെ ഇപ്പൊ ചെയ്തെറിയും. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടാ, ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കും. ക്രോണിക്കിള് ബ്ലെൻഡിനായി. ക്രോണിക്കിൾ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരുന്ന പണ്ട്, VIT-യിലായിരുന്ന ക്രോണിക്കിള്. പക്ഷെ മിനി ബൂവിനെക്കാളും സെറ്റായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഭൈ. ഹലോ അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഹായ് ബ്രോ. ഇപ്പൊ ആണ് വീട്ടിൽ എത്തിയത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ട്രെയിനിലായിരുന്നു. 2 സ്റ്റിക്കർ സ്പാം ആക്കി കണ്ടിരുന്നു ലൈവ്. ആണാടേ, എനിക്കറിയാം നീ കാണുന്നു. നീ രാജു ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ ആണ് ഇവിടെ. വേറെ എല്ലാരും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാ അമിത്, അവൻ പോയ അമിത് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇൻ വാലോറന്റ്, 3 ഇന്റർനാഷണൽ ട്രോഫീസ്. ക്രോണിക്കിള് ഗാംബിറ്റിലായിരുന്നു. വിഷയം അടി അതൊക്കെ സത്യമില്ല ആണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ്, ഇത് തുടക്കം. ഇനിയല്ലേ കളികൾ പറഞ്ഞത്, ഇനിയാണ് സെന്റിനലിലെ കളി പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ വെറും തുടക്കം. ഇത് 3rd മാപ്പാ. 1-1 ആണ് ഇപ്പൊ സ്കോർ. 2 ടീമിന് 1-1.
ഫെനറ്റിക്കിനെ പണി ഇറങ്ങിടേ. അല്ല ഫെനറ്റിക് എന്നാ? ഓ ഫെനറ്റിക്കിന് മുമ്പാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏതിലായിരുന്നു. ഫെനറ്റിക്കിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനത് അത്രയ്ക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ട് ഈ ടീമുകളെ കളിയെല്ലാം കണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വാലറിന്റെ കളിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവണ്ട, ഉള്ളത് വെച്ച് തന്നെ കളിക്കാം, ഒരു രസത്തിന് കളിക്കാം, സ്ട്രീം ചെയ്യാം, ആ ഒരു മൈൻഡായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ എല്ലാം അറിയണതും കാണുന്നതും. പണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസിന്റെ എല്ലാ പ്ലെയറിന്റെയും POV ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണുമായിരുന്നു CS കളിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണേ, അല്ല കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കളിയും ബാക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ. എന്ത് ഇവിടെ മാത്രം കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ? എവിടെ ഈ ആംഗിളിലൊക്കെ കില്ലെടുത്താ ബ്ലൈൻഡിങ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇറക്കിയ കൊല്ലണ്. ഓ അളയ ടീം ലിക്വിഡിനെ ചെയ്യാനടേ വൈറ്റാലിറ്റി. സെൻ മാച്ച് ടൈം 6:30. അതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങും എന്തായാലും. ഒരു 5:30 4:30 ചിലപ്പോ തുടങ്ങും. മറ്റേ മാച്ച് തീരണമായിരിക്കും. ഒരു 5-ന് തുടങ്ങും ചിലപ്പോ മാക്സിമം. ഇപ്പൊ 3:30 ഇപ്പൊ അടുത്ത കളിയുണ്ട്. Come on, boys. So many targets with that waylay diving in. Actually, Unfake was really good at finding stability, allowing that play back into sight. That pressure there. Obviously, the molly from Durka actually doing a lot of work on that. Almost recall from Miniboo, but അഭിരാമിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ന്. അണ്ണാ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാ. അഭിരാമേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേടാ ഗൈസ്. അഭിരാമിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എല്ലാരും എന്നെ വിഷ് ചെയ്യ്. അഭിരാമേ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദ ഡേ. അങ്ങനെ 1 more year younger. നൈസ് ബ്രദർ, നൈസ്. ഓ പണിയാണ്. ജംബി വെറുതെ കയറി ചെന്നവിടെ ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പുറത്തും ഒരു ഇൻഫോ ഇല്ല, ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഇൻഫോ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തള്ളിപ്പോയേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ്? ആ ഗണ്ണെടുക്കാൻ ഇനി അവന്മാര് ജീവിതം കൊടുക്കും അവിടെ. ആ പുകയിട്ട് നിർത്തി അവിടെ. വെൽ ഡിവൈഡഡ് അൾട്ടി ഇട്ടടാ ആസ്ട്ര. ആ കണ്ണെടുത്തവരെന്തായാലും. സെന്നിന്റെ മാച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുവാടാ, കാണും. ഞാൻ ഇന്ന് ഫുൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. നീ അങ്ങനെ ചോദിക്കാടാ എന്റെ അടുത്ത്. നീ എന്നെ മടി പിടിപ്പിക്കില്ലേ? ഞാൻ കാണട്ടെ ഇത്തിരി. എടാ നാറ്റ്സ് അത് നോക്കാതെ കയറി ചെന്നിട്ടാ. നാറ്റ്സ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയിരുന്നു. ടൈം ഔട്ട് വേണ്ടി വരും. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. 4v5 ആയിരുന്നു. aren't too worried. Very late in the round. Yep, that's the spike noted. ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പൈസ എടുക്കാന്നുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അതുപോലും നടന്നില്ലേ? പണ്ണി അടുത്ത വരടാ. അടുത്ത എവിടെ? അവനെ കൊല്ലാൻ പോലും ആരുമില്ല. അവൻ മാർച്ചലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം. പാവം എന്നെ കൊല്ലണേന്ന് ഓടി പറഞ്ഞു. ആ അത്രേ ഉള്ളു. അവന് സന്തോഷമായി. ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമായിരിക്കും. Another tool at Liquid's disposal in what feels like a crucial round in terms of two very different results. രണ്ട് കില്ല് അങ്ങനെയാണ് വീണല്ലേ. 9-3, but a chance to flip this into a 7-5. അന്നാ കാണുമെന്നല്ല, കാണണം. ആ മലയാളം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് എന്റെ. അഖിലേ സോറിടാ, തിരിക്കണം അവന്. Nothing on the side of Vitality to counter that. Yeah, here we go. Right off the rip. You are powerless. ഇവ എന്തിനാണ്? You're looking at Prophet backing away. I like the pacing from Durka though. അളിയാ ഇത് എവിടെയാടാ ഡെർക്ക്? അവൻ എന്ത് എവിടെ നിന്ന് വന്നേ അവൻ? അയ്യോ അയ്യോ ഡെർക്ക് ആരെയെ കൊന്ന്. എടാ ദൂരത്തെ അവനെ അടിച്ച് യാമ്പി അൾട്ടി. രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. അളിയനൊക്കെ ചെയ്യണടേ ഇവിടെ ഇട്ട്. ഓ മിനിബൂവിനൊക്കെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ്. ചത്തില്ലേ പൈസ സത്യം ഓടി വരണം. എന്നെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലണേന്ന്. മാഗ്നീറ്റോ VIT full of ball guys except Chronicle. അവരെ അസൂയായിരിക്കില്ലേ അവർക്ക്? മറ്റേ നിനക്ക് ഇതിന് മുടിയുടെ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും ടീമില്.
എനിക്കതാണ് ആകെ സന്തോഷമുള്ളവര്. എന്നെ പണ്ട് എന്റെ മുടി പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണവരായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ. ഇപ്പൊ ഒറ്റ ഒരുത്തം കളിയാക്കൂല, എല്ലാണോ കഷണ്ടിയും മൊട്ടയും. ഞാൻ കളിയാക്കൂല, പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ഇല്ല. ആ മൊട്ടയാടാ. മാർഷലായ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ക്രോണിക്കിള്. ഇത് മാർഷലാ വാപ്പാ. ഇത് മറ്റേത് ഔട്ട്ലോ. അവര് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഔട്ട്ലോ. 1 2 3 4 5 പേർക്ക് ആർമർ ഇല്ലടാ. ഇത് മിക്കവാറും ഒരു വെടിക്ക് 3 പേര് ചാവണ സീനാണിത്. ആ ഒരു കില്ല്. അയ്യോ ആ ഓ നൈസ് കേട്ടാ. ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചെന്ന് 8-4 ആയിരിക്കും. A massive window towards A now. Durka looking to get into the back lines once more. I don't think can really stop the onslaught of Liquid players now funneling towards A. ഞാൻ പോയി കഴിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. നല്ല വിശപ്പ്. ഓ ജഗൻ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിനിൽ വിശപ്പ് കുത്തിവെച്ച് പട്ടി. ഡെർക്കെ ആഫ്റ്റർ ലീവിംഗ് പെനൽറ്റി പിന്നെ വെറും തീട്ടമായി. ഇല്ലടാ അവൻ ഈ ഡെർക്കെയാണ് ഫെനറ്റിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവനാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നത്. ശരിയാണ്, അവനാണോ ഇത്? അയ്യോ ഓ അത് സെയിം ടീമായിരുന്നല്ലേ. ഒരു 3v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓ പണ്ണി 3v1 ആ. അയ്യോ ഓ നൈസ് ട്രൈ ആംബി. നൈസ് ട്രൈ. അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ അടിപൊളി. പോണ സമയം കൊണ്ട് മറ്റവനെ അടിക്കാം. അണ്ണാ ബ്ലൂ ഗ്ലാസ് വെക്കാറില്ല. ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യണത്. OLED ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം. കണ്ണിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത്ര 1997 ആദ്യത്തെ PC എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 20 വർഷം ആവാറേ. ഇതുവരെ കണ്ണിന് പവറൊന്നും ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയൊക്കെ വരും. ഇവിടെ പ്രായമില്ലേ, ഇപ്പോൾ വലിയൊക്കെ വരും. ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ട് പവറൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറഞ്ഞ്. മുട്ടം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. Red Bull gives you wings. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്ന ലൈവ് കാണുന്നത്. എവിടെ പോണ് അഖിലേ? ഫസ്റ്റ് PC സ്പെക്ക് പറയോ? 1997 എടുത്ത PC സ്പെക്ക് 16 GB റാമും 16 GB റാമൊന്നുമല്ല പോടാ. ആ സമയത്തൊക്കെ റാമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയൊന്നും ഇല്ല. റാമൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവ്. ഫ്ലോപ്പി ഡ്രൈവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു PC. അതിൻ്റെ സ്പെക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ. 1 GB എന്തിനു വരുന്നു തോന്നുന്നു. 1 GB 10 GB എന്തോ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തിനാണെന്ന്. അതേപോലെ റാം എന്ന് പറയുന്നത് 16 GB ഒന്നും ഇല്ല. അയ്യോ ഞാൻ ഇതായിപ്പോയത്, മാറിപ്പോയത്. റാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര MB എന്തിനേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. റാമൊക്കെ എത്ര MB ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ലോട്ട് അണ്ണ ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് $5. അഭിരാമേ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇപ്പഴത്തെ 16 GB റാം അല്ല, സോറി തെറ്റിപ്പോയി. MB ആടാ, MB ആ റാമൊക്കെ. എത്ര MB ആയിരുന്നു റാം? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്രയാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലടാ ആ സമയത്തൊക്കെ. 1997 യു ആർ 3 year old. അല്ലല്ല, ആ സമയത്ത് എനിക്ക് 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് എന്തിനും 5-6 വയസ്സ്. ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നെസ്റ്റ് അടിച്ച്. എടാ എനിക്ക് എന്റെ ഇത് ഓർമ്മയില്ല. 512 MB റാമാ. 512 ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നണേ. ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു റാമൊക്കെ. എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത്? 12 എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ലടാ. 16 MB ആണ്. 16 MB റാമാ. 54 എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. വിൻഡോസ് XP ഒന്നുമില്ല. വിൻഡോസ് 97 ആ. അതിന് മുമ്പത്തെ എന്തിനായിരുന്നു? 128 MB അല്ല, 256 MB. എടേ അമിത്തെ പറഞ്ഞ VCയില് വൻ വിഷയമാണ് ഇവിടെ. 512 ഒന്നും ഇല്ല. 32 16 MB ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതെ അങ്ങനെ എന്തോടാ. 512 ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല.
പക്ഷെ അതെടുത്തത് ലോക്ടെക്കിൽ നിന്നാണ് ആ PC എടുത്തത്. അന്ന് ലോക്ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ടെക് അറിയാമല്ലോ, ഒരു വലിയൊരു സംഭവം. അന്ന് ലോക്ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്. മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഇറക്കം അറിയാന്നുള്ളവരുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത്. അവിടെ ഒരു ഗരാജിൽ തുടങ്ങിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറിന്റെ വർഷം കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ തുടങ്ങിയതാണ് ലോക്ടെക്. അവിടെ നിന്നാണ് PC എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ടച്ച്. യു ആർ മൈ ഇൻസ്പിറേഷൻ. വാലറന്റ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു ഇയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തു. വാലോറാന്റ് 5M PvP കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓ വിഷയം വിഷയം BC വന്ന് ലൈവ് കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ലൈവ് നീ ഇപ്പൊ കാണണമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന്. നീ ലൈവ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ അവരെ സൈറ്റിൽ പ്ലേ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എന്റെ ഡിസ്കോഡ് ഇരിക്കണം. എന്റെ ലൈവ് കണ്ട ഡിലേ ആണ്. അവരെ ലൈവ് കണ്ടിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കണം. എടാ നടൻ വന്ന് നടൻ. ഗൈസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അമിത്തിന്റെ സിനിമ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിറ്റ്. അവിടെ വിഷയം അവിടെ VT8 ജയിച്ചറ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടും. ലോക്ടെക്കിന്റെ ഓണറിന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. ഹരി അങ്കിളുടെ വിഷയമാണ്. I mean, he was actually clearing left. He didn't even turn it. One enemy remaining. എന്താ മോനെ. Awkward set of circumstances for Liquid, but Durka able to fire off. ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റുകളുടെ അവിടെ ഇല്ലേ? അല്ലടാ അല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പാണ്. ഒരു വീടാണ്. വീട് ഒരു ബ്രൗൺ ഗേറ്റ് ഉള്ള ഒരു വീട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. Careful to not go down here. That is a Phantom waiting to be collected if he does. No one else there to really back it up. അങ്ങനെ ടിവിയിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് സുഖമായി കാണുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കേണ്ട മടി തള്ളേടേ. നീ ഫോണിൽ ഡിസ്കോഡിൽ കയറടേ. അപ്പം വാഴ 2 സീനായിരിക്കും. ഷബീർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാഴ 2 എന്നാടേ റിലീസ്? അണ്ണാ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കോഡും മെയിൻ PC-യിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയ സ്ട്രീമിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ലടാ ഡിസ്കോഡ് മൈക്ക് മറ്റേ കമ്പ്യൂട്ടറല്ല. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ കേക്ക് മൈക്ക് അപ്പുറത്താണ്. പറ്റുമോ ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ കയറിയാ? ഹലോ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ കത്തിയിരിക്കും. ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ കത്തണല്ലേ അത്. നീ ചുമ്മാ വന്നോ കമ്മിത്തെ കേക്കാവോ നോക്കി വെക്കാം. ഫോണിൽ നിന്നും കയറി വേണ്ടേ. എടാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് പിടിച്ചടാ ലിക്വിഡ്. പിസ്റ്റൽ ഇല്ല മറ്റേ ക്ലാസിക് റൗണ്ട് പിടിച്ച് ഇക്കോ റൗണ്ട്. എടാ പിടിച്ചടാ. അൺഫേക്കിന്റെ എയ്സ് ആയിരിക്കും ഇത്. ഇല്ല 12 സെക്കൻഡ്. ഓ തൃപ്തി. ഫ്ലോലെസ് തൃപ്തി. Liquid a fifth on the board, preventing double digits. ഫസ്റ്റ് PC 64 MB ആണ്. 64 MB ആടാ. 64 MB 64 MB അതിൽ കുറവെന്തിനാണ്? അതിൽ കുറവോ 64 MB ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 64 MB ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 1 GB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് 64 MB. ഫസ്റ്റ് PC ആണ്. അതെ But yeah, that felt really weird as a way to take towards a site. That worries me a bit, but maybe just നമുക്ക് TL പവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടാടേ. Reading quite right the scenario. I mean, yeah, think about it though. They spot camo kind of shouldering, then mini boost swings. VIT getting taste of their own medicine. എടാ ഇത് വീണ്ടും കംബാക്ക് ആണെന്നോ TL. തള്ള ഇത് വിഷയം മാച്ച് ആണ്. ഞാൻ ഇത്രയും ഇല്ല മാച്ച് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. TL വൈറ്റാലിറ്റിയുടെ CS-ലെ ടീം കട്ട വിഷയമാണ്. അവന്മാര് കട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവന്മാർ നടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും കൈയൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഭയങ്കര കട്ട കലിപ്പിലൊക്കെ നടന്നു പറഞ്ഞു. Yeah, I mean they will hear the trip going down as well. Chronicles given an opportunity to find a kill here. പണ്ടത്തെ മാറ്റിയ ടോക്കൺ സംഭവമൊക്കെ എന്ത് മാറ്റി ബ്രോ? മനസ്സിലായില്ല. പണ്ടത്തെ മാറ്റിയ ടോക്കൺ എന്തിനാണ് മനസ്സിലായില്ല. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്? എടാ കേൾക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് കേൾക്കാവോ?
I guess too many Kekao. individuals. I was a bit worried about Camo being on island. He has backed up. നീ to പറഞ്ഞ nine. എനിക്ക് കേക്കാളിയാ ഇതിൽ ഒരു സാധനം മാറ്റി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ 30 seconds left. വെയിറ്റ് ഞാൻ പറയണേ ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ മൈക്രോഫോൺ Oh, this is nice for Camo. Good confidence builder. Really good little eco cobra moment. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് Spectacular for നടക്കൂല them. നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് Yeah, ഇട്ട് this തരാൻ is വേണമെങ്കിൽ exactly what they needed after what was a bit of a shaky game. കാണാൻ Look at that പറ്റൂല first കേട്ടോ half. This is really, really solid stuff. സോറി ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ ഡിസ്കോഡിൽ കയറിപ്പോയി ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ടീം ലിക്വിഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കണടാ കളി പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഞാൻ വാലോ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിക്കണേ കുറെ റാൻഡം ഉണ്ട് കൂടെ മല്ലു വാലോ കളിക്കണ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടാൻ എന്താ വഴി എടാ ഒന്ന് എന്റെ വാട്സാപ്പ് നോക്കൂ പിന്നെ എന്റെ ഡിസ്കോഡ് അതാണ് സംഭവം എന്റെ ഡിസ്കോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാണ് ഡിസ്കോഡിൽ വന്നിരുന്ന് കളിച്ചാൽ സെറ്റാണ് പക്ഷെ കാര്യമില്ല ഇവന് ലൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായാലും പക്ഷെ കാര്യമില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്തിനോ ചെയ്താൽ നടക്കും പക്ഷെ ലൈവിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ കേൾക്കൂല ഇത് മാറ്റി ഇനി മൊണ്ടിയാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് വെച്ച് A little bit of interest off the back of Chronicle putting that foot down. A little bit of attention drawn that way, maybe hoping to keep one player a little bit more dedicated towards അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഇവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ വൈറ്റാലിറ്റിക്ക് വൈറ്റാലിറ്റിക്ക് ഈ കളിയിൽ ആർമർ 25 50 25 എല്ലാവരും തുപ്പിയാണ് മറ്റേ സാധനം വെച്ച് അടിച്ചു കൊല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ മിഡ് ലിങ്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വരെയാണ് ഓഫ് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മെന്നി ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി ഇരുന്ന കണ്ണ് ബൾബാകും എടാ വയടാ ശിജാദെ താങ്ക് യു എടാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട് ബ്രോ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 coming in, hoping to catch one on the scale up, but they're really ready for Yampy. Giving away as well where Nats is too. And Camo. എന്റെ അമ്മോ ക്യാമോനെ കണ്ടില്ലേടാ ഇവര് There is still a bit of a thorn in their ഓ side. ക്രോണിക്കിൾ പണിയാവനെ Takes it out, soothes the wound and leaves Purpo and Kicks. ഇവന്റെ അൾട്ടി അടിച്ചതാ പോണ് ബോൾ ഇട്ട് അവിടെ നിർത്തി രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഫോ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നല്ലേ ഇൻഫോയില് കണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ രണ്ടുപേരും സേവ് ചെയ്യാനല്ലേ നല്ലതിനി ടീല് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണാടെ 2v4 But I quite like Yampy's position here too. എടാ എന്നിട്ടും അടിച്ചടാ VIT അവര് ആ മൊമെന്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കണില്ല അവര് ഞാൻ ഡ്യുവൽ സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷെ ഡിസ്കോഡ് മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓൺലി സ്ട്രീമിംഗ് ലോഡ് ടു ദ അതർ PC എന്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഡിസ്കോഡ് എല്ലാം എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഡിസ്കോഡ് എല്ലാം ഞാൻ അപ്പുറത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് അത് കുറച്ച് മൊണ്ടിയാടാ ഡിസ്കോഡ് അപ്പുറം സെറ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മളെ ഗെയിമിംഗ് സൗണ്ട് അപ്പുറത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം മൈക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വിടണം മനസ്സിലായി ലൈവ് കേൾക്കണം കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ നല്ലത് നീ ചെയ്തേക്കണമല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഫുൾ ലോഡ് അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഡിസ്കോഡും ഒരുമാതിരി മൊണ്ടി സാധനമാണ് ചില സമയത്ത് എത്ര വലിയ സ്പെക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൈസ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ സ്പെക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല നമുക്കത് അത് കിട്ടൂല ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇപ്പം ഓ അളിയെന്താ ഫോണ് മിനി ബൂ നൈസ് ഒരു കളി ടെലിപ്പോർട്ട് ഡ്രോൺ ചെയ്ത് മിനിബൂ ഇതാ പോണ് കണ്ടെന്തോണ് മിനിബൂന് അല്ലേ ഏതോ ചുമ്മാ വെടിയിക്കണേ ഒരു 3v5 ഈ റൗണ്ട് കളയാതിരുന്നാൽ TL നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് പോകണ്ടായില്ലായിരുന്നു മിനിയാണ് സുഖം ഫുഡ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചടാ ഓ വെറുതെ ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തൊരു കില്ല് കൊടുത്തവിടെ ടെലിപ്പോർട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്ത് 38 സെക്കൻഡ് 3v4 ഇത് എവിടെയായിരിക്കും ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്യണം എയിലാണെങ്കിൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ബിയിൽ 3 പേരുണ്ട് അവ അവിടെ നോക്കി കൊടുക്കാൻ സൈറ്റിലോട്ട് നക്കി ചെല്ലേ kept him very much posted on this side of the map, so he hasn't been able to rotate over, so it's Camo alone. I think he's heard this util coming in. He'll be able to at least deny the dart, but അവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട് സോവയ്ക്ക് സോവ അൾട്ടി അടിച്ച് there's also Hunter's Fury, but this is going to buy time. നല്ലോണം ബൈ ടൈം ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത്
ടീമിന് വരാൻ നല്ല സമയം കിട്ടി അൾട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഈസി പ്ലാന്റ് 3v4. എന്തെങ്കിലും അൾട്ടി ഉണ്ടോ അവന്മാർക്ക്? ഒന്നുമില്ലടേ, ഗൺ ഫൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. MP ഓ, അവിടെ നിന്നപ്പോ വന്നടാ അവൻ, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നവര്. അവ അങ്ങോട്ട് പോയി ചത്ത്. ഓ, ടീം ലിക്വിഡ് തിരിച്ചു വന്നടാ. മെയിൻ TV എവിടെയാണ് സ്ഥലം? ഞാൻ കഴക്കൂട്ടാം. സ്ട്രീമിംഗ് ലോഡ് PC വലിയ സ്പെക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതെ വലിയ സ്പെക്ക് വേണ്ട. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ PC എൻ്റെ എഡിറ്ററിന് എടുത്തു കൊടുത്തടാ, എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അവൻ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ പോയി. അപ്പൊ അവൻ പോയ സമയത്ത് എടുത്തേ തിരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പെക്ക് കൂടിയ PC ആണ്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് വാലറന്റ് കളിക്കാം. ഈസി ആയിട്ട് കളിക്കാം അതില്. സ്പെക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് അമിത് TV കാണല്ലേ? അമിത് നീ കാണുന്നുണ്ടാടേ ലൈവ്? Okay. Just correcting that one because it did show initially as a liquid one. Yeah, because Nats was like looking fairly chill. I'm like, well, okay. But again, I think I want to see what Liquid's actual goal on how they want to work B is, because it just doesn't feel like it's synergized. It doesn't feel threatening. It feels a bit weird. They're not breaking in at all. I don't think we've seen a round really without it coming down to that mid rush that they've been doing late in the game. Undu. Oh, okay, set. Likewise for Vitality as well. I mean, Durka caught seemingly for free. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ഈ PCയിൽ വേറെ ഒരു ഡിസ്കോഡിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ഡിസ്കോഡിൽ വന്നിരിക്കണം. എന്നിട്ട് മറ്റേ PCയിൽ ഈ PCയിൽ ഇരിക്കുന്ന ലൈവ് ഇട്ട് തരണം എന്നെ ടേംസിൽ. ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ സെറ്റ് ആവും തോന്നല്ലേ? ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ലേ അത്? ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ലേ? എന്താ ഗെയിമിംഗ് PC കുറച്ച് ഓവർ കില്ലാണ്. നീ പറയണ കേക്കാം, അമിത് പറയണ കേക്കാം. ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം. BC പോയിട്ട് വാടാ. നീ എനിക്ക് പണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് BC ആണാടാ ഇത്. Nats doesn't have support just yet. Totally different look from Liquid on this side hold too. Yeah. Maybe just based on... Oh, he's worried someone slipped through. I was going to say, maybe based on Miniboo's ultimate here, that they have a plan in place. In terms of retaking B, having to concede this space, Miniboo. He catches a glimpse, but no kill on that. ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോ പറഞ്ഞത്. ന്യൂ DC അക്കൗണ്ട് എടുത്തോ തന്നല്ലേ? അത് ഫുൾ പ്രൂഫ് അല്ലേ? അത് വിഷയമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് കയറണം. You can see the Liquid have been conditioned to believe in this rotate towards A, because that's mostly what's been happening, don't get me wrong, but this time they're leaving Durka to be the one to kind of... എന്നെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയാണ്. Well, they figured it out now, just with that shoulder from Turbo. അടുത്ത ലൗഡും 100 Thieves-ഉം Sentinel-ന്റെ ആണ്, അതുണ്ട്. Missing something maybe, but that's still on duty here. This is a great time stall. Purple now commits to side. TP gets taken. They've got 3 bodies here. Vitality has the door this time though. Good trade from Nats. Nice trade. പോയ വഴി കണ്ണിലൊരു വെടി. And it is first time we're seeing that now. In fact, does have the Hunter's Fury tour de force popped by Chronicle as well, so സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അക്കൗണ്ട് തന്നെ. all in here in round 18. ബ്രോ ആസ്പാസ് മാച്ച് കാണണേ പ്ലീസ്. കാണോടാ, കാണും. നോർത്ത് അമേരിക്ക വൈ ലോഗൗട്ട് PCയിൽ സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാടേ. ഓ, അതും കൂടെ കിട്ടിയെന്നാ വിചാരിച്ച ഞാൻ. 3v3 ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണിരുന്ന്. ഏടാ എല്ലാരും ചത്തടാ. എന്റെ ആളെ ഒരു സെക്കൻഡ് എല്ലാരും ചത്ത്. എന്തിനു നടന്നത്? ഇത് എങ്ങനെ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് ചത്തത്? 3 കില്ല് ഒരുമിച്ച് വീണ്. 1 2 3 3 കില്ല് ഒരുമിച്ച് വീണടാ.
അഖിൽ സതീഷ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ, VIP ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കേറണേ മോനെ. ഓ അവനെ വിടണില്ല, ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കുക. വിട്ട് ഓർബെടുത്ത് മിനിബുവിനെ കിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗ്യം. എന്തോ അടി അടിച്ച സത്യമുള്ള 3 പേര് പണ്ണി. അങ്ങനെ ഞാൻ ആരും ചാവണം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ 3 പേര് പണ്ണി, ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. ആൾട്ടി നോക്കി ബാക്കി ചേംബറും ചേംബർ മറ്റവനും അടിച്ചൊരു തന്നെ. 3 പേരെ ഒരുമിച്ച് കൊന്നടേ. കോച്ചസ് വരെ കിളി. നമ്മള് കിളി, എല്ലാരും കിളി. അവര് കിളി, കണ്ടോണ്ടിരുന്നൊരു കിളി. അല്ല എഴഞ്ഞു കേറിപ്പോയി, എഴഞ്ഞു കേറി. ഇതിവരെ അറ്റ കൈയാണ് കേട്ടോ. ഇതുവഴി എഴഞ്ഞ് സൈറ്റിൽ പോണം. നമ്മളെ പോലെ മറ്റേ കടന്ന കോളാണിത്. അവസാനം ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവാത്ത സമയത്ത് ഗരാജ് വഴി ചാടി കയറി ബി പോവാന്നുള്ള കോള് ഹെവനിലെ വന്ന് പണ്ണി അവിടെ. പണ്ണപ്പെട്ട അളിയായി, അളിയൻ പണ്ണപ്പെട്ടതില്. അളിയാ ഇവന്ത് കൊല്ലാതെ വിട്ടത്? സേവ് ചെയ്യോടെ. They have to hold on to this now. I mean, it's going to give Vitality 12, isn't it? 12, don't want to take any chances in terms of the purchase. I mean, Camo 700 credits. Save just 300 in the bank. You're nobody really going to be able to make a donation. Have to hold on to 3. Never feels nice. Team Liquid one വിഷയം കേട്ടാണ്. Yampy in the background. ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല. ഈ കളി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കളി തുടങ്ങും. എന്നെ എന്നാണ് ലൊക്കേഷൻ. ഞാൻ അമേരിക്ക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്. എവിടെ പോണ്? കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയാണ്. പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ഗണ്ണ് കളയെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാണ്. അവനെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ്. ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു. Okay, 12-7 though, and it looks like Vitality, the last couple of rounds have found a solution, but it feels weird, right? A walk up middle, trying to slip through CT side. Liquid going to invest that time out that they have waiting. 180. Yep. Sorry. Yeah, lots to consider here. Liquid, and the 11th hour will call. Time out here. ഇത് നമ്മള് സൈറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലുണ്ട്. മറ്റേ അപ്പുറത്തെ ടീം കൂടെ നിൽക്കില്ല. ജോജോന്റെ കൂടെ നമ്മളെ വെടിയിക്കണേ. ജോജോനെ പോലൊരു കണ്ടി. ഒരു ദിവസം വരും ജോജോ കിടിലാണ് ദിവസം. ഇന്ത്യൻ ടീം ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. ഓപ്ഷോട്ട് മിസ് ആയേനെ. Rehearse sight hit here alongside Yampy. That's true. Haven't necessarily relied on that too much. അടുത്ത കളി കിടിലായിരിക്കും ഇവിടെ. ഈ നമ്മുടെ പസഫിക് റീജിയനിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം വേഴ്സസ് PRX ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് വേഴ്സസ് PRX. അത് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് 1:30 സാറ്റർഡേ സൺഡേ 5 രൂപ. സൺഡേ ഇന്ന് എന്ത് ദിവസം? ഇന്ന് എന്തൊരു ദിവസം? ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ? നാളെ ലൈവ് ഇടണം. Struggling the most in terms of this buy. നാളെ വല്ല കളികളുണ്ടോ? All right. Liquid, you've given us a good game so far. നോർത്ത് അമേരിക്ക അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ഞാൻ അമേരിക്കന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Start to drift away now. Chronicle does have the operator. And it looks like Liquid want to fight. മിനിബു കില്ലെടുത്ത് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയാളാ. കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ഒന്നിട്ടേ വരൂന്ന്. Orb retrieved here, not to Profek though. Kicks are still have his hands full potentially if Vitality progress forwards. Unfake's got the spike there. Unfakeനെ ചെയ്ത്. Well, he was trying to walk the spike, but he was just in line with the spam. He didn't even get a chance to walk the other side of it. Yeah, they've lost 2 just from the very word go. Does Yampy get a spot here? He does. Okay. That's going to cause a reaction. നിങ്ങൾക്ക് കളിയുടെ ഷെഡ്യൂൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനേ blr.gg യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. blr.gg അതിൽ കയറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനില്ല. ഫുൾ ബ്ലൈൻഡ് അളിയൻ. ഫുൾ ബ്ലൈൻഡ്. ഇത് കംബാക്ക് ആണോ? Surely is for Liquid here.
Purpo's got to be careful not to be isolated here. Yampy. Yampiയെ പണി ക്രോണക്കിൾ ഓപ്പ് പോയിട്ട് നിപ്പുണ്ട്. അറ്റാക്കിങ്ങിൽ ഓപ്പ് ഉപയോഗിക്കണ്, ഓഡിൻ വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യണ്. എന്തൊക്കെ കേൾക്കണമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ കളിയോ ഒരു അണ്ടിയും കാണാത്തവരെ വായിരിക്കണ കേൾക്കണം. കളിയെ പണ്ണായിരിക്കും എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് അവസാനം. I mean, Miniboo has stood up to the challenge time and time again here. Binoy, thank you for the sticker മോനെ. രാവിലെ സെന്റിനൽ കളി. ഞാൻ രാവിലെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പഴേ ഇരിക്കുക. രാമനുണ്ണി ഇപ്പഴേ ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ 3:30 അവരെ കളി തുടങ്ങും. ലൗഡ് വേഴ്സസ് 100 ടീംസ്. അത് കഴിയുമ്പോ സെന്റിനലിന്റെ കളി. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോയി എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെ ചത്തു പോകും എല്ലാരും കേട്ടാ. നാളെ T1 വേഴ്സസ് NS and DRX വേഴ്സസ് FS. ഉച്ചയ്ക്ക് നാളെ കളിയുണ്ടോ? ആണോ, നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ്. ഉറക്കണിച്ച് വരണം. എങ്ങനെ എണീച്ച് വരുമെന്ന് രാവിലെ ഒരു 7:30 8:30 അത് കളി കഴിയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് 9 മണിക്ക് എണീച്ച് വീണ്ടും ലൈവ് വരണം. ജീവിതം പിന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല. 4 ആണ് വിഷയം. കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പം ഫാമിലി ഫക്കായിടേ. എൻ്റെ ആ സമയത്ത് വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയ സമയത്ത് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു, എല്ലാ റീജിയനും എല്ലാ സമയവും. അവസാനം വൻ വിഷയമായി മാലു. അതിൽ കൂടെ മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഉറക്കം ഇതും ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേഷ്യവും അടിയും പ്രശ്നവും അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫാമിലി ലൈഫ് പക്കായി. അവസാനം പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ റീജിയനിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കേട്ട ടീമുകളെ കളി മാത്രം കണ്ടു തുടങ്ങി. ഞാനുണ്ട് പിന്നെ ബ്രോ രാവിലെ വരെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. ഓ താങ്ക് യു ആദർശ്. ഞാൻ എത്ര ദിവസം കാണുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നിനക്കറിയാലോ. വിഷയമാക്കി കളഞ്ഞ പർപ്പോ. ഇത് വിഷയം കേട്ടാ. ഇവരിപ്പോ ചാവണ പോലും ഇല്ല ടീം ലിക്വിഡ്. മുട്ടാൻ കമ്പാക്ക് തിരിച്ച്. എന്റെയും നിനക്കും അറിയാലോ സാമതെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേണം ചായ കുടിക്കാൻ പോവാൻ. ചായ കിട്ടാൻ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുക്കള തീ വെക്കും. എനിക്ക് ചായ ഇടാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഈ പാത്രങ്ങള് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ വീഴും. പാലും മറ്റേ എന്നാ ഫക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ വിഷയാവും. മാലുവിനാണെങ്കിൽ എല്ലാം മറ്റേ ആടിക്ക് പറക്കി വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണം. എന്റെ പഴയ ജീവിതം അവള് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ടാണ്. പഴയ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ എണീക്കുന്നു, കട്ടിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ കസേര കിടക്കുന്ന തുണിയും മണിയും എല്ലാം കൂടെ പറക്കിയെടുത്ത് ബെഡി ഇടുന്നു, കളിക്കുന്നു. രാത്രി ആകുമ്പോൾ ബെഡിൽ നിന്ന് പറക്കി എല്ലാം കസേര ഇടുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു. ഓ അറിയാം എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. സത്യം എല്ലാവർക്കും വിഷയമായി ആ സമയം. വീണ്ടും അത് V2 ആണത്. വീട്ടിലെ കലിപ്പ് V2. ഇന്ന് തന്നെ മാലു എന്നൊരു വാർണിംഗ് തന്നിട്ടു ഈ ലൈവില്. Get a bit scary. It certainly is, and just due to the nature of the early rounds here, what's the plan? അതെങ്ങനെ വായിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് രീതിയിലല്ലാതെ. And I'm sure we can probably pester Pal and Co. On page 10 here, it looks like. ഒരു രീതിക്കും പറ്റില്ല. That's what I'm doing now. Someone zoom in and എൻ്റെ ഇപ്പൊ സെയിം ലൈഫ് തന്നെ. വൺ മാൻ ഹായടാ അണ്ണാന്ന് അറിയോടാ. കോമഡി കേൾക്കണോ എന്ന് എന്റെ പെണ്ണ് ജസ്റ്റ് തേച്ചിട്ട് പോയേ ഉള്ളൂ. ഐ ജെന്യുവൻലി ലവ് ഹർ. ഇനി എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ്. അതാണ് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. എടാ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തേച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നീ വെള്ളം അടിക്കുകയെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഓർമ്മ വരും, വിളിക്കും, മൊണ്ടിയാവും. എല്ലാ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക, വേറെ ലൈൻ അടിക്കുക. വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓണാവണോ വേറെ ലൈൻ അടിച്ചാലേ പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1 മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രശാന്ത് ബാല. താങ്ക് യു എടാ. എന്നാ സൺഡേ PRX വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. അത് വിഷയം മാച്ച് ആയിരിക്കും. അത് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ നീ കൊതിയാവണം. എന്താ വെച്ചാൽ പാറ്റ്മാൻ ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് PRXന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടെക്നിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ്. യൂറോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഓർ ജിപേ ഏതാ വേണ്ടത്? ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തോ, ഇഷ്ടമുള്ളത്.
and Bro, potentially thank you for the membership. hit A very Oh! DRA. Spotting them out. That's at least one Thank you, Prashant. See Mini Boo. Now he has. Aliya. Aliya. Oh, കേറിയത് അടിച്ചടാ. കളി കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല 3v4 4v5 ആയിരുന്നു. 3v3 ആയി. എടാ എന്റെ അളിയ ക്യാമോനെ അടിക്കണ്. പോടാ 3v2. ഡെർക്കേന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. അൾട്ടി അടിക്കാൻ എന്തിനാ പോയാണ്. അയ്യോ തലക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ഷോക്ക് ഡാർട്ട് കണ്ണില്. That's getting curious, getting close. They want to re-clear, but this judge is deadly at this range. They hear it and they stop the progress. No, they still go for it. That's madness. Well, the spot of 2 players here has put എന്തൊക്കെ നടക്കണം. അറ്റാക്കിങ് അപ്പുറത്ത് പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യണ്. to get a free plant. ആ മതിൽ എവിടെട്ട് പോയത് അത്? Sure about the wall, but it's just to cut sight lines. അളിയ എന്റെ അമ്മോ സ്വന്തം തീ മൂലത്തിൽ കൊണ്ട് ചത്തേനെ ഇപ്പം. ക്യാമോയും നാറ്റ്സ് കൂടെ കളി ജയിപ്പിക്കൂടെ. എന്റെ അളിയ ഇത് എന്തിനാവോളാ. From further away, but Durka wants to try and help out, keep some pressure on, has a little look, sees nothing ഡെർക്ക് yet. അൾട്ടി അടിച്ച് പോയി. It does. അയ്യോ അവനെ കൊല്ലായിരുന്നോളാ. He can't quite close. അവനെ കൊല്ലായിരുന്നു. 1v2 now. Or it's GG. 6 HP, man, just catching a stray. And I think ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് ഓവർ. പണ്ടത്തെ ഹിന്ദി വാച്ച് പാർട്ടി ഒന്നും ഇല്ല അണ്ണാ. ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടിയപ്പോ സ്വർഗം കിട്ടിയ ഫീലായിരുന്നു. ആ സത്യമല്ലേ അമലേ. അതൊക്കെ എന്തിനല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. 3 റീജനെ ഹിന്ദി അല്ലേ. അതൊക്കെ എന്തൊരു കാലമല്ലേ. നമ്മൾ മറ്റേ കമന്ററി ഒക്കെ മറ്റേ ഫുൾ കുറച്ച് വെച്ച് എവിടെ തുടങ്ങിയല്ലേ. പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്. ജി കിടിലം കളി ഈ 2 ടീമും കിടിലായിട്ട് കളിച്ചേ. ടീമിലേക്കും VIT കിടിലം കളി. വൈറ്റാലിറ്റി കഴിഞ്ഞ വൈറ്റാലിറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയതാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്റ്റോക്ക് ഓർ ETF ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലടാ. എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വല്ലതും വേണ്ടേ? ഇനിയാണോ എന്തിനും ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് ഇത്രയും കാലം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലിയും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മള് മാലുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. നമ്മളത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും മരുന്നിൻ്റെയൊക്കെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.2 lakh ഒക്കെയാണ്. 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ എടുക്കണം. അത് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. പക്ഷേ 70% എന്തോ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം 30% നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ അതും ക്യാഷ്ലെസ് അല്ല. നമ്മളൊരു 4-5 എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ആദ്യത്തെ എൻ്റെ റീഇംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് വരണം. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ റോൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞില്ല. 8 വർഷം ഓളം ഞാൻ എന്നും ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനത് കടവും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനും മാലും കൂടെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കടം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഭാഗ്യ ദൈവസഹായത്തിൽ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് എന്നെ മുമ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല, ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മളെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോയി. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലൈവിൽ. ഇനിയിപ്പോൾ പറയാമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ. സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആർക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം ഇനി വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതാക്കി തുടങ്ങാൻ. ക്യാൻസറിൻ്റെ മെഡിസിനാണ് ബ്രോ. ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി. സൗണ്ട് കുറച്ച് അവസ്ഥ. ഗെയിം സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റൂല. സൗണ്ട് കുറച്ച് അവസ്ഥ. ഗെയിം സൗണ്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റൂലെന്നാ. അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ആർട്ടിസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാലും അനിയത്തിയും കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പാവം രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഗോൾഡൊക്കെ 1.1 lakh for 8 gram. അതിനില്ല. എല്ലാം കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അതിന് PRX ടെക്നിക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ എക്സിക്യൂഷൻ എത്രത്തോളം പാളും കറക്റ്റ് ആവുന്ന കളിച്ച് സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. അവർ കളിച്ച് സെറ്റ് ആയ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയില്ലേ. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആൻറ്റി ഇത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ? ആൻറ്റിയുടെ മരിച്ചാടാ. ആൻറ്റി ഞാൻ നേരെ 41. ഞാൻ ലൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. RCC ആയിരുന്നു വിസയുടെ RCC. അപ്പം അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ
അത് 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 മരുന്നിൻ്റെ മാത്രം. പിന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റേത് മറിച്ച് ഒരുപാട് ഇത്. പിന്നെ റെന്റ്, EMI, വീട്ടിലെ ചെലവ്, എല്ലാം കൂടെ ഡാർക്കായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഡാർക്ക് സമയമായിരുന്നു അത്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നിനക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നല്ലോ പ്രേമേ. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ലൈവിലൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സീനുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിടുക ഇസ്കാ. നമുക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതായി പോകും. നമ്മൾ അന്നുള്ള കാര്യം അന്നന്ന് നൈസായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. എനിക്ക് മാലുവിന് അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇല്ലടാ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യലി അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഫാമിലി ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഒട്ടും സൗണ്ട് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എൻ്റെ കല്യാണം തന്നെ ഞാനാണ് ഫുള്ള് നടത്തിയതും എല്ലാം. അപ്പം എല്ലാത്തിനകത്തും ഇത്രയും അങ്ങനെ പൈസ റോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര അസറ്റ്സോ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് നമുക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. സത്യം കേട്ടാ സമ്മതിക്കണം. ആരടുത്തും കടം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആരടുത്തും കടം ആരും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. വല്ല സഹായം വേണമെന്ന് ആരും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. എന്തിനടുത്ത് സഹായിക്കേ? അങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്തവന്മാരൊക്കെ മൂഞ്ചിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് പോലും ഞാൻ കടം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ് എനിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഇതൊക്കെ തന്നെടേ. മോസിനെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ബട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ അത്രയ്ക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നു. അതെ, അത് മാലുവും ലക്ഷ്മിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ 2 മക്കളോ വേണം തോന്നുന്നു. അവർ അത്രയ്ക്കാണ് നോക്കിയത്. സത്യം കേട്ടോ, സമ്മതിക്കണം അത്. ബ്രോ, എൻ്റെ വീട് കഴക്കൂട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ജർമ്മനി പഠിക്കുന്നു. സീയിങ് യുവർ ലൈഫ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ബട്ട് ഡസൻ ചാറ്റ് ടു മച്ച്. ഇറ്റ്സ് മീ ജിജോ. പഠിക്കുകയാണോ? എന്തിന് പഠിക്കണേ? കഴക്കൂട്ടത്ത് എവിടെ? ഒരു ഫേസ് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അയ്യോ, ഞാൻ കൊച്ചിലോട്ടേ ഇത് തന്നെ ഒരുമാതിരി ശോകമാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയിപ്പം റീജൻ എന്തിനായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ജോജോ ലൈവ്. അയ്യോ, ഇത് കളി ഇനി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ലൈവില്. പുറത്ത് വേറെ ഇനി എന്തിനാണ്? 100 Thieves വേഴ്സസ് ആരായിരുന്നു? ലൗഡ്. ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയൂലേ. എനിക്കത് വലിയ ഇതില്ല. എനിക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഓട്ടമുണ്ട്, കാശിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. അല്ലാതെ എന്തിനാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയില്ല. എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയാനും എന്തോന്നു. ലൗഡ് വേഴ്സസ് 100 Thieves അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ല എണ്ണ. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആവും. പഴയ കടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേ ഓക്കെ ആവും. ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ എന്തിനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഗോ ലൈവ് പിടിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥലമില്ല. ഇത്രയും വലിയ ടേബിൾ സ്ഥലമില്ല. ഇനി എന്തിനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? എൻ്റെ മൈൻഡ് ഔട്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ കോപ്പി എടുക്കട്ടെ. എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് കിക്ക് ഓഫ്. ഇതില്ലേ വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് 100 Thieves. ഇതെന്തിനാണ് മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്കണേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും കോപ്പി എടുത്തതുപോലെ. ഓക്കെ, സെറ്റ് ബ്രോ. ഞാനിവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഊസ്ബർഗ് ആണോ? ലെറ്റ്സ് ലീവ് ദ ടോപ്പിക്. ലെറ്റ്സ് ഗോ സെന്റിനൽസ് ആണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ലോട്ട്സ് ഓഫ് റെസ്പെക്ട്. എടേ സെറ്റ്. കീപ്പിംഗ് പേഴ്സണൽ ലൈഫ് പ്രൈവറ്റ് ഇസ് ദ വേ ടു ഡു.
They went 1-1 last week and are now down in this ഓക്കെ, middle bracket. നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞു ഗൈസ്, എന്തിനേലും പോയി വലിയ വെള്ളം നാരിഞ്ഞ വെള്ളം എല്ലാം കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് വരാം. ആൽക്കലൈൻ യുവർ ബോഡി, അതാ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് പുഷപ്പൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 10 സിറ്റപ്പ്, 15 ജമ്പിങ് ജാക്സ്, 10-15 പുഷപ്പ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെച്ചിങ് വലിയ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടോ എല്ലാവരും കേട്ടോ. അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ. ഗൈസ്, ഞാനേ ഈ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കിയിട്ട് പുതിയ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും അതിലോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. പുതിയ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാവരും അതിലോട്ട് വാ. ഓക്കെ.